more than 10 different groups, media groups, and in Western region of Germany. And so I've got this type of question. I remembered since 2014, we had really lots of contacts with German colleagues, and everybody say that it's really difficult to share real true information, because society cannot soak this information, because we believe that through the German society there were a lot of propaganda. Well, this situation is absolutely different, and I can say about my colleagues who had been working in Ukraine. They understood and they worked really good, but the problem was deep. The situation is because the vision of German people of Soviet society. There is still this huge problem. They believe that some countries like Ukraine, this is some kind of huge territory, but we don't know what is it exactly. I remember that when I was at school, I was born in Kharkiv, that this is Ukraine, but we said that was Russia, and I always had to explain, no, there is Ukraine. But after 21st of February, it had changed. This, unfortunately, we had to have this disaster to show the real face of Ukraine, to show the face of President Zelensky, who showed the face of Ukraine. And I remember this 45 minutes film RD channel. This is Live War, the name of this film, and this is the year of war. This is the war in life. I didn't want to show the front line. I exactly wanted to show reality, the simple life of people, which has changed, and this is not simple anymore. There are a lot of this is the story. Different people, they have their ordinary life, but this life is not ordinary anymore. This the differences between thoughts, like people have different thoughts in Ukraine and in Germany. So this is different situation for now, and I really wanted to share with these ideas with German society, and I'm really glad that my employers in this channel had this decision, and we opened this project here. And I knew that some of my colleagues did their best job, but still this is the difference. When you go to Ukraine, you do your job and back home, and this is the difference when you work here in Ukraine and you're showing. This is long-living project. So this is the result of some kind of movement in vision of German people. I would like to share some comments with one of the characters of your film, Olha, and I'm glad that we still have this contact with our local people, and you have this contact because of our partnership. And this is our main idea, to share our context and to share with these ideas among people. So I
I talked with Oля and I said, we will show this film and we'll talk with authors. And she said, well, yes, this film is really cool because they won one of those who did it honestly. I would like to say that her words worth a lot, and my congratulations that this film is not just for German people, German society, but for but also for characters for this film, because we are really judges, honest judges in here. I got one more question. Sometimes you can hear that we're a little bit tired of war, but it was hard year, difficult year, but there was everything and also hype and among this disaster. There were murders. There were a lot of different stories about victims of this war, and the audience has seen everything. So, what are the other ways to share the truth about this war among your audience? This is tiring work for people in Ukraine, for people who stayed in Ukraine, but this is classical mechanism media, so they are just sharing this breaking news, but time later they just begin the process when that become the reality and that become ordinary life. But our task is to show German audience what is going on here, different levels, political, economical levels. This is for me the most important thing, social level, because I believe that German politics and German society, they have to ask themselves, they ask themselves, how can that be finished? But as German society those people ask themselves what can be next, but they never should forget that this is the question, this is the issue for Ukrainian society. They are those who have to decide, and we have to share, we have to show all the events. I hope that most of them are positive events, because they are in my hands. I'm a journalist and I control that. This is some kind of challenge, but this is the challenge for us, that Germany should not forget what is going on here in Ukraine, what kind of information it would be. So we'll see. Say my greetings, Olha, because the people that you are showing and that you share your products with you and your. So please, thank you so much. I will let you go. And just one more short question. So when did you open it, and how many students are there? И до этого как бы уже работали здесь, и корреспонденты были, но вот уже год работаем как? У нас 2 корреспондента телевидения и 2 корреспондента работают на радио. И этот принцип будет в офисе тоже, как бы будут 2 теле, 2 радиокорреспондентов, общая сложность 4. Мы, конечно же, обслуживаем и соцсети, и онлайн, это важно.
И у нас, конечно, целая команда и продюсеров, и операторов, так довольно большая серьезная команда, и по принципу это как будет одна из самых больших студий у нас в Европе. Я считаю, это важный шаг. У нас как бы уже We have two TV reporters at radio, two TV reporters at TV. We have quite a huge team of all cameramen and other specialists. We plan to have one of the biggest teams in Europe. It's still some arrangements taking place, so I can't share with you some details. It's a historic step. This is a decision that could have been made several years ago, but it's a very appropriate time for this decision to be made now. Yes, thank you so much. We have started already that we were sure with you regarding the streaming on YouTube, that everything about all the claims and blogs, not for the content, but for streaming, we were sure that we would have dealt with it, because there are all the stories, Ukrainian stories about love and history and death and lives, so everything that is important for us. I would like to show to our guests that our patch, LIUTYI Life, our motto is "Spring will come," because today is the last day of this winter, and it's symbolic because after winter, spring always comes, and we will deliver it to you. That's yours. I'm sure that we will cooperate very fruitfully with art representatives, and I wish you fruitful and success. And we are really sincerely gratitude to you for your support, for sharing information about this war, its aftermath, its impact, and how life keeps going in Ukraine. And afterwards, I will go to share your film, your movie. We will share with you all feedbacks of Ukrainian audience. Thank you so much. Yes, have a good day. Bye. Можливо, ви за ніч трошки подзабули про це, але дуже важливою частиною. Dear friends, maybe you have forgotten about it for this night, but also running marathon is extremely important part of our LIUTYI Life marathon, where athletes, runners took part. All the previous day, we made streamings from the distance in order to show how their LIUTYI Life marathon takes place. Let's wait. Let's start our day with welcoming our athletes. Друзі, вітаємо вас! Вас вітає LIUTYI Life Dear Marathon. friends, welcome you here. That's LIUTYI Life Marathon. Today is the second day of the 40 hours marathon. Now we are in the north, Saltivka, and here we start our trial towards Donetsk region. Let's meet our volunteers, runners. I just wanted to introduce you. This is my colleague. He's a journalist from China. Різні об'єктиви, дивіться в різні. І посміхайтеся, особливо люди в балаклавах посміхайтеся. So people covering their face, please smile. We have a different camera, so please look everywhere. So I am staying now near our volunteers runners, so I would like to present them to you. Grigory Sherbany, volunteer, Trimbita player. Now, yes, I am Pavlo Rybaruk, volunteer, director
the museum, good soul and your heart, so please watch us running. Yulia Melezhik, a runner, all of us now volunteers, and that's who I am also, so follow us. 205 kilometers, 40 hours, as we planned 15,000 of our kilocalories. So let's take it this way. 1 kilocalorie from my side, 1 hryvnia from your side of the nation. Ми хочемо подякувати нашим партнерам за We'd like to say thank you to our partners, thanks to whom it's possible to have this running trial possible. Jim Bill, thank you. So our trial starts. Physically, our runners are now on the start point. Ready, steady, go! забіг оголошуємо розпочати. We announce that the trial has officially started. So follow us. Так, ну що, друзі, беремо перші коментарі в наших Oh, бігунів. friends, let's listen to first comments from our runners. What are their first emotions running first 20 kilometers through Kharkiv? It's great that there were such wonderful people near us, but we need to say goodbye to them. Now we have Kharkiv Gate point, and these beautiful people will keep staying there. So we wish you good luck. So we wish, please do not run very quickly, pointing to a person, because then you will not reach the time. But we are very proud that you have become member of this project, and we have become. So glory to Ukraine. Glory to the heroes. Зараз наші бігуни вже добіжали до Now нас. our runners have reached us, so please give us emotions live. Well, what do you feel? How are you? So some marathons runners told us that we have almost succeeded. Victory is almost on our side. I think that come over to us in 50 kilometers, and I think our emotions would be different. Ми зараз знаходимося вже біля Чугуєва. І Now we are near Chuhuyev now, and the next big stop will be in Chuhuyev, and here we have just a short 1-minute break. Let's come close to our runners. How are you? What do you feel? Yeah, I'm a cheater. I run quicker. Then I come, I lie, I put my legs up for blood. So now, usually we have this distance for 7 days, but here we have only 2 days. That's why I'm cheating. I run quickly, lie, wait for blood to go down, and then run further. We wait for others. We will have with them small pit stop, and we will go further. Now we are in Chuhuyev directly, and we have a planned checkup of doctors, and then further. So, do you remember that we shall start our philosophy? Yeah, of course, it should have been started. Now we're in Chuhuyev. We have a next medical checkup here. в Чугуєві, і ми Friends, we're in Chuhuyev, and we are running further.
Ой, та я не терплю, я насолоджуюся. Ти думаєш, Be patient. No, yeah, it's okay. I'm patient. So we would like to express words of gratitude to very tasty food provided by Nachlibnik Bakery. It's very tasty. It's so homemade, and it really inspires us. Thank you so much. So, Pavlo, tell us more. How do you feel? You know, when you run, as these are short waves of joy and sadness. So after a message, I'm actually on heaven. You know, they say that my pressure is okay. It's ideal blood pressure, 120/70. Yeah. Now we check arterial blood pressure saturation. It means what is the level of oxygen in the blood. So if there are any problems, we are going to deal with them. Also, we'll make decisions whether they will run further or not, or it's better for them to go into the car. So the next stage, please tell us more. What are you going to use in order to show yourselves on the road, to be visible? You know, it looks very strangely. We have some reflecting things. I have a vest. We have some lights. We have such thing. Yes, it's Mars light on my backpack. I think it will be quite easy to run, because when you run, you have new feelings each 5 minutes and they change. You have some feelings in your leg, in your arm, and in all your limbs, in your finger. So everything is different. It's great that our guys are just have been running so greatly. They're laughing, they're smiling. So 65 kilometers they have passed, and what is next? If you're interested, follow us at our LIUTYI Life Marathon. Вітаємо, друзі. Ну ось ми Welcome you, dear friends. So we have watched a short video about the first day, about the first 24 hours of our runners. I hope that we will see them soon again, and I would like to be back here in the studio in order to remind you that today we start the second day, the second 24 hours of our media marathon, which is called LIUTYI Life, which is dedicated to 1 year of this war, where we share stories about love, death, about life, about war, art, volunteering, about everything. It's extremely important. Please watch us, please support us with your energy, with your love, with your trust, with your money. Please visit our charity platform, LIUTYI Life. Choose those who are ready to support with and support them. It's extremely important. Before welcoming our guests here, I would like to say the following. It will be very nice, especially for me, because our guests here in studio are quite close to me. We have been working together a lot. They are art people from Ukraine who have been working for many years in Poland, but they do their best in order to feel this connection, to support it, to maintain it. I would like to say that we are Ukrainians so talented that we can find our own place throughout the world. And before presenting them to you, I would like to listen to one short music written by composer Ivan Wrodleski, which was presented 2 days ago in Warsaw Philharmonic, and it's called A Minute of Silence. Let's watch and listen.
Я хотів би привітати Zoom. I would like to, yes, I want to welcome, unfortunately, through the Zoom, but I really believe that for short time in real life, there are two people. From one side, I would like to say a lot of things about them, but the other side, maybe you don't know nothing about them. So this is
conductor Anastasia, Nastya, I believe you can tell by your own how many conductors you are, women conductors in the world, and Ivan, the composer, singer, the tour director, and the author of the music that we heard. We will have the minute of silence, traditional minute of silence. But welcome and congratulations. Welcome to Ukraine. Anastasia, Ivan, let's talk about this composition at first. Morning. Welcome, everyone. Nice to see. I believe that composer will tell us about the composition more. Well, I had desire to write something typical, simple, understandable, without any something understandable without any complicated things, some kind of musical fragment part, but then this part will inspire you and explain you what kind of feelings can have a person through some period of time when you hear the knocking of the clock, 1 minute, 2 minutes. What's your feeling? And what else can I say? This composition became symbolic because when we sent the main conductor of the Philharmonic, we did not expect that he will conduct, and this the minute of silence will become the symbol of the victims of the war, and the silence, this memory just during this composition. So when we had the concert in the Philharmonic, and the conductor who conducting during the concert, and after this composition, they finished with the minute of silence, and there was nothing more. And the next step, there was the next composition. There was really natural feelings. There were really natural feelings. I've got this type of question. You have been working for a long time and living for a long time in Poland. Do you have this feeling that people people see you as Ukrainian people of art? Well, I believe that wherever you spend your life, your national identification still be with you. There is no doubt. Even among the people, when they spend many years in different countries, they are still Ukrainians, and as much as you spend time somewhere else, you understand yourself as the part of your nation. So we understand that we will be the main idea. We will be Ukrainians, and now we know that this idea is spread around the world, and there is no mystery anymore who are those Ukrainians. And the idea is that we are Ukrainians in here. So today, in the studio, we will have in the musical part, in the main part, we have a lot in common with Anastasia, Ivan, and our guest. And I will say that Anastasia Wróblewska was the
she took part in an amazing project in Ukrainian cultural project, and she was the only woman conductor. She was the conductor with the opera, and she was awarded from this project. And I really believe that times after the war, I want we will have changes in our country, in our yes, because there's this thing that that's why I have asked you, how do people see you? Do they see you as Ukrainians? And I would like to, I would really want that Ukrainian audience can see and hear Ukrainian people of art. And I will also to say that Ivan is the composer. I would like to say that Ivan is a composer of Kharkiv opera, Синій птах, and he is not Kharkiv citizen, but he did. So so he's the composer from Kharkiv, Ukrainian Kharkiv composer Ivan, and it is producing by Anastasia Wróblewska. So Anastasia, please tell us what the war has changed among your art world. I believe that musical theater, like in the theater in general, or art itself, it has the feelings, and the war touch the art in this sense also. And this is really close to the events that we have today. And the Ukrainian theater became visible and touchable for world society, and we can see there is interest in world society among Ukrainian society, and this global idea of war. We believe that it was we believe that it was some kind of philosophical issues, but it is now, this is modern life, and it's painful, and we have to talk about it. And this is pretty honest that so much attention, let's say mental, spiritual, are dedicated, and material also, of course, dedicated, and different projects and donations are dedicated to that world can see, can hear Ukrainian music. One of the first countries, actually, which cancelled Russian culture, it was Poland, and till now they try to keep their positions, and despite the thing that some countries have other ideas. Was among the theaters, they just the music, Russian music just disappeared. But as for me, this is fair, and this is symbolic and a really important gesture. But also Ukrainian culture, it has its own identity, and it has own values. This is absolutely its
It can exist by its own, and this is exactly the time when we can share it, and everybody is working on it. This is not the issue during the war, this is the issue when we have the victory, when we win, when we will be busy by rebuilding, renovating. We don't have to forget that our art is also have to be the judge, the guard of our renovation. Do not make it like the war period of interest in Ukrainian culture. So it shouldn't be like everything in time because the war time. And this is not like damage culture because of our neighbors. That should be its own culture, our own culture. Thank you. Now I'm sitting here. Just really quick, Ivan, you say this is a simple thing that must work. It works. I would like to start, but then I decided not to. I was crying a little bit because I'm dreaming about this time that you can take your tickets and go to Kharkiv and to the opera, yes, premiere opera. And I wish this our LIUTYI Life it will not disappear, but for the first time of spring you buy tickets, go to Kharkiv, and we go to the premiere. We're going to the premiere of opera in Kharkiv, Синій птах повернення, the bluebird returning. I believe this opera is not about the bluebird. This is about the happiness that stays with us. We don't have to looking for it. It's always here. This is exactly. Yes, this is exactly the thing that I was talking about. Thank you for us, especially for this microphone. You have written this composition. You have found place, the director, the sound checker. Thank you so much. This is really important, and please share this information in Poland. Please share everywhere that you can do it, the information about our marathon. Support us, donate the platform LIUTYI.org, support each other. Thank you, Ivan Wróblewski, composer, singer, choir conductor, and thank you, Anastasia Wróblewska, the woman conductor. So how many women are there? Conductors? Many. Thank you. Have a nice day. Thank you so much. Dear friends, we are saying goodbye, Ukrainian people of art who have been working and still working for making our culture, Ukrainian culture, not today, but for now and for a long time. But a lot of us, and the big part of our marathon is dedicated to our partnership with different partners. And I would like we watch our film with our friends who they made this film. This is the film like a project from our journalist. This is the author and the director of this film. The name of this film is Звичайна денацифікація, Easy Denazification. And we will talk about the author and his friends and journalists. We will talk with our guests, and after we finish watching one of their works.
громадського розміщення. Вони є, вони завжди є. Навіть казуїстичні випадки бувають, не треба зігрівати. There can be different causes, so well, if I feel it's okay, we'll hold you in the one level, and line should be strict. Yeah. This is one of the first aid kits. It looks like military first aid kit, but my wife, who has been the professional in this area, she just checked. You can put it wherever it's useful. Yep. I first got here at the beginning of August, and I've been here since. I was only going to be here for 2 weeks, and after seeing what was happening and meeting the Ukrainian people and seeing their strength and their resolve, I just decided to stay. And рашистський вертоліт прилетів сюди, подрикошетило. Russian helicopter. It fell here, and there was the fire, and there was 2 buildings, and they are totally destroyed. It had fallen like 100 meters from here and destroyed the electricity. Just welcome. God bless you. So now this is my new house, and God send us really good people, and they give us this house, and please God, give health for everyone who is helping us. Это дом моего друга. This is my friend's house. Точнее, друга моего дедушки. Actually my grandpa's friend, and he stayed here during the occupation, and he had problem health after the occupation. I've been here before the war, and now this picture is really sad. Один у селі, нема нікого. One in the village. There's no one else here. So, do you speak Russian? No. I've been in army. I have never spoken Russian. I was in the Navy, so I am a real Navy. I wish you good luck. Я хочу сказать, I want to say that we need to stop this aggression. We need to stop Russia with their aggression towards other countries, towards our country, because it's suffering when people lose their families.
because he's just mad. He's crazy. Все сняли сзади. Бросили все. So just left everything behind. Ну там тоже дожди шли на заборе. It was raining there, and at that side, children rode with some painting, but we didn't use it, and that's why rain cleaned everything. There were no warnings on the gates. And I communicated with my mom, calling gods to come to give some grass. Kuzia, Marta, come, have some grass to eat. Kyiv, Kharkiv. There was all hostilities were there. There was some hope from our side. We watched TV. What atrocities took place, what bombardments took place. We hope that it will be far away. Oh, we thought that maybe it's only for 1 or 2 days and then it will be silence. Then one shelling, one missile hit. Next day, another missile hit. Husband said that, okay, let's pack our clothes and we can't wait anymore. Then, at the beginning of March, there were some shootings here, and only in the beginning of March, we went to the basement. Till the last moment, we were in our house, and then we went to the basement. Look, that's the missile hit there. Here you can stay. It's even difficult to understand because we are palace. Why actually they decided to hit this palace? Look, that's how they hit with artillery, with tanks, and it was 24/7. The range distance, tank range distance against these multi-part buildings was around 2.5, 3 kilometers. It means that we opened fire against them and they fired in return. And that's the tank hit. That's a multi-apartment building, 16 floors, the right one, and the 3 holes, 3 holes. That was their fun. So they decided to make a trench, just
and they decided to make a tank cut, put their tank with a tube not that high, and they directed fire specifically against this multi-apartment building. So here, that's the nursery premises. I will show you where there are beds of kids were located. Please take care going through these rooms. Look underneath your foot. So you can see that impacts and holes, doors completely damaged, ceiling, the room, destroyed rooms. So be careful, be careful. Look under your foot. Please be careful. Look under your foot. Вітаємо в Зумі наших армян. Greetings in our Zoom. Гарс Хачатрян, вітаю, Гарса, вітаю. Hars Khachkarian, welcome you. Tigran Pasivchan, Tigran, welcome you. Hi, do you understand me if I speak Ukrainian? Розумієте, добре, дякую. No, yes. Okay, don't understand? No. Sorry that we don't speak Ukrainian. Okay, clear. That's only an issue of time. I'm sure with such your activities in Ukraine, you would have spoken Ukrainian very quickly. My question to you is the following. You have been working very actively in Ukraine, in particular on the project initiated by Hearts, with whom we are actually almost friends for all this time. It's called Звичайна Notification, Ordinary Notification. So Hearts, tell us more, please. Armenia and Ukraine. Relations between our countries from one perspective are good, but from another perspective are quite complicated, because for a long time Armenia was under Russian influence, including Russian propaganda influence. Can you tell me whether the situation changes now or not? Yeah, first of all, of course. And first of all, I welcome all audience and you, Dmitro, and your studio, all your team, which has been working on this beautiful project, this marathon. So in relation to the Russian propaganda, it's still here playing significant role, but we managed to break this cobweb which was everywhere for all this time. I have said already that Russian propaganda has made everything in order to break bridges, to destroy bridges between Armenia and Ukraine. And with help of these people, such Tigran, Avram, Rusfer, and many others, those people who were engaged in our creative group, they became by themselves those bridges between Ukraine and Armenia, and with help, with means of the media space, of these documentary movies, we succeeded to restore at least some parts of the friendship that existed some time ago between our nations, between our countries. Please tell us more. How much time have been working here? How many Armenian journalists do we have in Ukraine? Do you feel any impacts of your work on general station in Armenia? And what is the attitude of Armenian society? Have they changed their attitude to Ukraine, to this war? Now, first of all,
After beginning of this war, our team arrived to Ukraine in spring 2022. Practically, after the occupation of Kiev, we were in Bucha, in Hostomel, in Irpin, and many other settlements. After liberation of Chernigiv in spring, we also visited it. We visited Kiev, Lviv, and many other settlements which were impacted by Russian aggression, and which all territories were under occupation. And of course, using the media space as much as possible, we tried to share these coverages and small videos in Armenia, telling more information. And now, for example, in Yerevan, we have anti-Putin and anti-Russian protests. So in the beginning of the war, it was impossible to think about having such protests. And I also want to mention such people as Avram Axian, Tigran Berchoisan, and others, and many others, and Mr. Turan, who is right now in Ukraine. I think that we still could observe this work. We plan to visit Ukraine again on 10th of March, and we will see each other again there. If you remember, we plan to have Maidan movie presented in Kharkiv, which actually had been made before hostilities of 2022. Well, we keep working. We have a lot of projects in the arts sector and documentary sector, and step by step we are going to share more information about it. Tigran? So Tigran, tell us more what you were surprised with in Ukraine. What influenced the most in Ukraine for all the period of your work? Thank you so much. That's a very good question. Immediately after our trip to Ukraine, I participated in one international media workshop dedicated to coverage of the war. And at that time, I had very fresh impressions from visiting Ukraine. So I shared my feelings, my impressions during that workshop. What has impressed me the most? Now, Ukraine is amidst of attention of international media networks, CNN, BBC, and other big media structures work there. But for me, it was nice to feel that Ukrainians think that each such journalist work, each such journalist visit is important for Ukraine. So for us, it's what? Some Armenian journalists just visit, but for them, their attitude towards us, the attitude from grassroots people, from military, from authorities representatives, and other people, it was actually very pleasant for us. And secondly, what I want to say, and I always share this information about this strong civil society which exists in Ukraine. When I'm asked, so you have been to Ukraine, what's the result of this war? What will be the result of this war? I can tell that such strong society, which is in Ukraine, with such strong society,
This country can't lose this war because each person has their own front line. Each person takes care after their nation, after their country, and their specific sector. And I also want to say that, dear friends, in Kharkiv, you should know there's a big Armenian diaspora. It has been such for a long time. I think it's extremely important now during this time of bringing bridges between Armenia and Ukraine. I'm so grateful to you for all your work. We are looking forward to seeing you soon and again, and we will work jointly in order to have more and more bridges from heart to heart. And I would like to give you such purchase. LIUTYI Life. Spring will definitely come. I would like to say thank you for your work and say that we will keep working together and we will show your Maidan movie, because actually the civil society was born on Maidan, the society of Ukrainians, this Ukrainian community, which will definitely win with support of our friends. Tigran Masvichan. Glory to Ukraine. Glory to the heroes. Thank you. Thank you. See you. Oh, dear friends, we keep having our LIUTYI Life marathons. It's the second day. Oh, we have live streaming of thousands and hundreds of life stories of life, death, love, strength, and all others who defend us from the Russian invasion. I would like to name all those people thanks to whom now we can have the streaming online. 92nd Separate Mechanized Brigade, 137 Separate Brigade of Territorial Defense Units, volunteering units of Kharkiv Community, which is under umbrella 127 Territorial Defense Units, or 14 Separate Mechanized Brigades, all named after Roman Veliky. 113 Separate Brigade of Territorial Defense Units, special forcement detachments of Kharkiv, Kharkiv Special Forces under umbrella of Ministry of Defense of Ukraine, 40 Separate Brigade, Sword Separate Steel Tank Brigade, National Guard Brigade, 5th Slobozhanska Brigade of the National Guard, 1st Separate Special Forces Brigade named after Ivan Bakun, 4th Unit of State Border of Ukraine, and several units detachment of the National Guard of Ukraine. Thank you to everyone who defended and have been defending Kharkiv region and Ukraine along the whole front line. We remember everyone. The National Minute of Silence.
Пам'ятаємо всіх загиблих і живемо. Remember all those who fallen, and we continue to live and work to our victory. And I would like now to come back to our sportsmen and watch how they do their thing. Юля, доброго ранку. Yulia, good morning. Коротко, в двох словах, я розумію, що зараз не дуже How was the night? Just briefly. I understand it's not that easy to talk now. Ніч, мені здається, ми всю проспали, але ми рухалися. It's not that we slept during all night, but we kept moving. Трошки дозволили собі справжній відпочинок, але це було вже коротко. We let ourselves to have a rest for a bit, but that was a short period of time. But we're very happy that sun rose. It's easier now. We're happy to see you in the morning and that you keep moving. Keep moving. Тож все нормально, все працює. Everything is okay. Everything works. Також продовжується наш фестиваль LIUTYI Life Festival. And also our LIUTYI Life Festival goes on. In offline and online, lots of musicians take part. They are from different parts of Ukraine. They are from different countries. And I'm happy to present performance of our friends from Lviv. It is very important now to be together. East and West, North and South, we all are Ukrainians and we all work for our victory. And I would like to start this day with performance of this Lviv band, Пиріг і Батіг. Hello everyone. We are a project that's called Пиріг and Батіг. We are based in Lviv. Although with us, there are musicians from Ternopil and Zakarpattia. And lots of projects passed through our project, and we're happy about that. So this difficult year is passing by, and we are happy to join Kharkiv Marathon. LIUTYI Life, follow us. We're happy to join it. So that is kind of our reflection for this week and this year, and we've been in cooperation with a musical fund of Ukraine, follow them, and donate the checked funds, and this one checked by ourselves. So we got lots of material that we call Tortured by Katsap. That's the material based on greetings one more, LIUTYI Life. We're gonna win. The first our composition is the song The Post of Василя Бинський, Mystery of Dance. Я в бурю кинув білу хатку, завію крутінь білосніжну, за мною латкали колядку, блискучо дзвону прутко біжну, а сніг мої сліди засипав, і під ногами скрипом скрипав, блеснула навесні лебідка, і розпустила майве мавка, і вмить із серця жаром квітка, і в серце вип'ялась чорна п'явка, а близьком іскри креше кремінь, в серці в мене темінь, темінь, до розігріву стих чугайстер, у ліс мене зманить свірілів, мережава тонкогубий майстер, в серці моєму божевіллю, десь дісяке лихо доляну, я в безтямнім танці тану, десь дісяке лихо доляну, я в безтямнім танці тану.
Десь тямні метанці я кружляю, довкола стромовин говер, довкола бачу мовчну зграю, мої дні вмерлі, я після вмерлі. Гей, гори, поклоніться долам, ритмом колом, ритмом колом. Гей, гори, поклоніться долам, ритмом колом, ритмом колом. Наступний автор, якого б ми хотіли репрезентувати, це Євген Плужник, який був замордований у 1936 році, 2 лютого. Тобто це саме цей місяць, який ми завершуємо разом з вами. Тож, Євген Плужник, мовчи. Я знаю за всіма словами, холодний смерк, спустошені сади. Це наша пристрасть стала поміж нами, нас розлучаючи назавсігди. Шалі, шалі, від розпачу сп'яніли, що розпач той річ марна і пуста, як пізно ми серця свої спинили, як роз'єднали ранами вуста. Останні трачу сили в країні тій, уявній живучи, де образ твій утрачений і милий, де голос твій мовчи, мовчи, мовчи.
всіма словами, холодний смерк, спустошені сади. Це наша пристрасть стала поміж нами, нас розлучаючи назавсігди. 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 Наша композиція дуже промовиста, як на нашу нескромну думку. Our song, very powerful, words of Pavlo Tychina. Let's play Kobzar's very tellings to nowadays. Death to the enemies, Pavlo Tychina. Let's play Kobzar's. Гей, вдарте в струни кобзарі, натхніть серця піснями, українські прапори вгорі, мов сонце над степами. Гей, всипте цвітом рясно шляху, дзвони задзвоніте, українське військо на полях для славою побите. Українське військо на полях для славою побите. Дзвенять слова, мов у сріблі, братерські і веселі, а десь на морі кораблі розбилися у скелі. Хвала борцям, що на зорі лягли в холодні ями. Гей, вдарте в струни кобзарі, натхніть серця піснями. Натхніть серця піснями. Натхніть серця піснями. Натхніть серця піснями. Струни кобзарі, натхніть серця піснями, українські прапори вгорі, мов сонце над степами. Гей, всипте цвітом рясно шляху, дзвони задзвоніте, українське військо на полях для славою побите. Українське військо на полях для славою побите. Остання наша композиція в цьому славному марафоні. The last one, this glorious marathon, LIUTYI Life, Kharkiv. Together we're strong. The Ukrainian poet Vasyl Stus was born in 1938, in 2 years after Yevgen Pluzhny was tortured. Can you imagine how many generations of our artists were tortured and killed with our eastern neighbor, who now calls himself Russian Federation? Let's remember that Russian Federation is a terroristic organization, terrorized our country for more than 100 years. Our project is a memorial project
That's why we not only commemorate all the killed in this year, also we commemorate all the fighters who were killed for 100 years of Soviet occupation. Vasil Stus. До мене пам'яте моя, нехай на серце ляже ваготою моя земля з рахманною журбою, хай сходить співом горло солов'я, хай у нічному пам'яте верни, і щебреться із липня жаротою, хай яблука останнього достою в моїй червонобокій виснуть сини, нехай Дніпра уроча течія, бодай у сні маячні струмує. Я гукну і край мене почує, верни до мене пам'яте моя. Я гукну і край мене почує, верни до мене пам'яте моя. Пам'яте моя, нехай на серце ляже ваготою моя земля з рахманною журбою, хай сходить співом горло солов'я. Дякуємо вам, славні, любі друзі українці, за те, що приділили Thank you, увагу. our glorious friends, Ukrainians, for your attention to our formation that is called Пиріг і Батіг. Those who are interested, please follow us, donate for Ukrainian army. Together we're a big force. And the main thing, celebrate our Ukrainian language. It is important. Spring is coming, bringing victory. Glory to Ukraine.
Друзі, добрий ранок. Good Ми morning, dear friends. виходимо на другий день нашого We start the second LIUTYI day. Life. Our Він насправді вже почався. stream, На жаль, ми LIUTYI Life, вимушені були зі it already зрозумілих started. причин, бо ми вже другу добу Unfortunately, розповідаємо for про understandable те, reasons, що накоїв as for the Росія second за цей day, рік we're talking about what Харківській. Russia Зі did зрозумілих for this причин ми year вимушені були in Kharkiv змінити лінк. region. І я сподіваюся, що ви всі For нас obvious бачите reasons, і we будете had to продовжувати change the link, підключатися. and I hope that you all found us and that you will continue joining us. We just listened to musicians from Lviv, Pyrih и Batykh. I will remind you that we have musical part and musicians are playing here in Kharkiv, and the others, they send us links to the performances from other parts of the country. And another part will join us from Kiev. So the day gonna be intense. What is important as well, to help these guests who are coming to this studio, to charity funds, to volunteer organizations that are gonna join us today. You may join a special platform that is called LIUTYI.org and choose which charity fund, which volunteer organization you want to help. And now we're on the very important topic. In the frame of what we're talking for the second day, this topic is also about consequences of Russian aggression that lasts, yes, not a year, but in such a full-scale form on a year. And we're talking about war crimes of Russian Federation on territory of Ukraine, with details on Kharkiv region. With a great pleasure, I greet here in our studio of Kharkiv Media Hub, Balvinov. We met for coffee. Sergei Balvinov is head of investigative department of National Police of Kharkiv region. Thank you that you joined us. Thank you for inviting me. This topic is very important. Besides special departments and police, also lots of NGOs join to collect evidences of all the people who went through this. But we know that Ukraine is different because of presence of some special Russian forces, and it makes Ukraine different on the type of war crimes. So what is the war crime at this moment? If talking in general about Ukraine, that's mass shelling, raping, tortures. It is difficult to understand in the 21st century. But we've all seen Bucha and Irpin. Now we all went through. It's more about impressions. When we learned how many torture rooms were in Kharkiv region, and as I understand that there are going to be more openings when we're going to liberate our other areas. Let's talk in general. What types of war crimes are being fixed in Ukraine? And what is war crime itself? It is correct to say the war crime. So firstly, I wanted to thank you for inviting me. It is important and pleasant to tell you and talk to our viewers about the results of what police is doing. From 24th of February, police of Kharkiv and investigators didn't leave their duties, and each day our investigators are coming to observe the places of shelling. We fix all the victims and all the destroyment. That's a very difficult work. Before 24th of February, we never seen such an amount of crimes made by Russians, soldiers of Russian army. And unfortunately, for a year, we registered almost 10,000 criminal cases.
We investigate cases of shelling of civilian objects. We investigate facts of torture rooms where people were detained illegally, where people were tortured and killed. Also, we're working on exhumation of bodies of the killed in a result of full-scale invasion. And unfortunately, for this year, we fixed 1,780 killed civilians. These are inhabitants of Kharkiv and Kharkiv region. And the worst number is 74 killed children. This amount is terrible because behind each case like that, it is a destiny, it is a future of our inhabitants. And we continue working on these cases till now. And we have more job after the occupation, after liberation of Kharkiv region. More than 740 bodies were exhumated on liberated areas. Preliminary, we fixed 25 places where people were detained, like the torture rooms. Now, the number of them is growing, it's 27. And each place where our citizens were detained, we investigated and we went through that very thoroughly because we didn't want to lose any evidence. This fast counter advance of Ukrainian force led to the fact that Russians fleeing, they left a lot of documents that are very helpful for us because we analyze these documents and identify Russian soldiers who did that. And we want to bring these cases to the court, and we gather the base of Russian soldiers who've been on the territory of Kharkiv region. We identify them, and we fill in base war criminal that is formed on base of Ministry of Internal Affairs. Also, we organized organization of public information for our civilians, because when we identify the criminal, we publish this information Telegram channel for the people to identify him from their end. So to ask witnesses to join and to communicate with police if they've seen this criminal before, if they have any information what he's doing. That is very helpful. People now are gathered and help us identifying Russians. And it helps us to investigate all these crimes. Of course, the thing on cluster shelling and shelling in general, in artillery shelling, that took place in Kharkiv, and it lasts till now, and it is a thing of special attention, and our criminalists, they have the highest qualification to collect all the information from the places of shelling. Like literally, people who are working in these places, they collect them manually and they collect all the shrapnel, all the pieces of cruise missiles, and later they analyze the type of weapon. And from our side, we invite all war experts who can tell us, who can give us information on where from these missiles were launched. We collect information from Ukrainian army as well, from main intelligence office, from cybersecurity, prosecutors of Ukraine. We all are a very big team to investigate these war crimes. How you manage to work on all the cases, because that's an enormous amount. For example, the mass shellings. Do you have enough time to fix all the cases? And the second question, there was an idea that the fact of mass shelling, that it is very difficult to prove that mass shelling
is a war crime. Yes, of course, this is a difficult job. And replying to your first question, whether we have time to witness and to fix everything, yes, we do. And when enemy is shelling our territory each day, it's Izum, Kupiansk district, and they're being under shelling each day. And for all these cases, investigators come to the place of shelling. The very same day, we can have a short pause, not to have double tap, because unfortunately, it is common, for example, like in Kharkiv, when rocket S-300 fell down and when investigators have been working on the place of shelling, it was a miracle that they were alive because they just went to the corner of the building and it was the double tap and all of them got a concussion. Fortunately, they are alive, but they were injured, and it was like light injuries. But there are facts like that, and we observe all 100% of places of strikes. Moreover, investigators register all these criminal cases and fact and start investigating. As for killed and tortured civilians, each case for us is a priority. And on each case, we consider it as a fact of murder. For us, exhumation of a killed, it is a separate case on murder. We can generalize them in one big. Like, for example, when we're working on mass grave in Izum, that's one general case. But each victim, each killed civilian, it is like the separate case for us. In these cases, it is even more job to do than to fix the mass shelling. In these cases, do you have enough people? Because as I understand, you ask other regions to help. And as I know, international investigators come. Of course, there is a big challenge for us, and we managed to do that. For the first days of working on liberated areas, because of help of investigator of national police in Kharkiv region, they're joined as 10 separate mobile labs, separate groups of investigators that are working with us, and each day we've been working on liberated areas. For us, it was the most important thing to fix all the evidences of presence of Russian military there, to get fingerprints, to get all the documents, DNA, and the most important, to get witnesses on these crimes that took place. And we did that. And we continue doing that right now. We passed through the main extremum, and we have enormous amount of documents that Russians left behind. Also, we got lots of secret documents because Russians were fleeing fast from Izum direction, and it really helped us because we see the call signs, maps of the minefields, all the award lists, all the documents that Russians just left behind. The number that you said about killed civilians, 1,780, only in Kharkiv region. As I understand, there are only identified and fixed numbers. Could you elaborate on this number? Are these people who were killed during the shelling, or these people who were tortured and killed? It is a terrible number. It's all the civilians together. It is our job, and for us it is important, because people who lost their relatives, they apply to us. One question of identifying,
we conduct the duty at the moment. No, not all of them are identified. At the moment, we see on Izum mass grave. Unfortunately, there was no possibility to bury people in normal conditions, and condition of bodies is very, very bad. And we hold all the necessary expertise, and we're trying to conduct DNA test. We use the modern DNA lab. It is the most ultimate, the most modern ones that let us to identify DNA profile of a killed person during 109 minutes. That is super fast. And for this case, we have 122 victims non-identified who were killed because of Russian aggression and been buried in Izum mass grave. And we continue working on identification because we took DNA samples from all the bodies and we had all the procedures needed. And so we're waiting either for a relative who will apply, and we're gonna get DNA sample from the relative. And we're gonna compare these two samples. And if there will be a coincidence between these two samples, we're giving away the body and continue working on investigation. For example, it is a case on a killed writer, Vakulenko, whom Russian occupiers in Izum took out of his building after search, and no one seen him after that. He was put in the car with the letter Z, and the last his words that witness heard was "Glory to Ukraine," and after that, no one seen him. Only after he was found killed near the road of village Kapitolivka, close to Izum. His body was there about a month. Later, he was reburied in grave number 319 in Izum Cemetery. And we've been working there. And also, in this cemetery, investigators identified 452 bodies of civilians. It is horrifying that we went through that. We came there and seen grave with number 319. We had the following tests. We identified the DNA sample of the body. We didn't know who is that and how he was killed. Only later, when we got DNA sample from his father and we compared the samples, so his relatives applied for him. Yeah, because no one knew what happened, and later we sent the witnesses who took the body and buried it in the cemetery. Only later we knew that witnesses have seen the holes from the bullets in his body and his clothes. After we conducted all the procedures and tests, and we took these bullets from the body. Now we're working this case, and the body after identifying, we passed to father, and in December, Vasil was buried in a proper way. At the moment, we have all the data and the call signs and the data and witnesses who've seen what happened with him. And now we're working the case to identify the exact person who detained him, who kidnapped him and killed. And I'm pretty sure that we're gonna find out who did that. And we have to find each and every Russian murderer and to show here they are. That was an exact example of how Russians treat Ukrainians and of how you treat each and every case separately. Yesterday night, and
During the night, we've seen a movie about Vasil Bakulenko, and yesterday we told about what happened to him because we had a big piece on Literature Museum, because in your speech, it adds to the whole picture. Can you please tell, in Kharkiv, you said it is fixed 27 torture rooms. As I understand, there are in each town, each city. How do you look for witnesses? As I understand, not all the people try to reach you out, those who passed through that. There is very difficult to say, to tell the whole number of people who applied to us, who wanted to witness on what happened. As I think Russians were trying to impose their Russians word by torturing people, especially the ones with Ukrainian views, to places like torture rooms. For example, a torture room in Balaklia. You're right, in each big town and each big city, there were places where Russians detained and tortured citizens of Ukraine. Of course, in big cities like Balaklia, Kupiansk, Vovchansk, Izum, it was not only one room, but several. On territory of Vovchansk plant, it was a very big torture room where lots of people, of citizens of Ukraine, were detained, and as well citizens of Sri Lanka, as we learned later. So our veterans, people who serve in GFO, were detained and without. There is an information that some of people, like the most interesting ones, were transferred to Russia, where they've been interrogated by FSB. And talking about torture rooms, yeah, they detained anyone on any reason, just saying that he was sharing information, or person was just passing by on the street, passing by the police station at Balaklia, where Russians organized these torture rooms, and just passing by the street, he could be subject to detention and tortures. So in some cases, tortured with electricity or beating, and in very non-understandable for a normal person methods. So we have one of the witnesses with whom we tell. He will tell his story today. He's from Izum. But unfortunately, we don't have enough time. I have a very important question for you. We have the situation of the last days that shock the whole city and Ukraine. It is about teenager clashes, and there is an information in the network that it is a Russian trace here. And let it be just an idea of the networks, but as I understand, it can be based on something. We know about the organization of private company Redan. Can you tell more about this story? At which stage is the investigation on the case, and what's going on now? Indeed, for the information we have, information published in media, this thing was created in the Russian Federation, and most probably there is a Russian trace. But at the moment, I cannot say about the exact evidence of Russian forces behind that, because only yesterday we started working on this case. And really, yesterday, a group of teenagers, they gathered in city center of Kharkiv. They gathered in 3 locations. One of them called themselves Redan, the other called themselves anti-Redan. It is kind of a flash mob or mass subculture,
that came through to Kharkiv as well. And it was not only in Kharkiv, but in all the big cities of Ukraine, and police of Kharkiv region only getting this information reacted very rapid and in a proper way, and we didn't let the clash happen. For that, these teenagers were invited to the police stations to identify them. We identified 245 of them, and 30 are above 18. All the others are teenagers. And see them, and police ask them to say who they are. They all were trying to run away. That's why they were invited to the police stations. Some of them had knives, some of them has gas balloons, brass knuckles. Why they got all these objects to the mass gathering? Why do they explain what they're about to do? That's about their ideology. They say these are young people. Only 30 of them were adult. I just don't want to talk about this subculture because for me it is kind of a computer game. But the fact is that they gather in the center of Kharkiv and they are about to do something big. And as we understand, it was the preparation for the massive unrest. And at the moment, all of them are registered. We're talking to these people. We identified all of them. We know who they are, what they are doing. We've seen that some of them can be members of organization. That's why at this moment we are making searches. Especially at the adults, one who can be members of organization, and an investigation is going on. We're working that only for the second day, and we're gonna get more details later when we're gonna have all the witnesses, all the details. But I want to say that the police was working urgently, and we didn't let people to have some mass unrest actions because we have war now, and war is in Kharkiv region as well. And with this possibility, if their parents listen to us, because, by the way, for 72 parents of these teenagers, we provide cases, administrative cases, because there are young boys and girls. And me, as father of 3 kids, my older son is of the same age of those who were at this event. I want to apply to the parents to pay attention on what their children are doing, because taking part in an event like that during the war, it isn't beneficial for them. If someone of them want to just have fun and to play with their muscles and just wait a bit and join army or territorial defense to protect their motherland. That's my opinion. And the thing is that you want to do for sure is to gather with other guys with knives and trying to organize a mass unrest. I would say that as a police, we urgently react to events like that. Because now we are like the loaded gun, where we expect for enemy to come at any moment, because it's our main thing to protect. And we're gonna have
the rest in Kharkiv. Thank you. And we're going to continue with the topic of the war crimes. Our guest is waiting in the studio, and now we're going to proceed to the next part. This moment is really very disturbing, this situation. I couldn't avoid asking you to comment on that. Thank you, and I wish you patience, because we still have lots of things to do, and the distance is very long. And victory, of course. There is a marathon with aim and expectation of spring. Today is the 28th of February, and tomorrow is spring. Thank you. Right. And we continue our marathon, LIUTYI Life. It is only one day of February left. I'm not sure that our life gonna be changed dramatically after that, because the war is going on. And we continue our difficult topic. We've been talking to Sergei Bolvinov, the head of investigator of Kharkiv Oblast. We've been talking to investigators who are working on the war crimes. It is very important to say it correctly. We started talking that not only the police is working on the cases and on gathering witnesses and traces of war crimes. Also, there are NGOs that are working on this topic, because this topic is of mass scale, and unfortunately, we still have lots of people who went through that. And I want to greet in the studio Natalia Gominu. I'm a journalist who is also a co-founder of a very cool project. It is called Lab of Journalism, Public Interest, and during the night we've seen some documentaries. Also, Natalka is a co-founder of a project, Ukraine Witnesses, recounting Ukrainian testimonies. And term recounting is very important here, because we all wait for some consequences for. Natalka, I will tell a bit about our project. This project is very, very tough. It is so difficult to talk to these people. It is very difficult to understand that things like that, they can happen in the 21st century, all these witnesses that we're listening to. But could you tell more about the project? Hello, everyone. I would like to add that at the moment, unfortunately, we're not working only with the war crimes. We call them also crimes against humanity. And I explained that war crime is when some exact military done something when it was a separate case, when the rules and customs of war were broken. Because under certain conditions, one military can kill the other. Like, rules and customs of war allow that. It is the task of military, and he's not responsible for killing the other militaries. He was just following the order. As sometimes it is hard to understand. Now we've been talking a lot about all these shellings. It is difficult to separate whether it was intentionally or suddenly. But now we're talking about crimes against humanity, because for the war crime, it is the exact unit is responsible, or an exact person. But when we are talking about crimes against humanity, we're talking about the systematic character of that. And we've seen
that cases like that took place not only in Kharkiv, but in the south of Ukraine, and that is an evidence of systematic character. And also I would like to add that, and we're talking about genocide, but I would like to add that war crimes against humanity are as bad as that. Of the same intensity. So we cannot think that if someone talks about genocide and not talking about crimes against humanity, that's not the worst thing. Our project is international, and lots of Ukrainian journalists work in that, have colleagues in Kharkiv, Kakhovka, Kherson, those who had to move from Chernihiv to Severodonetsk. But we have an international team, and in our team there are lawyers and analytics that have been working in Syria and other countries, because we're saying that Russian army, it's not the first war for them, and Russia already did stuff like that in Chechnya and Syria. And finally, they're about to take responsibility on that. So what we do, we document under a certain methodology the witnesses of people who are the witnesses of these crimes. These are very detailed cases. Відповідно до цих задокументованих інцидентів ми можемо або, це повільний насправді процес, і ми трошки, я думаю, налаштовуємося на це терпіння, готувати судові справи України. So we have to get ready with the criminal proceeding in international laws or in separate laws of different countries. For example, work in the Netherlands, Germany, or other countries. And that when Russians try to deny those crimes, we justify that to preserve historical truth, and also we need to show it to world community. For example, there's some big projects about places where Ukrainian were detained, about occupation South in American publication Atlantic. We operate and we work with different kinds of crimes, and we all crimes that were committed in the Я запитаю ось про що. Скажіть, будь ласка, скільки наразі, на даний момент, бо це дуже складна справа, я з цим стикнулася, дуже складна справа зібрати свідчення таким чином, щоб вони були зібрані правильно, щоб там було правильно зафіксовано, щоб були задані правильні питання. Скільки наразі є справ, які юристи вже готові відправляти далі? Transferred further. I cannot give you a definite number. General prosecutor's officer, different organizations, a different way of working. So different positions, a great number of crimes. Each case can be differently transmitted. So it can be an individual case, like a story of a particular person who was quoted. So a case of a separate person, it can be a separate case. It can be a war crime. It can be a general story, like people were kept in basement in Chernihiv region, occupation of Chernihiv region. When prosecutors the attempt of genocide or crimes against humanity committed by Russian in Kherson region, and that can be ground. So hundreds of testimonies can be ground. We were explained were
judicial proceedings everyone is expecting, it cannot happen fast. Ukraine has submitted. Yes, so it understands that for International Criminal Court can take 25, 20 big, well-known incidents, cases, what's happening in Ukraine. So a number like this, 25 out of 70,000 is a small number, but for international proceedings in Ukraine, on the contrary to many countries, the law enforcement system, we have more crimes which can be investigated in Ukraine by the Ukrainian judicial system. Is that they are documented. The evidence is collected, so there is possibility and there are people to do that. Yes, and besides that, we refer to the situation, what happened in Sierra Leone, in Africa. So there was no trust for Ukrainian, for their judicial system, and we do trust Ukrainian judicial system. Part of our testimony can be transferred to our national law enforcement units, also to international proceedings. We can work with universal jurisdiction. We have the right to open a case in Germany. The crime can happen in Germany, but their legislation allows for that such crimes can be judged in Germany, and those Russians can be under prosecution there. And such cases did take place with some generals who were abroad hiding. They were captured. Like the other day, Wagner soldier was captured in Norway. So he thought, why did he go there? He understood that he could be captured there. Turns out they do not think this way. There has to be a standard. Our witnesses have to testify. It's important not to make people listen many times because it's traumatic. Yes, it's very difficult to correct that testimony. I can't imagine how to reiterate, go back to those memories. That is very difficult. Yes, it is tough. I'm a journalist for Ukrainian international media. Want to talk to people who understand that we need to talk to people who was the occupation. Yes, we made a big story. We documented everything. We transferred the data to prosecutor's office. So again, the witness has to testify again. But if the crime is documented correctly, the prosecutor doesn't have to start from scratch. You have to understand there are some people who have testified before, only 4 can testify publicly. The rest can only give testimony not in public. So the witness won't have to suffer. Unfortunately, I have to separate individual stories have no strength. These witnesses have to be again because they are stories. The media came and
notice something, so be careful not to have same people testify many times. Те, що вони говорять, певною мірою долаючи свою So people, when they testify, they relive this trauma, so it has У нас не дуже багато be часу. Я beneficial. задам дуже важливе питання. Я думаю, воно у Very нас усіх important є, question і now. нас зараз дивиться теж. Як ти вважаєш, це скоріше твоя думка, які в нас шанси все ж таки What are our chances to get вироки судів? the conviction? Розумію, важлива там може бути кваліфікація різних міжнародних And судів. what kind of convictions are we talking about? The chances are quite high because the level of international support and transparency in Ukraine and the number of war crimes that has been documented is big. They acted like they acted always in Syria, in Chechnya, but they never thought that they will be documented. They will have law enforcement mention that. We talk about international lawyers and different professionals told us in our project, please be patient, it will take a lot of time. It's difficult. Today, the same people, Ukraine has a lot of evidence. They have to turn into cases. So it's not only war crimes now, it's crimes against humanity, and they will be proven in Ukrainian and international courts. There are discussions about the creating martial court about war, the crimes of aggression do not require testimony of good witness. Russia attacked Ukraine and violated its territorial integrity. The leadership of the Federation can be held responsible. Security Council, Putin. We are talking about up to 20 people of key leadership. That crime of aggression. It's not that something happened in Izum. We have this discussion now. The question is, do we have to prove something evident? That's evident. To prove it, you have to disseminate the judicial system, but the support of this martial court is very important. Насправді там для мене особисто так само великим важелем, чому хочеться працювати. A great incentive to work is even if таким чином. От, а чи побачите ви Путіна там в помаранчевій робі, в газі? Навіть якщо ні, will we keep wearing smart overalls and go ahead? Even if international proceedings will be initiated, so it is hugely important. Sanctions, imposing sanctions on a country which is suspected, one thing, but if the country is charged with law crimes against humanity, we're not talking about propaganda. Can we forbid? Can we not prohibit? If there is a suspicion to one of the propagandists, that is not a question of freedom of speech, but there are specific cases.
Аргентина або Португалія. Це It can матиме be значення. Argentina and І Portugal. це It що б will не казали, matter. що б там не казали, безсоромні є там російські генерали, військові. Whatever Знаєте, the ніхто не issue, хоче. Russian generals Діти and ніколи military не men, хочуть, щоб твого батька no one wants, звинувачували в and no злочинах one's проти children людини, wants якій to була be встановлена charged підозра. Те, with що crimes десь against бабусі humanity. чи в українських ЗМІ, чи навіть в Нью-Йорк Таймс говорять, це одна Whatever річ. they А in коли Ukrainian це media, рішення in New зайде York лише Times, тому, and ми when маємо шанс, this окрім того, magazine, щоб and when the говорити decision про is відповідальність, another. говорити про певне упередження, тому що It's not only about responsibility, it's about я не warning. очікувала, Russia didn't голови accept російської якоїсь кампанії теж сказати, part що of цього Russian не буде. campaign. Це все триватиме десятки років, They ніяких said дій нормальних не буде, we буде never ніколи. expected Але як it тільки цей happened. процес почнеться, а якщо він його складно почати, але якщо він рушить, він таки Difficult to рветься, він initiate the якби process. він If they do починається, start, всі суди починають працювати. the court І start завдання working, усіх and the зробити так, top щоб цей everybody процес почався, бо needs to тоді make Росія this все одно process happen. Then переходить Russia країни, яку підозрюють і звинувачують, до країни, якій is not висунули a country звинувачення that вже just перед suspected, правоохоронними органами. Наталко, я тобі дуже it is a дякую. country Дякую, що which is знайшла час і до нас charged. підключилася Thank you і so much for так taking детально time пояснила and деякі joining речі, us які and насправді далеко не providing so всім much зрозумілі. details Ну, і about власне ми всі, things which звісно ж, many розраховуємо people на do те, not що understand. And we Росія rely відповість за все, on що вона накоїла в Україні. Russia Вона being продовжує, на жаль, це робити. responsible for everything Дякую, has бажаю done нам всім в Ukraine and is цьому still doing. Thank you. успіху. Не зовсім те слово, да, але все ж таки Success, maybe it's not the right word, відповідної but як гідної відповіді, да, на все, I чого want ми to зараз wish добиваємось. Дякую, гарного дня. Я on вітаю нашій to студії what we are struggling перейдемо with від right now. загального до Have a nice day. особистої So історії. from Я вітаю general, нашої студії going to гостя. personal Це story. житель Ізюма, I'd like to Максим welcome Максимов. the guest, Ми з вами resident of познайомилися Izum, при Maxim Maxim. обставинах не дуже We met приємних. you under not very nice Це circumstances. якраз That коли is знайшлися, when відкрилися, да, оці масові поховання. Ви mass прийшли туди і розповіли свою bearings історію, і далі вже were ви discovered якраз in в Ukraine, and рамках you told проєкту your «Освічена story. Україна» розповіли і In the стали framework of свідком, this які project, Ukraine якого testified, зафіксували для того, щоб далі працювати so we documented з вашою testimony історією. Максиме, to work with the story. розмова буде трошки ширше, ніж те, що ви пережили, Maxim, тому що ви we ще й are going маєте to дуже talk about цікавий really фаховий bad психолог. things. Because you have a very Почнемо interesting все ж таки discussion, з you are вашої a історії. psychologist. But let's start with your Часу story. не дуже багато, але розкажіть, що з We вами don't have much трапилося time, but please tell us what ви жили в happened to you. окупації. So you lived in Izum under occupation. Yes. От начала до конца, собственно, 6 Yes, месяцев I was in получается. occupation in Izum for 6 months. Месяцев. Я приехал I came в Изюм, чтобы помочь. У меня мама живет в Изюме. to help my mom Помочь перезимовать. Это было осенью. Я to приехал and help her spend winter there. Це ще до війни ви приїхали. Да, да. That happened before За 3 war. месяца перед войной я 3 приехал. months before war, Мама I came. там, она живет одна, у нее много My mom животных. was alone. Собаки, кошки. I had cats and dogs. Получается, помог перезимовать. И, I helped her to endure. Ну и дальше мама отказалась принципиально уезжать. Ну, у меня, собственно, не было выбора. Я остался там. Ну и, получается, полгода прожил в Изюме. Последние буквально освобождением, это было 3 сентября. Меня арестовали. Арестовали ФСБ или разведка российская, я не знаю. И получается, значит, 6 дней. And for 6 days, Был непосредственно до освобождения. Я пробовал бывший участок полиции. Там I was in ну, тоже функционировал у них как у оккупантов, функционировал как полицейский участок. И там же police precinct as well. камеры, где сидели все, кого подозревали в каком-то сотрудничестве с украинской властью. Вот. Ну, конечно, неприятное время такое, неприятный опыт.
pleasant time. Там пробули скільки? 6 днів. 6 днів до звільнення, і вас звільнили, точніше, там так вийшло, що не зовсім звільнили, а росіяни відійшли. Да, So you да, were да. like fully liberated. День они, Russians would withdraw. Yes. последнее утро, когда украинская Yes. армия уже заходила в город, а россияне выходили, получается, Yeah. уже в одной And части, and in one part украинские военные, ну, они where заходили Ukrainian в город, soldiers а were колонна entering российская выходила в this сторону Оскола. and Они стреляли от песок. Да, у нас в это утро прибежали эти ЛНРовцы. in the morning Они выполняли там функцию надзирателей, they were открыли guys камеры и со словами, что and told us, ребята, guys, уходите, мы не go. хотим, чтобы вас убили. We don't think you killed. Українців, так? Нет, 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 Who was нет, Ukrainian? нет, No. наоборот. No. On the contrary, Другие россияне придут, other Russians, нас могут убить. Да. И вот из other таких Russians kill гуманных us. побуждений So они out of прибежали, humanity камеры. feelings, they came, they warned us, Выходите быстрее, потому что told сейчас us, придут другие. move, because others are coming. В общем, случится неприятности больше. Ну и We'll be in освободили trouble. всех, освободили They заключенных. Вот, let us тех, go, которые, all the inmates, назовем это так условно политически, ну тех, кто был all связан с political войной. prisoners. Українською позицією з контекстом. Да, они сидели в подвале, вот мы сидели в They подвале, were а сверху над нами сидели, in ну, криминальные, те, кто upstairs уголовники, to не знаю, тех, criminal кого подозревали, inmates, вот. those who were Да, нас всех criminal. освободили, и мы все как бы, да. We were all Відкрили двері, і ви пішли. we just opened the Этаж, там, ну, and we went to the на первый second этаж, собственно, с подвала to the получается, next на floor. второй этаж, на первом этаже там комнатка такая, там стоял большой шкаф металлический, There was a big там были metal личные closet вещи каждого, которые изымались при with the аресте, personal хранились. things. Ну, каждый свое искал, кто-то что-то нашел, документы, Everyone looked for their things. Я ничего не нашел, ни I паспорт, couldn't find anything of mine. No на passport. следующий день приехал, сказал, Next day, Просто от, I щоб came back розуміти, як ви with my потрапили на passport. наступний день, So все було відкрито просто. how did we get here the next day? Everything was open. нет, сейчас уже закрыли, сейчас уже So журналисты right now it is и closed. The заключен journal полиция. now Я просто they come поясню with глядачам, me. ми ще з Максимом ходили в це місце I і explained записували цю because together історію we безпосередньо went straight to в the цьому place and поліцейському we укритті, documented і загалом the це дуже story in поширена the police практика prison. окупантів була The occupants would влаштовувати такі катівні саме в поліцейських управліннях. Зручна, я так розумію, будівля для have torture rooms, треба, а те, що чого нема, вони places like that. От я розумію, що це What they неприємно, didn't але have, ми говорили про те, they що would кожного bring разу with для them. кожного свідка це чергова. So we don't want to have you recollect it because it's traumatic for every witness. Ну вот, давайте вы меня представили как психолога, я уже чуть как психолог. Mentioned me as a psychologist. Нет, So взагалі. Понимаете, для I do каждого work человека, as a psychologist, пережившему какой-то стресс, травму, and a person who lived реабилитироваться, ему through нужно на это some kind of обстоятельно посмотреть. trauma, Нужно so пройти вот этот you can этап, recover, взглянуть на это событие несколько абстрагированно. recover from this if you look Я смог from это the abstract сделать. point of view. Собственно, ну вот для меня было, я рассказывал об этом, для меня было принципиально важно For me, it was very important туда снова, to come найти паспорт. there again, Ну, и to find my вторая passport. задача, которая стояла передо мной, я хотел найти то место, где нас пытали. I wanted to find the place where I had been told, why did you have to look for it? Why couldn't you come and see it? Такая, что Because what they внутри did, этого участка было с закрытыми глазами. Ну, то есть when или we пакет were или шапка. Вот у меня была шапка, мы moving around that при basement, аресте they would cover our eyes. взяли, мне ее просто I had a надели hat, на глаза. and they would put the hat on my Перемещение по eyes. этому участку было So when I was
moving around the prison, I couldn't see anything because of the device. Also, I was banded. Even if you could see something, you could only see it. And the door Тобто це величезна was completely part of the building, of a huge building. So that is a huge building. приміщення, в якому Two безпосередньо проходили катування, але ви його не doors могли with the bells, and there was a part of it where torches were find it. Yes, because I had been there 3 times, every time with my eyes closed. And it wasn't like next door from the cell where I had been held. We had to go upstairs, go somewhere. So we had to go from one wing to another wing. We needed to go down to the basement, then go up the stairs, and then we would get into the shooting gallery, which was transformed. And according to their aims, so they made it into torture room. Okay, again, what was done to як це все відбувалося, але дивіться, дивіться міжнародна there? аудиторія. Я But просто then вважаю, for що це дуже international community, I think it's very important to tell about наскільки this, жахливо не було це усвідомлювати людям, які живуть regardless of how умовах, але тим не менше. difficult and how horrible it is to think about it. So these were tortured by electricity. К сожалению, у меня нету доступа к тому месту, где сейчас находится этот аппарат. Такой маленький аппарат. Fortunately, I don't have access to that place where device. The device was called. Це такі як зажими, зажимчики, clips нарізні, насправді вони можуть втягатися на палку. That can be attached to your fingers. These clamps were attached to my fingers, and they would go in, maybe on a chair. There was a table, a desk, a couple of chairs. So you go stand on a stair. I was handcuffed and clamps to my fingers, and they would on electricity. It was very painful. I was trying to shake it off. I would shake them off. They would put them on again. Then I was on the floor. My face was down. They fixated me on the floor. Again, I've managed to shake them off. Then they put cuffs on my legs. So I was cuffed. So they would connect them to my toes. So I tried to take them off. They would repeat that a couple of times. They would pick me up, and again they would put a gas mask. There were lots of gas masks over there. And again, then connected electrodes. I had little oxygen, so I lost consciousness. Я не можу не запитати теж, що вони від вас I cannot but
ask what did they do from you? Why would they do it? No, interrogate you? No, they didn't interrogate me. They didn't ask me anything. It was done in silence. So, they would get you, they would sit you, they would torture you. Everything was in silence. I asked them, what do you want? First they were silent, then they gave me short. You talk, you know. They wanted to get some information from me, which they thought it was important. They thought that I had something valuable to tell. But I understood that they didn't have much information on me, because they would Ми проговорились, і вони б за щось зачепились. say some specifics. Я правильно розумію, що коли ви повернулися, You understand correctly. When you came back to that spot, look for the torture room. You found the device. Yes, it was there on the table. Drawer. I remember, I heard when I came into the room, opening the drawer. It was dark. In the basement, there was no light, and they had a flashlight attached to their foreheads. So I could see that through my head, because it was dark, and you could feel the light. And you remember that у нас просто не дуже багато часу, і ви запам'ятали цих людей, і, в принципі, ви маєте надію, як їх всіх вирахувати, чи по соцмережах. Що характерна ця особливість, ви про неї вже сказали, що є окремі групи, які катують, опитують, there are separate groups that torture and interrogate, and the guards, different people. Группа, которая меня задерживала, арестовывала, там 4 их. So the group who arrested me and my 4 friends как тюремщики, просто меня содержали. brought me like the Условно говоря. from the prison. Those Не вели. Они приезжали там. who kept record of my documents. Потом сдали. So they tortured me, and the next day again they took me, and again they tortured me, and the third day was the same. Again they tortured me. Сдают и я б назвала так, берут тебя как спеціально вещь, навчені как люди, вещь, да, берут Like they are specially trained people. щоб конкретно So they катувати had their own equipment to make tortures to the people. намагаються тут в Україні впровадити. І я, до речі, хочу ще один момент сказати, бо ми спілкувалися. One more thing to say, because we also talked in this project Ukraine witnesses. Саме катування струмом, і вони дійсно привозять це з собою. Це спеціально. The tortures by electricity are the most popular among them. Российская власть. This is how Russian authorities act. Вони для катування років 100 тому. Ще They were adopted for tortures 100 years ago. Влади. Я вам дуже дякую. Beginning of the Russian power. Дуже важка тема, важка історія, але я хочу сказати, This is a very difficult story, very difficult broadcast. і Wall Street Journal, наскільки я знаю. But there is a story about you in a Wall Street Journal, in Times. Ми теж зробимо свою історію про це. We will also make our own story about that. Цю тему, але я знаю, що ви хочете написати книгу про And I місто. know also that you want to write a book about town of Izum. Розповісти, як мінялись люди протягом цих And півроку. tell the stories how people has changed since that time.
різних боків, як This is how people open from different sides. Это большая история, это It's a big story. This is experience обстоятельства. you can hardly get in other circumstances. Таком явлении, как стокгольмский синдром. This is about Stockholm syndrome. Это такое большое. This is so half a years in Izum that was a huge place with a field experiment in field conditions where people went through all of that through the Stockholm syndrome, and they still continue to. Они сейчас, они I have seen them before the war, and I can see them now. не отошли, они боятся. They are afraid. Понимаете, тут я могу рассказать чуть-чуть на эту тему. I can talk on this topic a little bit more. So let's leave this topic. йде мова, як міняються люди, але ми про це точно ще поговоримо. People change, we will talk about that anyway. I would like to thank you a lot, wish you health. Все ж таки реалізувати цю свою, я вже навіть не скажу мрію, плани свої по написанню книжки. To make your dream come true about writing the book. Навіть наш зараз марафон, це в якомусь сенсі рефлексія про те, як ми пережили війну. Our marathon is very reflexive of how we live this year. So we continue the marathon, LIUTYI Life. І переходимо на наступну частину. And we go to our next part. Ми знову в студії. We're again in the studio. Теми. Continue to talk these hard topics. Розповіді про Ізюм. Ми перервали. Have a little bit changed the mode of talking about Izum. And we have another topic. І всім We have a guest, a priest, Victor, in our studio. I think to all the Kharkiv residents who follows the Ukrainian mission and the Ukrainian responsibilities in that. The priest Victor is very famous man. For those who watch us in different places, in different towns. Це людина. So he's the priest of our Maidan. He's a symbolic person. Жити з вами в одну It's епоху. a great happiness to live with you in the same epoch. Змінили трохи наш графік етеру. A little bit changed our schedule of the broadcast. Отець Віктор має Priest Victor їхати, тому що сьогодні він буде needs to leave soon українських because he will бійці Національної гвардії України в храмі. today funeralize people in the church of Ivan Bogoslov. В філософському ключі, але я хотів Speak more philosophical way. бути з духом, як його Like to talk how to be with spirit, how to keep the spirit, how not to lose the spirit. What to do? Ми почнемо з того, що є речі, до яких ми були готові Things that we were ready to because своєю молитвою, служінням і досвідом священника ми приготовлені до our prayers, we are always
ready for different здобувати заново віру в те, що ми переможемо. Оцього не було. Тому що з самого початку ми розуміли, що перемога, we understood that we will get this victory. чи досвід And having the experience of talking with people з ними, and spiritual cooperation with them during 30 years, розумів, I що understand those people very good. не зможе. And I understand that nobody will be able to surrender the Ukraine. Перемогу не стояло. Перемога буде. It was not an issue if the victory will be. The victory will be for sure. Вона віддає себе в руки Божі. І The person gives himself to the hands of God. And this person, for him, there is not a problem випробуванням, стражданням і to go смертю. towards these sufferings and death. This is not the issue to die or not to die. The question is how to live and how to finish the life. Треба сказати, що це все не питання. Для нас це вже було вирішено. Not a question for us. It was decided before. Дуже сильне враження справило початок цих Big impression with the beginning of those combat actions, because their volume війною, бо can be compared with Second World War, the large front of 2,000 kilometers. батька And I think of my father 2 червня 41-го року told me that on 22nd of June 1941, he was completely sure that he will not be back from the war. This is very considerable. і зараз Even now, I'm not sure that I will live until the end of the war. теж спокійно ставлюся. And I'm very calm about that. Don't worry. Була зустріч з The тим, biggest problem was to meet this big size of evil that was very hard to imagine. досвід, я ніколи не ухиляв Having the experience observing what is в Донецьку чи Луганську, what happened in the basements of Donetsk and Lugansk. ми People were heroes who died що тривало 8 during this war that lasted 8-9 years. I knew about that, and those impressions were very important for me. The people are tortured все одно about cruelty, and anyway, this big size that we have now, this large scale of cruelty, of sadism, sexual harassment, обсяг, який свідчить про те, що це не просто дозволено, це закладено в систему. volume tells us about the system. І що можна катувати і дітей. It's possible to torture even kids, old people, not only healthy men. That it is possible to rape kids, І це система. even old men and women. It's a system that you can kill everyone. Just because you have weapon, and it's a system Таким обсягом зла, with such a volume of evil and cruelty. ми не чекали зустрічі, ми не були готові до цього. We weren't ready for that. Неодноразово цитував вірш одного And I stated many times a poem of one wonderful poet. не просто де Бог, відповіддю. Бога нема. Бога нема. Безумовно, в тому, що чинить ця What is done by this
там Бога нема. Court this army, there is no God there. І права протистояти, All rights to resist, чинити опір, тому що це не because воля Божа, this is not the God's will. воля. До зла, до утвердження This is і like a devil will. насильства, і зробити так, щоб стерти людей на порох або To на make everything to erase people, І головне ж дух. squash people, to squash the soul. До цього ми були не готові. We weren't ready for that. Захиталися підвалини, я б сказав, світоглядні. Світоглядні підвалини у мене. Тобто, це не означає, The що world foundations were crushed. це явище спрямованості на щось абсолютно ірраціональне. It's like a mysterious phenomenon, or the rational phenomenon. Який тримається на якихось цінностях. The world view that has some values, human values, Вони, так би мовити, непохитні. and we cannot break them. Це таке зло. And now it appears the evil, the hatred, Безсмислено. cruelty, Піддають тортурам не задля того, щоб добути якусь they інформацію, torture not to get the information, а для того, щоб for принизити, that, знищити душу. От питання. but to Чи kill the soul. такі акти жорстокості, насильства, For that they made those actions of поза межами Божого світу. cruelty. This is something what is beyond the God's world. Ми колись думали разом з класиками, Together with our classics, що зло this direction, that evil does not exist itself. The evil is the absence of goodness. відсутність добра і явище Now we need to coordinate the absence of goodness and this evil. і таке інше, таке інше. Як це і мене How таке to coordinate that all? закладати в свій світогляд. Можливість, саму Можливість того, що зло This is how we need to put in our worldview the ability that evil exists on its own. прагне тільки одного поширюватись. And the evil can be spread, expanded. Синдромі росіян. Вони нічого не вміють, крім як чинити експансію. Це у них не Russians cannot do anything but expand. кількох століть. Нічого позитивного, тільки експансія. От як до цього, це все треба врахувати, це треба... We need to consider that all. Зло. Не Бог сотворив зло, Бог не може It's сотворити. not the God who committed the evil. This is not the God who created the evil. Воно існує незалежно від Бога, воно... The evil exists separately from God, Як це буде? and it is spreaded through the expansion. Я можу так відрефлексувати, мабуть. How can I react to what you say? For me, in general, the concept of good and evil was quite smart. Maybe, as you say, good and evil, Трохи туди, і це вже не добро, трохи туди, і це вже не зло. difference is 1%. You can be angry, Ми взагалі and in one, у on the other side, you can be kind. Ви знаєте, знов таки, от
тут ми були вже якимось чином, в всякому разі, люди до мене в цих питаннях. Ми вже були готові розпалитися такою ж ненавистю, якою розпалюється наш ворог. Нічого подібного. To start this hatred as our enemy has. Інформацію. I thought about when I received the information. Сцену із повісті Льва Толстого «Хаджи Мурат», де повертається в якийсь там російські війська. When the Russian troops were just withdrawn. Зі експерименти російських солдатів. There were excrements of the Russian soldiers in the wheel. Все знищено. Все, що тільки можна знищити. Plants were ruined. Everything was destroyed. І там сидять ці старі люди. And the old people were sitting there. І в їхніх почуттях не було ненависті. And there was no hatred in their feelings. Оце відчуття огиди у нас безумовно є, бо це не людське. І тому я гидую цим. Це зрозуміло. I don't like that. Вчити не розпалюйтесь ненавистю. Вони не варті нашої ненависті. Вони не заслуговують на ненависть. They are not worthy of our hatred. Це в мене було. Знаєте, був такий епізод. I had an episode. Запросив на радіопередачу «Правда для Росії» з Німеччини. About the radio broadcast about Russia. And I don't think that my speech didn't go to the broadcast. Because I had my point of view. Forgetting about political correctness. That was in March. I had my fresh impressions. Відповісти на ту тезу. I didn't know how to answer that. That there is no God. Ми усіма ставлю це страшне питання. Після Бучі, чи є Бог? Бога нема. Ask them a question after all that happened in Bucha. There is a God. Ми ніколи не зможемо тотожнитись. Ми не знаємо, чи люди це. We don't know if they are the people, if they are those people who support that. And those people who support that are not people and who keep silence and just observe. Who are they? Я висловив своє обурення, я не стримував себе. Мені легше не стало від цього. Тому що я знав на тому боці, якщо навіть my outrage. Не приймають це як те, що їх стосується особисто. But they didn't accept it as something that they accepted personally. А всі, хто голосував за Путіна, причетні. And all who voted for Putin А ті, хто не пішов на вибори, причетні, бо are involved in that. Гірші місця в пеклі для тих, хто в часи випробувань. Worst places are. А ті, що роблять вигляд, що ми займаємося культурою і не маємо стосунку до політики, причетні. І в тому питання. So everyone is involved to that. I told them that all. Looking at the camera. Я не знайшов, принаймні. But they didn't let me into this broadcast. Тому що політкоректність у них, знаєте, західні люди, вони дуже звикли до політкоректності. Western people, they get used to political correctness. Особиста провина, персональна But they відповідальність. think there could be only a personal fault. Вони виходять з юридичних підстав. А ми можемо підходити і навіть з метафізичних підстав.
З метафізичних підстав в мене є такий образ. Only metaphysical foundations. Такий, отут весь світ і отам весь світ, а отут у вузькому горлі оце ти, оця I can піщинка. imagine myself as a sand watch, two big sides, and in the middle the you. Відповідальність власна і відповідальність навіть юридична. Тобто ти відповідаєш. Все одно я So відповідаю. you are responsible, and I am responsible for. Ми говоримо про It's колективну clear when we talk about the collective responsibility. Ми не можемо We юридично only appeal to that. We can legally make people to be responsible for something. Я німець. Я вижив при режимі. But somebody can say that I am a German. I survived Hitler regime, and I am responsible for what has happened because Кожен може взяти на себе Персональне каяття. персональне каяття, але involved in this state, and anybody can take this collective responsibility. ми ж перед собою маємо народ, якого є екзистенційна потреба знищити Existential need to destroy Ukraine. російську націю як таку. If we talk about the Russian nation, they have this existential need. З цієї нації, а зовсім не той, хто нав'язав цю парадигму своїй нації. Вони не можуть існувати як імперська нація, не Putin is like the promoter of all that. тому в них у всіх є Why? відповідальності. І коли Each of them has this responsibility for those deeds. покаяння може бути тільки персональне, і відповідальність не може бути. А потім все одно кажуть, як же ж наші хлопчики. Це мені зрозуміло, вони Our guys, they don't understand us. They don't understand their part of fault of what is happening. Як на мене, це якась така маніпуляція. It's a kind of manipulation. Коли кажуть, що да, існує Different terms. Yes, there is a personal responsibility, there is a personal repentance. Знаєте, згадаємо Карла Маркса. Він же сказав, що людина є сукупність. Remind Karl Marx. Так, ні. The person is a Цьому. Але вона не перестає state of social relations. На фізичному плані це так, це через поки я член соціальні суспільства, відносини. я член соціуму. As I am the member of this society, I am the aggregate of those relations. I am responsible for what is happening in the society, even if I was against. Зняти з себе відповідальність, я повинна повністю розототожнитись. Put away the responsibility. I need to emigrate and say that I'm not in charge of that. Або вийти на площу, або отримати ув'язнення. To the square, to be imprisoned. І от In this case, I am not responsible. я знаю, що ті дисиденти, які розототожнились, вони не відповідали за афганську війну. І за вхід до... Those who disidentified, they were not responsible for the war in Afghan. And me, who didn't disidentify, I'm not responsible for that. In the war for Czechoslovakia. Перший крок до Being каяття. aware of something is the first step to the spirit. Я ще всім хочу сказати, всім, хто нас дивиться, To say, на те, there's щоб never enough time закінчити цю розмову. Це to точно. complete this conversation. Але But я відчуваю якусь
я не знаю, як це сказати, не те, що невпевненість, я відчуваю стидобу трохи за те, що я Uncertainty for making my job, перетинати іноді that I оці have to cross this border фізичним світом та between this physical world. духовною інтимністю такою. Да? Тобто, от я маю сказати журналістам. Журналісти сьогодні у To церкві see journalists, слова відспівують українських бійців. Я кожного разу journalists will be in Ivan Bogosław Church to memorialize the Ukrainian soldiers. And I think every day it is harder and harder because we understand, ми не знаємо, доживемо чи ні ми до кінця цієї війни. we don't know if we will live until the end of the war, but we still have faith and something that needs to keep us. I'm very thankful for this short talk, Не знаю, and як I don't know ви самі how you personally з собою. cope with yourself Кожного разу, коли ви every time when you funeralize людину, а коли a людина person. And when this person died at war, this is very hard. Я хочу пожати вам руку. Дякую вам. I'd like to take your hand. Будемо ще говорити. Я думаю, що це дуже важливо. Я I think it is very important. кажу всім. Дивіться, See everyone. храм Івана Богослова – це We have храм Ivan Bogosław Church. церкви України. Це храм, який був першим. It's an Orthodox cathedral. It was first in Kharkiv, where Його друзі Father Victor, his friends, and his family, his brothers, створили з руїн turned from ruins храм, в якому to the завжди є God's місце для кожної place, людини, яка where there is шукає always a дорогу place до for a себе. person who. Приходьте. So come there. Ми обов'язково переможемо, бо We will win anyway, ненависть точно because не the можна здолати, hatred а мабуть, все ж таки тільки любов'ю. can be Дякую дуже. overcome only with love. Ми вітаємо в студії. Greetings. Емоційний день у нас сьогодні. Pretty emotional day Почався today. ще до Started національної хвилини мовчання, хвилиною all мовчання national музичною. time. У виконанні українських та польських музикантів Started with ми почули хвилину by мовчання Ukrainian and Polish musicians. Івана Врублевського We heard a silence і української from диригентки Ukrainian Анастасії composer Врублевської. І ми говоримо сьогодні про Emelian Wrublewski and the Ukrainian conductor, що з цим робити. Але and we are talking about evil and what to do with evil. But there is коли починали also думати good. над цим блоком, ми думали, що ми When we будемо говорити started про creating this blog, we медицину. thought Але we will думаю, що talk ця about тема потребує, мабуть, military medicine, but I think окремої topic розмови, requires великої, a довгої. separate conversation, Військова a long one. медицина українська наразі Military medicine, Ukrainian military medicine is facing big challenges, but we are confident that together we will overcome all the issues відсутності досвіду, in the system, the lack of experience, and other problems, because we have a consciousness, we have people who are ready to help, we have stories of success, we have сьогодні дуже радий бачити в цій студії our наших public гостей. society, and I'm very happy to see guests in our city. В принципі, ми всі тут знайомі досить давно. Я думаю, що це We стосується know each other for a long time. і So because it's mostly about Слобожанщини, Kharkivians and people
from Slobozhanka to the east, but we all Ukrainians know each other, especially we know each other since when we started realizing our personal responsibilities. Like we talked with Father Viktor Marinchak about, I'm happy to welcome representatives of very experienced volunteer movements, very experienced, because this is mercy, charity. Вітаю. Юлія Смагіна, Автомайдан. Автомайдан. Мабуть, не тільки. Зараз вже важко казати, які ми And not only. спілкувалися за всі ці роки, але It's це, мабуть, і не difficult to так say важливо сьогодні. structure belongs, but that's not the most important. Про дві теми. I wanted to talk about two topics. Перші дні війни, ми пам'ятаємо, як We remember the first day of the war. без військових. От просто по харків'янах, да? Тобто Not military, but people of Kharkiv. When we have no medicine, but the drugstores are closed, a lot of people do not know what to do. What very difficult emotional state. And remember all the doctors, how we created networks of volunteers and the doctors were pharmacies, warehouses, humanitarian warehouses. Let's talk about this. Наша маленька команда, ми все ж таки більше це медицина першої лінії. Тобто ми допомагали з 15-го року, ми допомагали степунктам, ті, що знаходяться на лінії зіткнення, ну трошки вони віддалені, щоб можна було спокійно там працювати. І ми їм допомагали з 16 рік. Дуже була складна ситуація у нас з медициною, саме тому що не всі препарати постачали, і були такі medications were supplied by country. We supplied some medicine, and we still повномасштабної війни ми цим займалися, хоча нам теж було трошки так і лячно в Харкові, і все це було, був такий розпач, повна була ситуація, ну тим не менш, щось ми готувалися, з початку лютого ми завезли, ми встигли відправити в Маріуполь дуже велику посилку, і зараз у Тетяни Іванченка ми з нею працюємо, у неї був зворотній зв'язок з хлопцями, які звідти вийшли, і вони сказали, що наша посилка дуже багатьох врятувала, навіть вони на Азовсталі стояли, і нашими машинами вони капали людей там. Було мало всього, але вони змогли якось це якось акумулювати, і вони рятували до останку, і можливо десь там хтось і вижив, дякуючи тому, що ми встигли це зробити. Потім підключила держава, потрошку вже стало щось воно якось, але цього разу у нас така війна, що держава не спроможна забезпечити всіх. country is not capable of providing everything. Я знаю по Донецьку, We have a lot of тому що Харківську, слава Богу, requirements. We have Donetsk, там не потрібно. we have Kharkiv, А Донецька, на жаль, там логістика вже не така hospital. They told us they don't need any, but зараз потреби they у нас, і have дякуючи людям, які нам допомагають, ми ці потреби теж закриваємо. Принаймні, Бахмутський напрямок ми закриваємо зараз. Ну, це не для кого конкретно, там багато дуже поранених і дуже багато важких. І наші лікарі, вони роблять чудо. Вони витягують таких важких, які people do wonders, miracles there. They save people. Наші витягують, і тому наші медики, вони ще Our doctors, our дуже сильно ноги, щоб їх знешкодити, щоб вони не могли витягувати наших поранених, бо поранені одужують і стають знову в строй, і знову б'ють уже з подвійною люттю, тому що вони recover, they double their effort. That's why it's very important. Часу ж ми ж в марафоні, тому я розумію, що marathon, велика і говорити the topic is extensive. It's always talkable. But what і вона зараз ще дуже сильно розширена.
саме того, що дуже багато людей. Ми на початку повномасштабного наступу стикнулися з такою ж самою проблемою, з якою ми стикнулися в травні 2014 року. Якщо тоді ми тільки починали і поки що не знали, як це робити, то 24-го, коли ми зайшли в свою волонтерську кімнату і рознесли по відділенням все, що в нас було в запасі, все, до останньої печіночки, як ми кажемо, нічого не лишилося взагалі, ми стали і думаємо, Господи, якщо ніхто не прийде і нічого ніхто не зможе принести, як же ж люди до нас прийдуть, якщо все зачинено? If everything goes, how will people do something? But we are Ukrainian, so we are huge nation. So we manage Poltava through the war, Там, де тихо, там, де поки що не бомблять. Почали вести, why, so they delivered and delivered. How we did it? Because of the gas station of their clothes. So a lot of not only military, but civilian. Постраждали саме в Харкові цих всіх прильотів, які у нас відбувалися практично ж до середини вересня. Кожного дня бомбили Харків. Кожного. Я завжди в цей час завжди говорила, що ви подивіться на статистику, на рейтинг, хто Харків – це єдине місто, яке бомбило 24-го, от приблизно по 15 вересня, кожен день. Я не було, щоб по нам щось не прилітало маленьке, але все одно прилітало. І от від цього було складно, тому що були не тільки військові, були ще і цивільні, і цивільні, ще і безподібні залишилися. Тому ще й накладалося не тільки там допомогти йому саме там в шпиталі, а ще й якось потім логістику налагодити таким чином, щоб можна було людину пройтись потім. Особливо, коли були сім'ї з дітьми, це взагалі було страшно. Ми цього не бачили на протязі оцих 8 років, тому що в нас були виключно військові. А зараз ми побачили і дітей всіх, жінок дуже багато, і літніх людей дуже багато. Ну, тобто це отак все було складно, але, слава Богу, у нас же витримки за 8 років вже вистачало. Ми, слава Богу, хоч не здалися, не склали руки, не почали там, не знаю, там рюмсати, плакати і щось таке, це вже не про нас. Оце, можливо, ще в 14-му десь колись таке було, вже не пам'ятаю навіть коли. Зараз ми були всі зібрані, трошки взяли на себе ще й на початку і участь санітарів, того, що не вистачало, довелося хлопців і роздягати, і речі перебирати, і документи шукати, і так далі, і так далі. Тобто робили дуже багато такої ще й роботи, крім забезпечення того, що треба, крім пошуки того, що треба, ще зверталися військові саме, щоб допомогти їх сім'ям. І сім'ї вивозили також із територій, з яких вивезли, а її окупували через декілька годин. Тобто навіть такі от встигали робити речі, тобто і ліки якісь завозили в такі села, що взагалі не зрозуміло, яким чином взагалі наша дівчина воно вже було окуповано, вона якось туди поїхала, все вигрузила і поїхала собі спокійно, а ми все, воно вже все окуповано, а воно там. Delivery. Це ми ж українці, да. Я ж кажу, що це нація, мега-нація. Unbelievable. But that так само відбувається. Дуже багато в нас, на жаль, хлопців вже ж не тільки з пораненням. Хворі ж люди також, військові ж це ж люди. У них ж також може боліти зуби, вибачте, да? Запалення легень. Also we have civilian get sick. You know, people get sick. Людей, що тільки поранені можуть бути, а всі інші ні. Ні, тому людей багато, і вони всі потребують допомоги. There are a lot of people who require medical treatment. Лікарні є, в яких наші хлопці лікуються. І, звісно, я не буду називати ці лікарні, але їх багато. Це все ми намагаємося зараз разом з нашими друзями, які постійно приходять і везуть допомогу, і харчі, і ліки, і перев'язки, все, що взагалі тільки можна собі уявити, все везуть. І особливо коли свята. І дуже класно, що зараз і діти долучилися знову, бо коли почався ковід, діти практично зникли, тому що вони завжди на свята допомагали школами, а тут ковід, школи нема і дітей нема. А зараз під час повномасштабного і всі повернулись назад. Тому що на кожне свято приїжджають дуже багато шкіл, і вони збирають і привозять. Якщо цього не було, ми б нічого не могли зробити. Ми така величезна українська команда на декілька тисяч людей, яка працює на наших поранених і хворих воїнів. Ну, а я хотів би додати, що ви можете перейти
I can add the new camera charity platform, LIUTYI Life, so you can as mercy or any other volunteer organization or institution you trust, and we can support them. You can support them with your energy of money, donation. So please help support, donate. I just really appreciate you helping me personally. No. We are not talking about me. Thank you so much for letting me recover after hospital. So we had Юлія Смагін with us. Thank you. It's LIUTYI Life. So LIUTYI Life will love. We will have a spring. Yes, we already feel the spring coming. It will definitely be. Ми продовжуємо наш медіамарафон «LIUTYI Life». Ми в етері. Нагадую, що у нас є посилання на англомовну We are on air. We have links to translation in English, and we'll be happy to spread the word, to share the information, the social networks. Please share our LIUTYI Life marathon from Kharkiv, 40 hours air charity platform, LIUTYI Life on our platform, LIUTYI. So please choose whoever you trust and share your energy with money. Also, we have our music festival, LIUTYI Life, and marathon, which is happening right now to support the LIUTYI marathon. And we are getting back to the studio with a new guest. And I would like to introduce them. Now, the Armed Forces of Ukraine, Alexander Lukashevsky. I'm happy to see and Olga Zmiyevska, who represents the Fund of Resilience of Ukraine. Talk with Victor about the strengths of spirit, what and when each of us, we sometimes is when we do not know the answers, when we do not understand what to do, when we lose strength, lose energy, and like our volunteers, they yes, country has to do a lot, but we, Ukrainian, we as a nation, comes and doesn't wait for being helped. And we are going to talk about very important topic about psychological, emotional, habit, and physical rehab as well. Service members. Think about every one of you in Ukraine who have someone who is in the front line, who hurt children for a long time, hasn't seen family, who has short moments, limited time to rest, responsible for freedom and the independence of our country. Alexander, you know, the this idea is developed. Tell us how it all started and what
it happened. So first of all, thank you for inviting me to the studio. Thank you for your question. Thank you for the topic you want to discuss. The idea was born in May 2022, the most difficult year of our country. The idea was born out of negative experience which I had during my participation in the terrorist operation in 2014, 15, 16, and 17. So before the brigade, where I was brigade deputy commander responsible for moral and psychological support, were on recovery. After service members were in combat for a long time, fighting with enemies. Everything that can affect psychological, emotional state, everything had a bad influence, starting from the living conditions, being under fire. All of these conditions, the death of comrades, death, losing family, friends, because there was a lot of father, son, father, daughter, mother, daughter, all those losses, all those negative things, they act in a negative way, which leads to partial panic, to demoralization of the personnel, and the worst is suicidal tendencies. We are unbreakable nation, but we have to preserve our warriors, our soldiers. If you have this idea, like Russians have, our women will give birth more. This is not the way we think. So I have idea in defense to create center to be able to provide reset for service members, to provide psychological assistance, to provide medical assistance, to have them recover so that they are. This is a short practice program, decompression. There is rehabilitation. It starts from 2 weeks up to months, and there is a notion of decompression. That is the reset, recuperation of the personnel. It's like recovery of the vehicle. When we have the company out of the front line and you need to maintain and recover the vehicle. Чи правильно я розумію, що фактично рішення про те, кого з підрозділу направити на таку програму, приймаються за участі заступників командирів частин та підрозділів з морально-психологічного аспекту? Responsible for moral and psychological. But this is arranged like this. So, company deputy commander and psychologist monitor personnel, and they have conversation, individual, collective conversations with service members. So they try to detect those soldiers who need this support. So for a week, they observe the service members, they collect data, they create groups of military units, which would be sent to rehab center where they would get показали декілька фотографій і сказати про те, що наразі в мережі є досить багато вже сюжетів про те, як працює цей центр
І ми обов'язково викладемо ці сюжети окремо в опису до частини цього етеру, присвяченому саме нашій темі сьогоднішній. Ну, бачите, да? Олександр, розкажіть, будь ласка, трохи там, що входить до програми. До програми входить це So the program includes лікарів і complex the work of doctors and psychologists. Psychologists provide individual і робота з сім'ями. help, collective help, and also therapy, even with families. З боку медиків надаються такі Medical treatment includes спіротерапія, соляна кімната, де therapy in cold rooms дихальна система та нервова to recuperate the respiratory and nervous people, aromatherapy, recovering their respiratory and nervous system. Це дуже Next is electrical надає sleep. можливість Procedure which enables person of the sleep for full sessions to sleep normally at night, have nightmares about dead comrades, about fights. It disappears. Next therapy is better later. This is to have a blood system purified. Наступне це фізіопроцедури. Electricity on very low frequencies, on the deep level, the muscles are relaxed. Next procedure is the treatment by PT. Every soldier has a compression on the backbone and Тому що я перепрошую просто для тих людей, хто не розуміє, про що мова, да, просто ми маємо розуміти, скільки So кілограмів for на people себе просто who do not understand, you need to understand the load, how many kilos, up to 40 kilos you have to carry on yourself. You have to carry ammunition, artillery unit, so the projectiles of 152 millimeters, they are really, and the person who is wearing a black jacket and has weapons and also a projectile, it's not like we take to carry it. So the time is in seconds, not in hours and minutes. You need to accomplish competition. You need to engage the enemy as fast as possible. So people are really trained in there. So the vertebra is І в центрі надається допомога, лікувальна фізкультура, де працюють in a bad shape. So doctors, rehab workers work in the center, and also professionals who almost 15 types of massage. And this басейн, в якому температура води 32 includes also a swimming pool with a temperature of water is 2 degrees, where your muscles can be relaxed, and also medical aqua aerobics. Now let's talk про те, що це ініціатива поки we військова ініціатива, thought that воєнні this initiative is for the military, вийшли, але ж треба це підтримувати якось but it has to be да? maintained by Скажіть, будь ласка, resources. про Now підтримку, it's about про те, як support. так сталося, що от ви і ваші товариші і багато How інших, you знаю, ще підтримує a lot of other people Ви знаєте, у support нас this вже issue. є досвід реабілітації. З We have 2014 року наша команда займалася реабілітацією and дітей загиблих our воїнів. team has been dealing with Але це rehab дуже of різні речі, children тому of що fallen всі ATO хочуть допомагати veterans. діткам. Це Everyone wants to help важко, як children, not as допомагати difficult військовим. helping Тоді до нас military. звернувся пан Олександр до Then нашої we команди had Alexander з пропозицією підтримати цей проект.
was a suggestion to support this project. And we responded for founder, unbreakable, and artists, a lot of international partners to work with. And very powerful side of our, they have no idea how charity organization or beneficial. They have this understanding that I pay, and I will always tell you, I devoted a lot of time to explain why we need to support rehab for decompression military, because rehab is a little different. So I was asked, where is the state? Yes, does a lot, but it's a huge mechanism. And it cannot be that rapid. Not as rapid as far as volunteers. We had waited when we would be sad, saved, wouldn't have this powerful force because volunteers are the first to provide their shoulder to save. Decision was made to grow our international partners bring them here. But you know that not everyone is as brave as Ukraine. Some people who are intellectual this information that Ukraine is not recommended to be visited. But there are some people who dare come, especially women who come and see what happens out of this world and see and understand the value of each warrior. And like Alexander said, we need to say, на сцені в Литві, я сказала ту саму фразу, яка була, виявилася ключовою. On that stage in Lithuania, I said one phrase. All those small things of a chain, крові. Це кров солдат. There is a drop of blood in the middle, a blood of soldier who sacrifices his life for us to plan our future. Держава робить. Вона is right to say our country makes a lot. Норми, які прийдуть, we don't have this legislation. These norms who will help us, that will help us to make it better. And we volunteers can put this responsibility on the state. We bought drones, vehicles, and gave it to the front. The psychological condition is most important. Yesterday I had negotiations with foreigners. They asked me, what do you need? Food, water? I say yes, water and food is what we need. But we need psychological rehabilitation of our warriors. This is the most important topic now. And even small donates can help. In comparison, comparing decompression and rehabilitation of Ukraine and in our neighbor states, those numbers are very different. In Ukraine, we have many patriots who provide equipment for free, and we brought much equipment for free. Тому приєднайтесь, будь ласка, до нас. That's why please join us. Sacrifice not to the soldier, but first of all to yourself, because on soldier's life, your life depends. Наразі це How much is necessary to pay for one day of rehabilitation in this center? It costs 20 euros one day. Life оберіть. So go through charitable platform LIUTYI Life, and you must understand that one day of the soldiers in this clinic costs 20 euro. So
1 week program costs 140 euros. That's about 600 hryvnias. Просто 6 тисяч гривень за життя нашого бійця. 6,000 for the life of the soldier. Я дякую. І в мене ще питання ось яке. Я розумію, що дуже багато часу вже ми зайняли One ваше. more question. We took much of your time. Я задам це питання. I will ask this question if you want. If you can answer it, so give me the answer. I understand that idea of scaling this idea to make more of those centers. You have experience, half a year experience, you may say, even more. Питання таке. Question is, Приблизно. how many people has gone through the rehabilitation? Чи введете ви оцінювання результативності? Тобто, чи є у вас... Evaluate the results. Звісно, є зворотній зв'язок. Це по-перше. Yes, we have a feedback with the commanders, with military units, and the most important is when we had особового складу першого, другого, третього. We gave questionnaire to the personnel. То відверто We conduct those questionnaires. Так. And we were impressed. Не було слів, де було по опитуванню 99,8%. 99.8 of the answers was I am ready to go and continue. Не зрівняти. I can't compare it with anything. Для особового складу в кількості майже 2,5 тисячі. So we have already conducted the rehabilitation for more than 2,000 of people, but we still need help because we want to increase. До нас заходять військовослужбовці з напрямку Солідар, з Бахмута. So, because now we have many soldiers from Bakhmut, from Solidar, from Zaporizhia, and our Kharkiv region, also from the military units that stay on the border with Belgorod. Треба We збільшувати. need to increase. Можна сказати, що 2 військові частини позвонили і запросили For допомогу. this broadcast, I had a call from 2 military units who asked for help, Прийміть нас, будь ласка, в нас є. asked to accept them. They had very hard people. Є такий термін у військових, це There is a term in the military, якщо psychogenic loss that can be returned and that cannot be returned. прояв буде далі дуже важкий, дуже. То безповоротня втрата, це, на жаль, вже наслідки дуже серйозні. Це психіатричні лікарні, ось, це людина списана. We have irreversible loss. The person will go to psychiatric clinic and it is not impossible for him to return to the military service, and we must help everyone, all military, to return to social, to normal life. Thank you very much. Thank you, Ms. Olga, for your job. Thank you, Mr. Alexander. В сьогоднішньому ночному ефірі був Our night airtime з Сполучених Штатів Америки. veteran from the Air Force of the United States. He was here in February, and he knows this project. Це так цікаво. Це просто все мережа. Все це So мережа. everything is a network, because we Ukrainians are the network nation. Зробить все для того, We're щоб the resilient network nation. I'm sure of that. Thank you very much. до теми Ізюму. So we go back to the topic of Izum. This is an important and key point of Kharkiv region, not only in this war.
Бо в кожній війні Also, it's a key point concerning the experience because Izum was in the center of all events in this terrible war with Russia. We watch video done by specially for this marathon, LIUTYI Life, prepared by Max Rosenfeld. Коли мене питають, яка місцевість, яка точка є в Харкові з найкращим краєвидом, Best place with the best view. For this is Kamenets in the town of Izum. You can see a nice view to the valley of Siversky Donets River. що взагалі кращого вигляду I can feel that there is no better view. Але якщо є така, It is not a region of mountainous areas. But if there is a mountain preeminence. And we start our conversation about Izum from this place. історія Ізюму починається в Of Izum begins in 1681, but Izum as a vicinity, as a settlement, appeared much more earlier than 350 years ago. It happened that many military events are connected with this place. Кажуть, що саме тут The big battle of Volodymyr Monomach. Here was the last stop from the world about Igor's regiment. Чому так сталося? Дійсно, Why це it happened so? Due to the location of this mountain. завжди була певним таким навіть не форпостом, а Рубіконом, фортецею, яка знаходиться фактично гора, This mountain is like a fortress яка поділяє located on the river Siversky Donets, which divides two parts of space. півночі з заходу. Тут This завжди area is very close to the eastern and до речі, northern це border. щоб розказати, чому Ізюм має таку назву. A Є good place to explain why Izum has this name. навіть вона відображена саме First на one Ізюм. Це Ізюм, який пов'язаний з виноградом, тобто виноградна грона is на гербі. connected with raisins. Інші версії найбільш Other versions are related to the Turk origin of this name. це в перекладі означає, One version says that translation а що це в перекладі позначає довга гора. До речі, ось ця траса says the long mountain. 50-ті. This road that leads to Donbas, in 40 years it was a long road to divide these mountains into two parts. According to the legend, it is a real historical fact. Я надаремно згадав про події Другої світової війни тут на Крем'янці, тому що саме ось I це mentioned the events of the Second World War on Kremenets because it's перші a place of very tragical events. In spring 1942, the great encirclement happened here. That was a great tragedy of the army. Another story is the events in 1943, a year after the encirclement. наступу радянської армії знов таки Spring, during the offense of the Russian army, there were fierce battles again. війська. This was an important border between the troops. Вона отримала This story received a dramatic continuation even now.
Due to the geography of this mountain, 22-го року. І it was occupied in April справа це 2022. були відрізані від зв'язку. The people of Izium were cut off of communication. І це стало такою своєрідною дорогою життя. And on this mountain there was a communication. So you should climb a mountain, stand with your phone, and you can catch the communication. Офіційне місто Ізюм було засноване в 1681 The city of Izium was founded in 1951. It was founded by George Donets. The castle was located on the Kremenets mountain, and under the mountain there was a settlement in the fortress. More than a century since the time, Izium was a Cossack settlement, a very large Cossack settlement. Вам розповідали, що Чугуїв це And було Izium was містечко, і навіть like він a regiment town, полоса, прикордонна смуга, Ізюмська a borderline there. численна кількість фортець неподалік. There are many fortresses here, and the main fortress is Izium Fortress. Ізюмський козачий полк це Izium Cossack Regiment is very famous одиниця, і фактично це territorial unit, and it's a military unit. 18 сторіччя It existed until the middle of the 18th century, and then it was reformed, гусарський полк. and Izium Hussar Polk was established. Для мене There is a асоціюється special building in Izium associated with Ukrainian era. It's the Church of Transfiguration, Харківщині на Слобожанщині. and Вона it's one of those who was saved in Slobozhanщina. лініями, які йдуть в небо, вона It's є the sharp lines going up to the sky. It's a good example of Ukrainian Barocco. It's very authentic. доби українських It's a symbol of the era of the Ukrainian freedom. центром Ізюму It's a 18 meaningful center of Izium of the 18th and 19th century. Для мене завжди такі міста, як Ізюм, Чугуїв, For me, Харків, such cities like Izium, Kharkiv, Ochtyrka, історичною, архітектурною, культурною is спадщиною. something connected with architectural heritage. Тут Izium is a great example. There are many monuments, history, culture, and one of those is це the real school 19 сторіччя, такий приклад еклектичного. end of 19th century. It's example of eclectic style. Для мене, безумовно, я For me, нормальний. the most Для мене I'm все a normal person, and for me, the most important are the people, people's lives, not only walls, architectural monuments, buildings. The main thing is that there are living people, and we will repair the buildings. But anyway, створює якісь певна болячі емоції. I feel pain when I look at this. Задача показати вам в Ізюмі те, що було To зроблено. show you in Izium what was destroyed or damaged in year 22, because the whole Izium is ruined. Ми хочемо просто That's якісь why we want центральної to show some corners, частинкому нарисі. parts.
Протягом року я надивився дуже багато всякого. Watched a lot of things. Бачите, такого нового, що мене приголомшить. I felt like, what's new I can see? I was wondering, when you come to Zoom, you will see something new. The town is completely destroyed. I never wanted to be a military expert. To make the different the shellings by MLRS or by different artillery. Коли місто бомблять з повітря, ти розумієш, when the town is shelled from aviation, you can see how the town is completely destroyed. наприкінці цієї історії про Ізюм, Story about Izum. It's hard to shape my feelings of what I have seen. It's too difficult, being frank. But I have one important thought and I want to share it with you. In fact, the history is very dramatic, but there are places where you feel that there is centuries pass, various armies, states come to the mountain of Kremyanets. як ці половецькі баби, які стоять за більш 1000 років, мабуть, тут. Like these Polovetian women who stand there for many years. Їх вони нічого не можуть зробити з цією вічною історією. Тому я не те, що сподіваюся. I hope, I'm sure that Izum will have not only the continuation of this history, it will live through the centuries and even millennia. Просто і все. Вітаю, друзі. Ми знову в студії. Friends, we are again in our studio and continue to talk about conscious communities, how they survive this war, how they see their future. And our today's guest is the chief or head адміністрації, of Izum Town Military Administration, Valery Marchenko. I'm glad to see you. Поставились до необхідності трохи почекати, бо ми в такому режимі сьогодні. That you could wait for a long time because we're in warfare mode. This is a hard topic. We had a hard conversations about tortures in Izum. We watched the video. Місто перебуває в You can see the town is in terrible condition now. It's from the point of view of ruins and what has happened. Can you tell me what is the amount of those ruins що зараз? Взагалі, яка ситуація? now? What is the humanitarian situation now? In our community, before the war, we had 50,000 people population. After the occupation, we have 15,000, and by now we have 22,000 people come back. Дуже здорові. The ruins are very huge. Private sector is a little better, about 30% completely ruined, partly ruined, damaged. Набагато більше, та майже 80. Blocks of flats are mostly ruined. І критична інфраструктура. So the critical infrastructure is also ruined. Schools, kindergartens, hospitals, clinics. Медицини це сімейні лікарі, вона зруйновані повністю. First medical aid clinics is completely ruined. The second aid clinics Вікна, кровля. is ruined. Surgery department is ruined. Something is renovated. So we still continue to work on that. The schools, 4 schools are completely ruined. At the beginning of war, we had 11 schools. Школи, які майже не постраждали. Так що об'єм We руйнувань have 2 schools
that mostly not suffered. Майже з нуля все. So we must renovate everything from the zero. Почали повертати People десь began to come back. So the people started to return from October. питання військових, служб, поліції. So when all the procedural issues were completed, Залишилось, шукали, там вже залишилось ще й багато, хто не встиг втекти. Це більш many people didn't have time to escape їх там зачищали, the вислідковували. military from LNR and DNR. We had so much of them there, and they didn't escape at once. В мене питання ось яке. Ну от військова I have адміністрація. a question. So the military administration, in fact, you have rather different conditions how to manage the community, the town, how Розуміти, де беруться сили і береться енергія на те, щоб where did you take the energy давно укладені and the strength якісь to change everything? Міським головою вже другий термін. So this is my second term on this position, and after occupation and deoccupation of our town, there was a question Рада, that виконавчий town council працювати в тому режимі, яким cannot work in this mode as before the war, не виконкому для вирішення cannot gather the meetings, the sessions to discuss the important issues. And the Ukrainian president took a decision to make a military administration in our town, в Ізюмському районі. Майже всі in громади Izum region. окуповані або частково In most of the communities that were occupied or partly occupied, Принцип роботи майже не змінився. the principle of work is mostly the same, І до війни, але it is the same as before the war, but we have less people. які відділи, людей Some departments were reduced. на їхнє повернення. We still wait for them to come back. Тобто ви We розумієте, plan to return starting from the spring. Майже 50 на 50. 50 Частина за кордоном. 50-50. Some people are abroad and some people are in Ukraine, in western regions, in central regions. Yesterday we talked about the renovations of accommodation. Верховної Ради вона сказала, що у другому читанні прийнятий закон про це. Я не буду зараз згадувати його номер. Подивимось, хай його підпише президент, і тоді будемо знати його номер. Але тобто держава почала вирішувати Our state цього. began to create the mechanisms how to provide people with accommodation. And talking about military resource, Взагалі зараз в чому є what do you need now? What are your needs? At this time, І due to the regional authorities, humanitarian organizations, volunteers, з хімією, там, з усіма цими питаннями don't закриті. have problems with food. We don't have issues on that. Відбудови. And the most important issue is reconstruction. Давали волонтерську допомогу у The вигляді Red Cross provided us with volunteer aid. на відновлення. They gave us materials to reconstruct. Обласні до Нового року відремонтували там And 14 some places were renovated by regional coasts. Це було заміна We вік, reconstructed 14 buildings that were partly damaged. без конструктивних рішень. Ну і вставляють в приватному секторі, де можливо. So we put the windows in private sector. Такі серйозні відбудови ще не починалися, So we обіцяють. haven't already started some serious reconstructions.
Ну і сама велика проблема The biggest problem підприємства наші у нас is the communal enterprises. благоустрій міста, They які provide the town with water, with heating. After the occupation, they don't have any equipment. Yesterday we talked about that with Chief of Military Administration of Derkachi. до війни у нас було 10 сміттєвозів, то зараз ми єлі-єлі зібрали 3. І просто фізично не співаємо. Problem, we even don't have the cars to remove the garbage. We have only 3 of them, and also about excavators. Це велика проблема. А щодо процесів, пов'язаних там з медициною та освітою, як тут? As for the medical and educational process, what is with teachers, doctors? І As for education, освітній процес ще до started the educational process before the occupation. There were 2 lyceums for kids. Але з міста. Там Went away from the town. 1000 дітей навчалося. More than 1,000 children. Now we have opened 5 ліцеїв. 5 lyceums online. Дітьми, які зараз в місті, Children who are in the town now. зараз навчаються фізично. 2,500 children. По Харківській області це неможливо, але It is not possible to open the schools in offline mode. 4 ті школи, що знищені повністю, ми зараз Schools that have been ruined, що відновити їх it's impossible to reconstruct them. і може навіть це не на часі, тому що є It's not a good time for that because we have much more to do. більш-менш стабільно, первинна Sімейні лікарі працюють. So we have family doctors working. Міська лікарня Central hospital is working. що раніше, тому що теж там Not покрали і обладнання, і все. that before. За допомогою області волонтерів зараз підводять. До війни ми відкрили новоприймальне відділення, КТ, там всі ті. We had new ER open with the new equipment. Таке питання, мабуть, особистісне, мабуть, не знаю. Ми всі жили якимось там життям до 24 лютого. So we had a life. Знаєте, як дехто зараз так трохи шуткує, а трохи не шуткує. Каже, що нова епоха, перший рік незламності, другий рік незламності, ламатись точно не можна. Це залежить від того, завтра перемога або післязавтра. Тобто епоха незламності. Все має змінюватися. Not tomorrow. От у вас є досвід керування великим містом в So часи, і у вас є experience вже of досвід governing керування anything громадою big великою. city. Now we have experience of managing, of running city Таке in a особистісне, що вас вразило, що якось вас заставило what щось affected переглянути в you своєму світогляді, made можливо, або в своїх підходах до in your approach роботи. to your work, to your life. По-перше, це люди. First of all, it's people. Багато людей, яких я A lot of people who I thought were pro-Ukrainian після всіх цих after окупацій, all these occupations, the occupation. I changed my attitude вони співпрацювали, є багато because they changed, they collaborated, змінили своє бачення життя. changed their vision Такі люди, які ми, of як life. ми казали, ватніки. І от ці люди There are other people, событий, вони Vata people, стали українцями на 100%.
Неочікувано. Ви знаєте, це цікаво, це, мабуть, природньо, але так воно і є. У мене в кожного з нас є такі приклади, і я теж весь час іноді дивуюся. Думаю, що такі патріоти, які могли все, не зрозуміло де, я перепрошую зараз, да? Це ж не обов'язково пов'язано там з прямим там прямою співпрацею або там з чимось. Просто це connected with direct collaboration. така людина, з якою немає про що навіть говорити. А є люди, яких ти взагалі не очікував від них цього, і вони така ж точна ситуація для мене. People expected them to turn like this. Але ж це і шанс на нових людей, на нові ресурси, на нову енергію цих людей. Головне, щоб вони повернулися. І питання тоді таке. Я задаю це питання багатьом людям, які зараз працюють у тому числі у владі, і нашого проєкту «Свідома громада», в яких ми намагаємось говорити саме про силу української громади і про те, що ми маємо винести з цієї війни. Необхідність просто об'єднуватись і допомагати один іншому, підтримувати один іншого. Я задаю це питання. Дивіться. Зараз, може, це не на часі. Може, на часі. Але ж є вікно можливостей. There is a window of opportunity to see new Izum. Є такі думки? Чи є люди навкруги, яких ви відчуваєте, що ви на них можете покластися і довірити їм працювати над баченням нового Ізюму, якихось там нових стратегічних напрямків? Я не знаю. Щось таке. Поки що про нові стратегічні напрямки ми не балакаємо, тому що 50 кілометрів лінії фронту, але люди є, які боліють за місто. Я думаю, хто з перших днів деокупації вийшов працювати, це виконавчі органи влади, комунальні підприємства. Що вони герої, тому що електрики, ті працівники водоканалу, тепломережі, допомагали людям пережити зиму. Закінчується, бо кажуть, що ми вже її пережили. У нас було 22 котельні. Після деокупації цілих залишило 6. Але ми змогли запустити 10. З 198 будинків, майже 100 будинків опалення. Which enabled це подвиг. Це подвиг. І також електрики, високовольтні лінії згенерування, працівники МЧС дуже допомагали. За 2 місяці ми повністю відновили подачу електроенергії, води. we are able to renew the supply of electricity, water, and heating in 2 months. Виконавчих органів влади, це соціальні працівники. Authorities, social workers. Розумієте, люди не отримували пенсії майже 8 місяців. People didn't get their pensions for 8 months. Це було зараз. Everyone wants everything to get everything at once quickly. It was very difficult, but now the situation is more or less соціальні, і працюють багато міжнародних організацій. because we have many international social по виплатам тим, хто був в окупації. people take money, those people who were За occupied. цей період після and воєнного, не воєнного, окупаційний, що вони допомагали. I'm very grateful to all these people Я хотів би вам who подарувати were active in the occupation. Лютий лайф. Ви сказали, що зиму майже пережили. От весна прийде разом з перемогою. Дякую. That the spring comes and bring us victory. Я дуже вдячний за розмову. Я I really пропоную appreciate talking to you. Ми I вас suggest запрошуємо до участі в that we нашому can великому do проєкті talking. «Свідома громада». And Ізюм we – це
ask you to join in our country. Точка на мапі України. Is very important on Ukraine, but it's not a sport. Community comprising 3,000 people. We wish everyone come back, become relatives to their city, their land, their people. And the spring is coming. Thank you so much. Dear audience, here we go. We prolong our marathon. You may notice that I'm truly fascinated. I'm truly, sincerely fascinated with every guest we have here. And I may say that I knew them far before we met here in this studio. Right now, let me introduce my good friend, I may say now old friend, and I'm really glad to meet him here during anniversary, Remus. Thank you very much for the invitation. I'm honored to be here. And yes, when you come to Ukraine, you can make friends very fast. It sounds amazing. I want to start with one thing. Let's start with your not regular work. Of course, we will talk about it. But let's talk about your ambulance. The ambulance you provide to mobile, very special hospital. I have to say that it was a donation. It was a donation of Taiwan. Taiwan? Yeah, the money came from Taiwan. And they came to Romania, and they were managed by the lawyers, the association, the National Association of the Lawyers. And they decided to send these ambulances to 3 cities in Ukraine. But because I had a lot of friends in Kharkiv and I have friends in this association of lawyers, I asked them, look, of course, these ambulances are needed everywhere, and it's understandable. But I know very well the situation in Kharkiv region. Let's try to help people there, and I found out that there is a mobile hospital that treated a lot of wounded people on the front. And let's decide to send one of them to these people, to this mobile hospital. And the other 2
were also sent to Chernivtsi region and Transcarpathia region. But I succeeded to convince one of them to be sent to this mobile hospital. And of course, I know that it's needed to have 100 ambulances or maybe more. And any humanitarian aid is very precious, is very important. And of course, as a journalist, I tried to cover a lot of stories in order to convince people that it's needed to help Ukraine. Because it's needed not only for Ukraine, but also for some values, for some principles that we share in the democratic countries. Of course, when we live in peace, some values maybe for some people are not so important because they think that, it's something natural, it's something by default. But no, for every value we have to fight. And when we look at the history, the values were conquered somehow. They were not given to us by a generosity of the tyrants. True. It's the opposite. We had, through history, to fight against tyranny in any way, in any form. And yes, Ukraine now is fighting for freedom, for democracy, against this aggression of Putin, who is a tyrant. Maybe he's the worst tyrant in these times in the world. Maybe worse than Kim Jong-un or other tyrants. Do you remember when previously Western Europe called Russian policy as a limited democracy? Do you remember that? So right now it's tyranny, as you said. Yeah, it is a tyranny because he suppressed any critical voices inside Russia, because there were some Russians who opposed to this war. And we have to appreciate this. There were some courageous Russians who opposed to this war. But he arrested them, he beaten them, prosecuted them. And of course, we know also the situation of the opposition political leaders in Russia who were also killed. Or they are in jail, some of them, or they had to leave Russia. So it is a tyranny. Putin is a tyrant. And Ukraine was attacked because Ukraine said, look, we want to go to the values of EU, of the European countries, of the democratic European countries. Of course, we also in democracies have our problems, have our, let's say, frustrations, maybe sometimes we disagree with the governments, but we have democratic and non-violent tools to replace the governments that we dislike. We have non-violent democratic tools to solve our problems, to fight for some causes, to promote some ideas, some reforms, anything we want. And we have freedoms and liberties to do what we want to do in a free country. And Ukraine said, we want to do the same. We want to become a stronger and stronger democracy. We want to go to a path to democracy. But Russia was very against this, because for a tyrant like Putin, a democratic Ukraine is even a threat on Russia, for Russia, because the Russians will see, look, Ukrainians can live in a democracy, we want also democracy. We Successful. We don't want an eternal leader who will be kind of a Stalin of 21st century. Rambos, sorry, let's talk a little bit about what's happened to you here. And tell us, please, what you brought. Let me show you some magazines. These are Newsweek Romania. I'll help you. Yeah, Newsweek Romania. This is the last one. And on the cover of it, it's written, a tribunal for Putin. A tribunal for Putin. And it's related with the interview that I did with Alexandra Romantsova, who is the executive director of an NGO called
Center for Civil Liberties in Ukraine. They were awarded with Nobel Award in 2022 for peace, along with other two NGOs, one from Belarus, another tyranny, and Russia. And this interview was very important. This is the last, it was published, let's say, 2 weeks ago. Okay. It's new. But I have also other magazines. This is from September with a lot of articles. Maybe you recognize this guy and some other journalists from Ukraine and US. And I've published almost 80 articles online. And most of them were also published on paper. This is from, during the year of full-scale invasion. Yes, in the last, since let's say June, I've been to Ukraine for almost 100 days. In 2 days there will be 100, and yeah, I've published already almost 80 articles, and I have a lot of other interviews that I have to edit. Because when the war started, this is from Kyiv, yeah, the parade of the destroyed Russian tanks in Kyiv, it was a very smart idea to display them on streets in Maidan Square. Very special parade. In August, yes, near the Independence Day, Ukrainian Independence Day. And of course I have many other articles in other Newsweek magazine. And more will come, more will follow. Thank you very much. In the first days of the war, I was involved in some protests against Russia. Against the, I've been to the embassy of Ukraine in Bucharest. In Bucharest, in Bucharest, and there were some people who gathered there to express their solidarity to Ukraine. And I was involved in this. I even organized 2 protests like this. Then I've been to the border as a volunteer because I saw these waves of refugees from Ukraine. And for a while I've been to the border, and the border was on Danube Delta. And I looked at the Ukrainian side, and I thought, look, it's not enough. It's important what I'm doing here, but it's not enough. I have to go there. I have to go to Ukraine. And in April, I decided to go to Ukraine. I had to prepare a bit my visit. I had to become a journalist because I'm not a journalist. I'm not. Tell us a little bit about your position before. For a while, I worked for more than 12 years in civil society. I was a founder of some NGOs. I fought for human rights, for democracy, and for open society values, let's say. Then I decided to join politics. I was the advisor of the Romanian Prime Minister in 2012. And then at the end of 2012, I was elected as a member of the parliament for 4 years. So I have some political experience also. And I was involved in many other projects, educational projects, civil society projects. But when this tragedy started, this huge tragedy started in Ukraine, I felt that it's important to do something, And yeah. You know, Ramos, from the very beginning, you made a very serious statement about friendship. Yeah. Let's talk about, easy to make friends in Ukraine. Let's talk about first volunteer mobile hospital. How did you meet the chief of mobile hospital, Hennady Druzenko? How did it happen? Yeah, it was an honor for me to meet him. I met him in near Kyiv, where they have the offices, the main offices. But it was your proposal. It was you proposed. I asked. Dmitro said it. Dmitro, yeah. Yes. It's an environment. Exactly. Here. It's yeah. Theory of a few handshakes. Yeah, and
when I asked, look, what should I do? Maybe I should do more. Maybe I will contribute. Maybe I will convince some donors to do something. And Dimitros told me, look, I know a hospital, they do great things. Let's try to help them. And it was a process. And in August, I spoke on WhatsApp. And then in September, the donation was confirmed. And then there were some procedures. And in November, I think, the ambulance was delivered. Tell me, please. November, December. As far as I know, it was brand new ambulance. Brand new ambulance, of course, so, and fully equipped. Yeah. The most important thing that we... And there were three. Yes, three of them, but one of them to Chernivtsi, one of them to Transcarpathia, one of them to the mobile hospital. Well done, sir. Yeah. Usually we heard stories from, donations from Poland, Estonia, Lithuania, Slovakia, Czech Republic, many of them, but not so much from Romania. What's going on there? In Romania, there are ordinary people that were very involved in helping refugees. And there were many donations, maybe not so famous, let's say, but there were some amazing campaigns. For instance, I know a journalist, Radu Hosu, who succeeded to get some donations, around $500,000 euros. And he provided to military a lot of cars, a lot of other facilities, and he's now very well prized in Romania, and he's a friend of mine, and I congratulate him again, Radu Hosu. He's been here in Ukraine on the front line for several months. And there are other initiatives. Another brave journalist. Yeah, and there are other initiatives, and it's important, and I congratulate every Romanian journalist who came here to Ukraine to report what's going on. And I hope that someday, this is one of my main goals, let me confess you this, I hope that someday, because in Romania there is also, let me be sincere, there is also some pro-Russian propaganda. Of course. And we have to face it, and we have to fight with it, against it. And that's why it's important to have Romanian journalists here, writing about stories and about truth and about what's happening here for real. And it would be very, very important to have someday, maybe as soon as possible, and I understand that there is a short time, there are a lot of other very tough problems to solve, but it would be very important to have an interview with the president of Ukraine for the Romanian media. Maybe someday he will be able to invite some TV channels and other war correspondents, Romanian war correspondents. Especially for Romanians. Especially for Romanians, because Romania should be a strong ally to Ukraine. In the same time, I see this on the social media, in the classical media. There are many voices who don't say Putin is good, but they find and they create some fake news and some conspiracy theories and other manipulation. Hybrid war. Yeah. And that's why we need Romania. I beg your pardon, Remus. It was really incredible. Yeah, we have to stop here. I know we have just 10 seconds or 15 seconds. Yeah, it was a pleasure to talk to you, and all of the Romanians, all of the people who share these democratic values should support Ukraine. Ми дякуємо Ремусу за те, що він приєднався до нас, всі його зусилля. І зараз ми поговоримо, власне, про спорт. Чому ми зібрались тут? Ми
слідкуємо за марафоном і будемо говорити надалі про спорт. Дякую. Всім привіт, мене національна збірна України з пляжного волейболу, я Сергій Попов. Ми йдемо National team, football team. нашої боротьби за нашу свободу. We support you. And I would like to send my support and my strength and my endurance to all of the participants in the upcoming marathon in the Ukraine. I think you're tremendously courageous and brave beyond anything I will ever know. І сказати ви, що ви надзвичайно хоробрі. Удачі вам. Божого благословення. Cześć, z tej strony Przemysław Stupnowicz, ultramaratonczyk i trener. Przemysław Stupnowicz. Ponieważ chcę zapowiedzieć niesamowite, wyjątkowe wydarzenie. Хочу анонсувати винятковий захід. Марафон, який відбудеться 28-го. І 3 дні Юлія Павло і Гріша повинні долати 205 метрів Халківки до Краматорська. Це буде символізувати боротьбу України і українців проти кримінальної дії Росії. Ми підтримуємо цей проект. Я буду вболівати. Życzę powodzenia, jestem z wami. Mam nadzieję do zobaczenia kiedyś, bo mam nadzieję, że spotkam się z wami osobiście. Всім привіт! Мене звуть Катерина Садовська, і я Катерина Садовська, I'm a world champion in diving, participant on Olympics in swimming. I want to address all Ukrainians, all Kharkiv residents, all people who continue defending our future. It's been a hard year. I'm proud of you. Us who help our guys on front line and who continues doing everything possible. Я знаходжуся зараз в діпспоті. Це найглибший басейн Європи. This is the deepest swimming pool in Europe, and I hope the infrastructure that was damaged due to the Russian aggression in Ukraine, it will be reconstructed. Not only reconstructed, but will be reconstructed with a new vision. Колись такий об'єкт буде і в нас в Україні, і нам не потрібно буде їздити. And we will have the same swimming pool in Ukraine, and there will be no need to go abroad. I wish all of us strength and hope and continue to work for the victory. Glory to Ukraine. Героям слава! Я Glory дуже to the heroes. I was glad to see Katerina Sadurska. We have a common project with the participation of Konstantin Ananchenko, world champion. Проект цей називається He's in charge of sport in Kharkiv region. This project is called Champion with Katerina Sadurska. The part of our marathon LIUTYI Life is marathon run. підтримує нашу ідею єднання і нашу What's our idea of unity and showing us the Ukrainian communities during this project. однією з головних. So sport topic is one of the most important that we must touch upon. I'm very happy to greet in Zoom Andriy Chesnakov. Доброго дня, пан Андрій Чесноков, заступник міністра молоді та спорту, Deputy of Minister of Sports for European Integration. Частина питань, що стосуються A couple of questions concerning sport infrastructure and the situation of the Ukrainian sports now. I would like to start
with a very sensitive question concerning the preparation to the Olympic Games. Позиція What держави is the position of our state, of Ukraine and the ministry, of course, as for the participation of the Russian sportsmen? So there are so many discussions. What is our position? Наша позиція So our position is very clear. We are definitely against the Russian participation in international competitions. Any flag, any status, including the neutral status, until the end of the aggression. And we will keep this position together with the Olympic Committee. There was a summit of sport ministers recently of the countries who support Ukraine. On this summit, there was an announcement of President Zelensky, and he confirmed this position. All our colleagues, they understand everything. понад 30 країн, але це Although 30 there were 30 countries, but these 30 countries on the previous Olympic Games won 80 І я думаю, дуже важливо було, що цей меседж why these states are very powerful, and this message must be brought to the минулого року про відсторонення російських і білоруських атлетів, вона має залишитись чинною. Ми не розуміємо. Russian and Belarusian athletes must not participate in the Olympic Games. I don't understand why we started this discussion, because the situation has not changed. Власне, порушення Росії, Білорусі, Олімпійських Recommendations of the International Olympic Committee, тому Russia and Belarus, they break the Olympic Charter. That is why we continue this position, and together with National Olympic Committee, we will announce our position. Some countries don't like that, including the countries that support us during the war against the aggressor. But our position is clear, and ban Russian and Belarusian athletes and other sports. сказали, наша позиція є ультимативною. Say our position is very ultimative. What are the behavior scenarios of the Olympic Committee of Ukraine? Ті якісь рішення, які дозволять так чи What інакше if the decisions will be made to participate in the Olympic Games for the Russian or Belarusian sportsmen, or only Belarusian? стосовно Is there any discussion about the initiatives of other countries of allowing them to participate? виключно тих спортсменів Росії і For Білорусі, those sportsmen of Russia and Belarus who actively чи є сценарії розвитку подій? against this aggression. What is this scenario? No doubt that considering there are different scenarios of the events development for Russian and Belarusian athletes, з огляду на ту дискусію, яка, на жаль, розпочалася, considering the discussion that we have started, we don't understand the basis of this discussion. правильно сказали, що в So you даному said correctly, in this case, Національний олімпійський комітет. 3 the лютого Olympic team is prepared by Olympic Committee. У нас проблема із зв'язком з So we паном. have the communications problem with Mr. Andriy Chesnakov, but I'm sure that we will solve that quickly and we will continue the conversation. Thank you. You are here again. Sorry, on the 3rd of February, the General Assembly of International Olympic Committee was, and we started the discussion допуску російських і білоруських атлетів. the cases
Це рішення, воно остаточно не прийняте, тому що... This decision was not made finally. Because there were some circumstances, and as the leadership of the Olympic Committee stated, this decision will not be made by the president only. Прийматися всіма президентами. This will be a collective decision of all presidents of federations of sports. За участі атлетів, які including the athletes who will participate в Олімпіаді. in the Olympic Games. For today, in the war conditions, our sportsmen беруть участь у змаганнях, аби they participate in different competitions to gain the licenses for the Olympic Games. міністерством стоїть дуже важке завдання. A very important task before the ministry to provide the participation of our national teams. На це передбачено. Budget costs are allocated. Витрат, але тут ми сподіваємося на підтримку. Can't cover all the expenses, but we hope for our international partners who help us during this aggression. Участі в змаганнях наших атлетів понад Allocated money for trainings, more than $500,000 of hryvnias. This is a large amount of money. Як зробили і багато інших міністерств, інших державних органів. And many other ministers. Для нас головною є перемога на фронті. Водночас Our biggest goal is the victory at the front. But at the same time, we do everything for our sportsmen to train now. For our sportsmen які зараз перебувають у будь-яких under different conditions, terrible conditions, we could move to safe places and continue training. Я хочу сказати, що I want to say that answering your question concerning the participation. Yes, we continue training. Про які я згадував. Summit of the sport ministers that I've mentioned 5 days ago, the Minister of Youth and Sport participated in the meeting in Poland. Найбільше соратники в цій боротьбі, які повністю поділяють нашу позицію, і питання бойкоту там також обговорювалось. Ви знаєте, що We also discussed the issue of non-participation of Russia in the Olympic Games. в разі участі російських і білоруських атлетів. Зрозуміло, що It's clear that нам в цьому діалозі треба dialogue we need to use different arguments. Нічого не змінилося в Росії, що спорт там залишається. Say that nothing has changed in Russia, that sport is a mean of propaganda. Майори Сінбаєва, скажімо, вона продовжує свою Sinaeva still continues тому propaganda. And that is why we're grateful to the president who signed членів law of sanctions against the members of Olympic Committee. And when the leadership of Olympic Committee asks them to give them a chance, we say that, okay, миру в Україні, зупиніть збройну give агресію. peace a chance. Let's give a chance to peace. And we will live and train in safe conditions. Then we will talk about similar conditions for Ukrainian, Russian, and Belarusian athletes. And you know there is a support of our positions. Of course, we understand that for sportsmen, boycott Засіб. Це, можливо, is a вони very будуть bad mean. все своє Maybe життя. you've been training to these Olympic Games for the whole life. Важливе змагання, мабуть, самі It's an important competition, the most important competition in the whole life. You are completely right. Такі, ми That's why we understand that for today our task is
Олімпіаді. Це рішення, до речі, Provide the conditions for non-participation of Russians and Belarusians on these Olympic Games. але завдяки тим зусиллям, які були вжиті і президентом України, Due to the efforts of President of Ukraine, звернувся до when he talked on summit, and he addressed to International Sports Federation, to the leadership of the Olympic Committee, Anti-Doping Agency, які мають вплив на рішення міжнародного other subjects of sports, та національних спортивних федерацій з міжнародними спортивними This федераціями. job was done by sports federations, and this decision was not taken. До кінця березня, але It's too late now until the end of March, but we still continue to work. знову ж And таки I'd всі like to say thanks to all the Ukrainian diaspora, to all people who are abroad, to all countries who hesitate. For France, it's hard to make this decision, to accept this decision. That not all members of International Olympic Committee will participate in the Olympic Games. But sport minister Франція, я перепрошую, вона France, в цьому she participated in this summit. за She signed the agreement after the result of the summits. комітету. Що таке нейтральність? Якщо це, якщо це This просто decision was neutral. This is це неприйнятно. just a declaration, and we cannot accept this. Ukraine didn't support that statement. As I said at the very beginning, Пустимо під будь-яким ставом. cannot accept their participation in the Olympic Games until the end of the aggression. Міністра As for the Polish sports minister, з Канади про те, що росіяни в who was Білорусі supported by Canadian colleague, в команді біженців. Тобто є okay, така so the Russians can be accepted to the Olympic Games only if they are refugees. виступили проти авторитарних режимів в цій країні. Такі спортсмени, більша частина це білоруські спортсмени. Вони є Mostly such sportsmen are Belarusians. They are in Poland, in France, in Latvia, but as a refugees team on the Olympic Games in Paris. By the way, this option, Такого абсолютно непрофесійного, цей from the варіант point of view of the community, саме this тому, is що the most acceptable option. йде про колективну відповідальність, Talk принаймні. about the collective responsibility. Are you on the other side or on this side? If you're on the side of evil, if you're on the side of goodness. So Доєднається чемпіон світу, бо я чесно, пане, the world champion сказати в етері, що Костянтин Ананченко чемпіон світу, Konstantin Ananchenko will join us now. пару прийомчиків, тому я зараз не забуваю цього. Вітаю. Greetings. Чемпіон світу серед майстрів з дзюдо та самбо, пан Костянтин Ананченко. Champion in judo and sambo, Konstantin Ananchenko, with us in this broadcast, and we have already talked with Deputy Minister Sir Andriy Chesnakov as for the Ukrainian position in the Olympic Games, and we also talked about Скажімо так, психологічним станом українських спортсменів, пов'язаним із ризиком неучасті у Олімпійських іграх. І тому в мене є ще одне питання на цю тему, якщо дозволите, пане Андрію. question. Під час війни, яка триває вже 9 років, фактично, були різні ситуації. Different times during the war for these 9 years, there were different situations. Чогось пов'язаного з того, що You've seen many hypes єдиної моделі поведінки that there is no принаймні зі unified behavior model sportsmen with Russia and Belarus. ведеться зараз якась робота, так скажімо, Any work with the trainers and sportsmen
of how we must behave as the representatives of Ukraine in case we make a decision to live together in these competitions. Так скажімо, не до держав. Держав-агресором. Ну, я вам хочу сказати, що I would like to say що ви really це запитання thank you дуже very важливе. much for this question. It is very important because especially we need to work with trainers because many times they trained together. Давні відносини, хоча They have old relationships. багато прикладів, в тому I know числі many examples. Представнику самбо, напевно, відомо зараз Федерації самбо України, тому що Sambo representative, he knows how hard it is for Sambo in Ukraine now. з ними там в одних змаганнях, How коли we can participate in the same competitions with them. під своїм прапором, під прапором Федерації і так далі. Even if they are not under the flag of Russia, but under the flag of Federation. Штатних збірних команд з видів спорту, All sportsmen of teams, they have a clear instructions that during the preparation for the previous Olympic Games, це поставити, скажімо так, дати вказівку тим, хто працює в штатних збірних командах. this is the instructions for all teams. Збірна з виду спорту, вона включає в себе і National team of different kinds of sports. It includes отримують коштів від держави. different sportsmen who don't work for this state, who don't get money from the state. Імідж своєї держави і утриматися від тих кроків, які, ну, на жаль, були, там спільні фотографії, да, і причому, коли ми потім розбиралися, то дуже часто це, до речі, про спорт як засіб пропаганди. До речі, там Talk about sport as propaganda mean. підходила до українського легка. When the Russian athlete came to the Ukrainian athlete, she came with the photographer of the Russian information agency to take a picture. It was an information operation. They are given distinct instructions how to behave in these situations. Дякую дуже. І ми зараз будемо Thanks a вас lot. відпускати. Ми дуже дякуємо We за те, will let you go now. Thank you for participating in the discussion. запитання. One more quick question. Зараз розуміння того, що треба робити зі An стратегією understanding of what to do with the strategy of sports infrastructure innovation. What infrastructure do we need? Be short, please, because it's a topic of a large discussion, but for our understanding. There is a plan to renovate the sports infrastructure of Ukraine. It's a part of renovation plan, a reconstruction of the sports infrastructure in different regions of Ukraine that are very important for our sport. Парків, які будуть відбудовуватися для всіх по всій країні. Дякую. Я бажаю It will нам be rebuilt all around our country. Катерина Садурська, яка двократна чемпіонка світу з Plus фрідайвінгу, Katerina Sadurska, world champion on freediving, she filmed this video in the training swimming pool яка є по світу, але це басейн, який somewhere in the world. But this swimming pool is a part of a big complex, of a big facility, including only sports objects. ми Thank you, Minister. представляли державу Україна на Олімпійських іграх, і щоб там не було ані росіян, ані And білорусів. I hope that we don't have the Russians and Belarusians on the Olympic Games. And even if we have them, it will be the people who only publicly represent their country. Thank you very much for the broadcast. We go back До чемпіона світу серед to майстрів. the world champion in Judo and Sambo and chief of the Department of Youth and Sport
адміністрації пана Костянтина Ананченка. Kharkiv Military Administration, Konstantin Ananченко. Заступник міністра сказав, ну про що ми можемо говорити з Федерацією самбо і про Can we talk about with Sambo Federation? під російським впливом. Це так? Because Sambo Federation is under the Russian influence. You know what is the situation? If we talk about Sambo Federation, we can say the same about boxing. Є прецеденти, коли стран-агресорок допускають до міжнародних змагань, і це є The aggressor countries cannot participate in international competitions. Коли спортсменів почали допускати під нейтральним Are allowed to participate under the neutral flags, and we have a very strong position to ignore these competitions. Федерації самбо The same position is about Sambo Federation. В принципі, я розумію, що це така велика... In fact, this is a very wide topic. От про спорт, про відновлення. But everything we speak in each topic about sports, about renovation, about armed forces, about volunteers, about life, we all talk about the same. Ну, на них немає, бо There ми are розуміємо... no simple answers to our questions, because we live in the world that has many centers of influence, and Russian propaganda machine багато сфер життя. It's everywhere now, in all spheres of our life. And we must find рівні, the means of influence on the international level. And it seems to me that it is very important just to finish this war with a new strategy. Бути настільки сильною спортивною державою, To be strong sports state, не були під впливом будь-яких... not to be under the influence of any situations, that our voice be clear. We have human resource for that, but we need to change something in strategic approach. We talked a lot with Konstantin. Константином дуже багато говорили і зустрічались і поза ефірами, і говорили про те, що можна безумовно витратити гроші там і відновити якісь об'єкти спортивної інфраструктури, але spend money on the infrastructure renovation, but without having a vision of strategic renovation and strategic development. руки, умовно кажучи, We об'єкти. need to give these facilities into private hands, and there are many questions without the answers. And I think that much depends on our local decisions. Ситуацію ми також з We вами analyze this situation, and there is a problem. The question you asked, it is very wide. How the sportsmen react, how it is necessary to react, how much time it takes. тільки зараз, а ці проблеми вже багато років, і ми знаємо, що вона почала... Problems have been existing for many years since 2014. Together with war they started. В Донецьку і Starting with Donbas Arena in Donetsk. Concerning the strategy development, види спорту, які історично є... it's necessary to develop the sports that are historically in the certain region. Плавання, синхронне плавання. So in Kharkiv region we develop swimming, Зі школою, and так. also the schools. We have the trainer schools. Показують, вистрелюють, показують. Like the hope, and they show us very good results. Це феноменальний такий результат і впоперек всьому. They show the phenomenal results. Що дівчата, які виграли 8 медалей, Girls who have won 8 medals out of 8. This is a good result. Оці наші дівчата, і я We ніколи had a meeting with these girls,
8 out of 8 medals, golden medals. It was the first in the history. I asked the question, why the girls showed such a good result. I know how it was conducted. I will remind you that in March it was very hard. And when there is shelling and bombing and panics, Такому кремезному чоловіку справитися зі своїми емоціями психологічно. for me, being a strong person, it's hard to cope with that. And how was everything with girls? Змогли справитися з такою How they coped купою емоцій, яка with проходила в this них. amount of emotions? And for me, it was strange when they ran away from Kharkiv with small rucksacks with no sports suits. Вдягтись у щось нове. Some dress to change, lipsticks, nothing. There was nothing, only small rucksacks. Thank you to Italians who met our girls Просто я думаю, треба in this назвати hard time. Світлана Борисовна Саїдова, низький уклін вам за Svetlana Borisovna Saidova, thank you very much for your job, for your support to sport. феєрично, фантастично, я навіть не знаю, як This is сказати. fantastic. The job that you've done is fantastic. Підготувати. Because move to Italy to prepare everything. Of course, the Italians help. Така праця, яку ми можемо не Great job. це, мабуть, як It лідник. can be invisible, but Верхівку там it can аж be seen only from the top. проведено. Це A взагалі. large job. Я And питаю дівчат, в чому ваш спортивний результат? В ask the чому? girl, what is your result? How did you get this result? 8 out of 8. Себе, а ще за тих хлопців, які воюють. So there was a competition not only for ourselves, but also for the guys who are on the front, who are at war. Був, знаєте, показник, і коли я спілкувався з іншими спортсменами, це мотивація, яка When I за talked to other sportsmen, there was a motivation that was beyond the fantastics. кандидатом наук, ще вам відкрою, доцентом, ще I'm also a PhD, and I write scientific articles. і там було таке запитання, ми опрошували тренерів, там фізична кондиція якісь, що він повинен бути спортсмен дуже фізично підготовлений. Там. Questions about physical condition, functional training, psychological training, or you have to be very coordinated. So a talent that he can take and eat any element. No, it turns out the most important is the psychological training and standards of high, not the physical conditions, but the athletes, when they reach high results, they are more or less same level, because the athlete can master these other emotions, because this is very good. Світлана Борисовна на I'll give you example of the Tokyo Olympics, the girls who took the вони розпочали виступ, they had а one музика запізнилась, а потім виключилась. performance, and the music was behind it stopped. As I was scared first, I panicked. It's like you have a bowl with borscht and then you start eating it. It disappears. What do you do? But girls pulled themselves together. It was a slap to the face. Cheered them. So it turned on again, and we had a good performance. There are many examples like this with our athletes. I told you about Yushka, who was getting ready in Ivano-Frankivsk for European Championship. He was running in Ivano-Frankivsk last week. Yeah, so training on the ice. Just a minute. Suddenly, Russians see us on air with
turn to the side of light through redemption and personal responsibility for your collective actions. We can perform together, compete in Olympics. Only this way is possible. As for Kharkiv athletes, there are some historical moments why they show high results in boxing, because we have a very powerful boxing school, and we have our heavy lifters. Я перепрошую, у нас просто реально мені кажуть, що ми вже I'm really sorry, but I'm told that we really have to finish about athletes. So we talk about Olympics, but Olympics can be most important, utmost important in whole life. And it's a huge pressure that something can happen which can not allow you to take part. So please address our athletes. You can do it personally. So as for training for the Olympic women, you encounter such moments when athletes get ready to the Olympics and they were psychologically stressed and they lost some motivation for their performances. And when they started competing, they told themselves, I must do it, I must do it, I must do it. And this must do it reminds me of a big backpack, like you put bricks in it and you say, I must do it, I must do it. But with the Olympic participants, I've talked to, I need to tell you, you don't have to do anything. You wish to do something. You need to wish to achieve. I wish to be the best, not I have to. Like I'm obliged. That is not the way. It's yours only. And you have to determine that you want to make your people happy, your trainer, your coach, your family, your father. Thank you so much. And I have one little surprise. This is for you, Konstantin. LIUTYI Life, spring is coming. But besides, we would like to send these patches to the athletes who are getting ready. One phrase I need to say. We have a lot of athletes who died. So I wanted to mention, we still have time. While you're looking at the list of names of the fallen heroes, the silence moment for Poland position, we had a national silence moment. We talked about the attitude to death during war. We had very difficult topics about that. So we can allow Шахов Вячеслав. Півень Микола, біатлон. Я кажу вам про ці, знаєте, так, вони загибли одні з перших біатлоністів. So these were biased were the first to die. Анастасія, велоспорт, Баєв Кирило, козацький двобой, дзюдо, Денчик Вадим, Шарап Дмитро, Биковський Олексій, американський футбол, Шарап Дмитро, American football, ice skating, Шаповалов Володимир, гирьовий спорт, Кулиш Олександр, ММА, Заколодний Олександр, альпінізм, Григорій альпінізм, Кабенко Дмитро, важка атлетика, Бородав, Артем, спорт з літаючими дисками. Взагалі ще такий список є, але в нас є підтверджені дані, і тому я публікую ті дані, які в нас є. I'm only talking about data which were confirmed. I know there are more athletes
Фейсбуці сторінці And відмічено on my декілька Facebook page, I моментів. Ми писали, що ніяка не noticed підтверджена інформація, що не треба виставляти moment. для So глядачів I was свої told фото. Тому cannot post what is not родичам confirmed. прийміть So наші please співчуття. accept our condolences. Дякую. Дякую. Thank you. Ну, отаку Юля, Ілля. О, як добре. Oh, yeah. Я знаю, що у вас є I know you have так, і ви charity допомагаєте organization нашим on, військовим. and you help our І не military, тільки, так? and not only military. Скажіть, будь ласка, Tell us, чим ви please, займаєтесь? what do you do? You started as volunteers at the start of the war, and then we decided to make it official and create a charity organization. Ukrainian friends, it's a community of friends. We have connections from sport and other activities, and we have this community to help Ukraine. Допомоги ви вже встигли What освоїти? exactly have you done? Легше How did you перелічити, які ні. Але основними є це допомога військовим будь-яким First of all, we help military the way we can, civilian people who suffered from Russian invasion. Construction, reconstruction of infrastructure. ще в нас є допомога лікарням. We help hospital. It depends on the task or mission. So we find who needs us and we find a way how to do it. Yeah, that's what friends do. So we just needed to be figuring out how to do it. This man, so we were invited by Grigori. Yulia, as an experienced runner, participated in many competitions, so she agreed to such a proposal. Well, she had just finished, so it started in the framework of the marathon. We raising money for drones for UAF, so they can because we like pictures from the armed forces, so you can see the QR code. You can get the link and you can support us and join us. We will share it. So we are getting drones and cool videos from the UAF. Hello. Our charitable organization, Ukrainian Friends. We are called like this because we are based on trust and friendship, and we want to get victory faster. And as frustrated as we can feel, we need to stay in touch and help each other, friends, families, neighbors, and strangers. And in 2 weeks, our country spread all over the country. Our country emerged. It helps coordinate and fulfill our activities. We are helping civilians. Requirements are food, hygienic items, and medicine in frontline or areas close to frontline. But don't forget people who are further in the rear. Their family members, the refugees who lack necessary things, and also they require warmth and support. So it hurts, but it stimulates us to do more. Our attention is required by military to defend us. We want victory, and we believe the most important thing is to help those on the front line. So we generators, weapons, requirements are numerous. Our skills, our connections, our friendship make wonders.
Thank you. Thank you for generating. Thank you from the 92nd Brigade. You're true friends. We closely collaborate with organizations who move forward like we do. Who can require anything, renovation. We don't wait for other people to do it. We have hospitals and reconstructions, buildings ruined by war. We renovate several houses in Kyiv region. In Kharkiv, windows to keep houses warm. We take all funds to work with, and we thank our volunteers who distribute, process, paperwork, do everything required. Thank you, our soldiers. We are invincible together. Everything will be Ukraine. Друзі, я вітаю вас тут на нашій музичній сцені. У нас вона знову працює. Ми знову Team is again. We are on air. LIUTYI our marathon, LIUTYI Spring, and the opening for our today's program is you know him. Greetings, native land. Before we turn the floor to music, we have a little talk. I wanted to ask you, as a fellow from native land, when we get to first horrible days, first horrible week, did Kharkiv surprise you with its resistance, or were you confident? Kharkiv surprised, astonished me by just surprising everyone else.
I was 100% sure that Ukrainians live here. It's not like I think Kharkiv would ever surrender. There someone would think Kharkiv is a city that you cannot go to with bad thoughts. You cannot impose your rights on it. Like when you throw litter street and it's not people from Kharkiv, so someone will approach and ask you, what are you doing? Rome is the most beautiful city in the world. I was not surprised. I'm proud. Today is the 28th and tomorrow will be a year. I was crying the first time in a car because it hit the freedom square. And I thought, that's the way you're gonna do it, because I'm proud of Kharkiv. Also, a lot of people who attended Kharkiv were not from Kharkiv, so it's always in my heart. So there were a lot of videos from Kharkiv, where people of Kharkiv were emotional about it. It's because you were so proud of it. You put your emotions to our city. So for you, it was strategically important to show that we have this photo that will never surrender, right? For me, I was not in Kharkiv, and I could not feel what people saying in Kharkiv, even by 10%. And it was important to show here, say big things. And maybe those emotions were not required, but I wanted to show that I'm fighting. I want to help and do whatever I can with contacts, connections, money, whatever I have. And people from Kharkiv, wherever they are, we find each other. I don't know. I will never be local. So Kharkiv is my native town. If you move from New York, you remain Kharkivian. Regardless of located near the border. My mom is originally from Belgorod. She will never associate with them country. We need to support people in Kharkiv, and we need to show that that's the way Ukrainians live and fight. That's true. Ще ми подивимось потім, яка вона Росія. Але знаєш, я насправді хочу запевнити тебе, що ми потрібні тут в Харкові. Я дуже пам'ятаю, як всі волонтери про те, як ти зустрілися на Майдані. Добре, Володь, дякую тобі, що ти приїхав. Thank you, Wildaman, for coming. And return to your music, because this is emotional too. Першої пісні, вона перша була, яка була написана The first song that was written вже і багато минуло часу з першого вересня, і я одразу написав про те, як переходити на українську, тому що для мене це було важливо в той момент, і не хочеться на кого давити, не тиснути, бачите, все ще плутає, тож пісня про це. Important not to. That's what the song is about. Нормальний чоловік, досить нас ділити по містам і язикам. Тут ми народились, тож вітаю, so welcome. Не знаєш, як перейти помилки, боїшся ти. Все ок, я допоможу, бо сам на цьому шляху. Люблю, так і я люблю, ну добре, дай обійму. Надалі зрозумій, є час, коли точно свій. У Львові вип'ю кави, тремпель в Харкові возьму, в Буковель троянди,
із Донецька привезу. Світ запам'ятає лютий місяць в февралі, з півночі в Одесі я стичатиму в кафе. Не знаєш, як перейти помилки, боїшся ти. Все ок, я допоможу, бо сам на цьому шляху. Люблю, так і я люблю, ну добре, дай обійму. Надалі зрозумій, є час, коли точно свій. Є час, коли точно свій. Є час, коли точно не знаєш, як перейти помилки, боїшся ти. Все ок, я допоможу, бо сам на цьому шляху. Дякую. До речі, О, тут є люди! Супер! Я хотів би, щоб... Ігор Кириленко, якого написано «Керце». So we have this wonderful person, Kirilenko, he's from Kiev. So he studied here in Kharkiv for a long time. He has become a native. Let's do something lyrical. I don't have something Ukrainian. I haven't had time to write them, but we have one about people who came felt like refugees. And I wrote about a girl who came to a different place and doesn't feel production now. В Новий рік вона складала свій план, загадала, підпалила. Так хотіла відкривати свічка. Забув слова, давай ще раз. Там щось, ми ж в прямому ефірі. А що вона хотіла відкривати, Ігор? Міста, дякую, поїхали. Ну, буває. Так. Новий рік вона складала свій план, загадала, підпалила. Так хотіла відкривати міста, кофе, друзі, кубик, кава. На вокзалі стоїш ти, без бойфренда лиш митки, хочеш прокричати. OMG, I'm a refugee, please I wanna travel less, but now I'm hopeless. OMG, I'm a refugee, please I gonna hold less, and now I'm hopeless. Сині джинси та футболка, твій стиль, вдень проходиш мінімально 10 миль. Плачеш, згадуєш, що вдома батьки, та не скоро повернутись зможеш ти. На вокзалі стоїш ти, без бойфренда лиш квитки, хочеш прокричати. OMG, I'm refugee, please I wanna travel listen, and now I'm homeless. OMG, I'm a refugee, please I wanna travel listen, and now I'm homeless. OMG, I'm a refugee, please I wanna travel listen, and now I'm homeless. Повернусь і почну все знову. Назавжди за мною ти зверху будеш слідкувати. Будеш зверху слідкувати. Будеш зверху слідкувати. Дякую. Так, а ще в нас є пісня. Іншою мовою, тепер вона українською. Another language, now it's in Ukrainian. If I forget some words,
So, listen, I'm not too young and we have a full-scale war in Ukraine. So, the snapshots here, this is for you. Забудь все, що було, Саша. Сльози падають, мов град. Не чекай, не треба, Саша. Хай йде собі мука. І ти як мінімум із довгого каре зробиш під мінімал. Танцуєш і твій мовними словами. Йому вночі влаштуєш кримінал. Син саме так, як мінімум із довгого каре зробиш під мінімал. Танцюєш і твій мовними словами. Йому вночі влаштуєш кримінал. З ним саме так. Виправдання нескінчені і запах на речах, посмішкою повні печень, пішов на губах, і ти як мінімум із того каре зробиш під мінімал. Танцюєш і твимолами солами, йому вночі влаштуєш кримінал. З ним саме так, як мінімум із того каре зробиш під мінімал. Танцюєш ти з фоном і ставленими, йому вночі влаштуєш кримінал. З ним саме так. Із того каре зробиш під мінімал. Танцюєш і твій мовними столами, і вночі йому влаштуєш кримінал. І ти як мінімум із того каре зробиш під мінімум. І там танцюєш, потім влаштуєш йому кримінал. І ще ось таку. Нормально було, нормально, мені сподобалось. О, дякую, що і вам двом теж сподобалось. Так, ну що, у нас ще є одна, остання пісня. Ти пам'ятаєш її? Я теж зараз її згадаю. Мені так подобається прямий ефір, тому що можна робити... I like this broadcast because you can watch and see the songs. Ми заховали почуття давно, та знаєш, мила, дістану їх все одно. І психолог мій сказав, hey, let it be. Та знаєш, мила, з тобою буду не child-free. Пригоди та спокій. Так сьогодні я боюсь загубити себе. Я точно розчинюсь, і будемо ми не ти і я, а тільки ми. Не ти, на-на-на-на-на, не я, на-на-на-на, а ми, на-на-на-на, тільки ми. Не я, на-на-на-на-на, не ти, на-на-на-на-на, а ми, на-на-на-на-на, тільки ми. З тобою у снах ми разом вкутані, та знаєш, мила, заснемо на відстані. І одного дня зустріну з потягу, та знаєш, мила, залишимось без одягу. Пригорни та заспокой.
ти, на-на-на-на, а ми, на-на-на-на, тільки ми, де я, на-на-на-на, де ти, на-на-на-на, де ми, на-на-на. Ви зрозуміли, ця пісня може бути просто нескінченною, як і Харків. Can be the song without an end, like Kharkiv. Дякую, хлопці, що до нас. Volodymyr Dantes and Kirilenko. So we will give you the patches for the memory for our marathon. Thank you for visiting us. Thank you very much, guys. Good luck to you. And we continue our LIUTYI Life. And the next singer. До нас уже долучатиметься зараз людина, яка створила So there is a person who will join us. He established like a military institution in the Ukrainian army. сцени. It's Kolya Serga. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я також тобі. І Good afternoon. з Дантесом, який зараз тільки не співав, Together with Dantes, перейшли на українську мову. Для мене це speak питання Ukrainian language. For me, this issue is very important. культурної ідентичності і This is марки. an issue of our culture. This is the marker. Як це сталося і чому, бо це зрозуміло. А що б ти порадив людям, які Would намагаються you advise to people who try to speak Ukrainian, Ну, ще who try, who move towards that? Це просто робити. Ну, для тих, хто Those намагається, who try, just do that. знаєте, I'll я give you one small advice. не люблю витрачати зайві сили на щось, I'm і a тому person who don't like to waste time. зайців. Так само з українською мовою. So with Ukrainian is Нам завжди легше робити те, що нам always вдається. easier to do what we can do. Розмовляємо українською мовою, When we feel how we speak Ukrainian, що we don't have the accent. фізичні бонуси української мови, їх дуже багато, то нам So there легше are many physical bonuses of the Ukrainian language. цю легкість у вимові. Є дуже легка вправа, яку я просто робив. To make the pronunciation easier, you must train. I have one exercise for that. Запускав аудіокниги чи аудіолекції, чи I listened to audiobooks or audio lectures, audio performances, цим. because they have some special intonations. And I repeated together with the host, the dictor, the text that he read. Перший бонус – це ти And you починаєш get the bonuses for that. запускаєш потяги. Тож ти спочатку тренуєш м'язи, So you put the rails before you start the train. You train your muscles, мовою. and then you find the words how to speak this magic language. Тож до тебе You приходять тайм. understand the meaning of the text that you hear. It's very important. Ми знаємо, тим більше ми можемо мати в себе інструментів. The more we know, the more tools we have. Правильність вимови, коли ти обираєш And ці джерела. next thing is the correctness of pronunciation. Актори, професійні диктори, в них є професійні вже The professional dictors, they have built-in rules how to pronounce, ти повторюючи how це, to put the accent, how to emphasize, and you automatically remember that. як то правильно сказати, грамотним. Ось, ну вже багато бонусів. So many bonuses. Ловиш And цей in fact, you catch this vibe. переходжу на українську мову. І ти стоїш і не знаєш, що сказати, і за рахунок того, що говориш одні й ті самі слова, то When you say the same words in Ukrainian, you only partially train. And when you repeat two words that you don't know, it's much better. Ну, і ще коротке Listen уточнення. to the audiobooks. Багато оточення російськомовного в Одесі було. It's clear that you are from Odessa and the people who surround you,
Друге, чи як з ними бути? Бо перше, я дуже давно перейшов на українську мову, я теж переходив, але How do you speak with them? це ще не було мейнстрімом. Дуже важко було перебувати в середовищі абсолютно російськомовному, а ти от такий один Because I switched the Ukrainian language much time ago. Що російськомовного оточення стало менше, але менше людей, з ким я спілкувався, не стало. Просто There are less Russian-speaking people who surround me now. спілкувався зі студентами, і мене запитали стосовно I лагідної організації. spoke with students and they asked me, Лагідної українізації. Може, потрібно вже кнутом, тільки кнутом? Я кажу, слухайте, maybe давайте. it's better to speak Ukrainian. Якщо ти спробував і не вийшло, то це не лагідна українізація, це вяла українізація. Тому лагідна вона має бути регулярною, поступовою, систематичною, але Must be hard Ukrainianization, not easy. The Ukraine is about love. How can you fall in love with the Ukrainian language це if you нібито don't want it? купи Бентлі, забирай так, забирай. Ні, українська мова це розкіш, а розкіш не може. Ukrainian language is like a luxury. Напевно, володіти ті, хто її не цінує, але це неправильно. Українська мова це та розкіш, якою мають володіти і мати ключ. It's a luxury, and only people who understand it must know it. It's very easy. Українську мову можна тільки It's very easy to fall in love with the Ukrainian language. все. Дякую, Коля. Отже, тепер даємо слово твоїй музиці. Thank you, Kolya, and now let's move to your music. Музичній сцені. This is Kolya Sirka, the musician on Не з our моєї, stage. а почнемо з музики Моїсея, щоб вас взагалі... Start with the music of Moisei. Moisei Bondarenko, he's the violinist. He's the military man from 59th Brigade.
Дуже дякую вам. Наступний. From Wizard. Давайте ще поаплодуємо, друзі, це Мойсей Бондаренко. Let's applause to Moisei Bondarenko. Добрий день. Добрий день, добрий день. Ну що, насправді, я думаю, що більшу частину I think that там, коли піду до студії, the information part I will tell in studio. I will tell about our activities, about the wonders that people do. причетні до цього. And we are involved in that. Як поетично, красиво знайшов. And everything is done on our shoulders. Де ви? Валера, десь тут. Це також... Valery. And he is also В нас є one of our team members. поети, як Вишибаба, Павло, Poets, співаки, musicians, singers, like Sasha Yermak. Який робить неймовірно круті терапевтичні казки для хлопців, для військових. We have a doll maker, Valera.
І ніщо так глибоко не заходить в нас, ніщо так глибоко не робить терапевтичну. Nothing goes so deep into us like fairy tales. Ну що, бачите, і це показує, що ми дуже різні. Shows that we all are very different. Важливий внесок в перемогу. But each of us makes a very strong contribution into the victory. Ніж ми можемо робимо, перемагаємо, то ми дійсно наближаємо. Is when we win. Коли кожен з нас буде робити цю свою особисту перемогу, кожен When день each of us will make his small victory. корисним для перемоги. Що я можу сьогодні How зробити? can I be useful for this victory? Якогось там відгуку зі сторони, а для себе, бо від себе ж не втечеш. І ось коли кожен Not нас буде only for the feedback. ось так, The victory will come soon. значить хтось халявить. Не потрібно, не потрібно. Включаємося, переможемо тільки разом. We'll win together. Блукає демон по душі куточках темних, все святе зірвати певен з неба плеч. Демон відчуває владу, відчиняє в людях вади, і той, хто йому завадить, Бога меч. Жовтий колір, рідне поле, синій колір, шлях до волі, криком битви зірветься зон, ми переможемо тільки разом. Під ногами кров та попіл, серце розриває навпіл, і здається, ніби проти сили всі. Ми єдині у сумлінні, ті, хто вільний чи під тінню, в нашім дусі України цілий світ. Жовтий колір, рідне поле, синій колір, шлях до волі, криком битви зірветься сон, ми переможемо тільки разом. Дякую, друзі. Thank you, friends. Дякую. Я насправді до вас біжав з госпіталя. Я зараз Really, I ran to you from the hospital. важлива подія. It is a very important event. And I ran away from the hospital to sing you songs. Верніше але трошечки. Тому заспіваю ще одну пісню. So I will sing one more song. Піснею закінчуємо наші виступи. We finish all our concerts with this song. І ця пісня завжди є нагадуванням про те, що вони мають повернутися додому живими і здоровими. Song is like a reminding for the warriors to come back home. Це відповідальність. It's about the responsibility. Because victory is one of the stages only. We will have life after victory. Life will continue. Навряд чи. It's impossible to say that the life will be easy. We will have much job to do. Її мають робити саме ті, хто вміє працювати, хто має відповідальність, хто має сумління всередині. Only responsible people can do this job. Як правило, всі ці люди зараз воюють. As a rule, all those people are at war now. Які The будуть generations, це ті who люди, will go after them are those people воюємо. who can save the things that we are involved in. Боягузи, які втікають від відповідальності. If we have cowards who run away from the responsibility, everything will go wrong. Пісню So when we sing this song,
як see how з'являють. these lights in the eyes appear. Всі розуміють, що завдання значно We більше. understand that we have a bigger task than it can seem. Ми переможемо. Як When тільки we have this victory, ця кожна, я знову зустріну твій погляд, бо без нього вже більше не можна. І твій погляд буде інакшим, одночасно мудрішим і м'якшим. Ним лиш дихати буду спроможний, як тільки ми переможемо. І знов від пострілів не чутно слова, і серце б'ється без запалу від втоми, але усе одно надія жива. Я знаю, що ми всі повернемось додому. 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 Наших воїнів з честю зустрінемо, рани їхні сльозами вмиємо, броню скинемо, зброю положимо, як тільки ми переможемо. Ну а той, хто війшов смерті полум'я, залишив нам навічно своє ім'я. І у Бога сидить серед хмарних плям на приближених ліпших посадах там. В пам'яті ми свій створимо мир, в пам'яті ми на радість живим. Мир з найвищого сорту людьми, мир, де серце любов'ю струмить. Ми здолали, як ворога бити, а тепер всіх навчимо любити. Ми у світі кохання помножимо, і для цього ми переможемо. І знов від пострілів не чутно слова, і серце б'ється без запалу від втоми, але усе одно надія жива. Я знаю, що ми всі повернемось додому. 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 Живими і здоровими. Дякуємо, друзі. Культурний десант Мойсей Бондаренко, ось наші патчі пам'ятні. Serga and Bondrenko. So Мойсей. please take our patches. Thank you. Thank you for playing your music. And we invite you to our studio. Саме там Микола розповість, що це таке, як воно створювалося, яким чином, і що це дає сьогодні для And військових. Mikola will tell us about the idea of creating this band. Історія про те, що сьогодні казав Микола тут, про нашу спільну перемогу, про нашу єдність. Колись патріарх Йосип Сліпий сказав про те, що найголовнішою нашою вадою є чвари і роз'єднання. Давайте пам'ятатимемо про те, що ми маємо єдні бути не тільки коли нам погано, не тільки We закохувати. must be united not only when something goes wrong. Коли ми перемагаємо, давайте пам'ятати, що свій до свого Let's послання. remember Ми маємо бути разом, that разом the world is together with Ukrainians. We must be together. в розмовну студію. So I pass the floor to Natalka, to the studio. А ми з вами обов'язково повернемося на цю музичну сцену і продовжимо. We will see each other again on this stage and we will enjoy the culture, the art. Ага. Друзі, ну, виявляється, це не дуже далеко бігти. Вітаємо тебе в студії, в нашій розмовній. In the studio. It was very cool. Thank you. В форматах музика сьогодні звучить і вчора. And we had different formats of music from yesterday and today also.
запису, хто зіграє тут. І я Somebody plays in record, and I'm very thankful that you came here. шикарно виглядали, і це наше помилки. Even the Dante's mistakes looked not so bad. Родзинка така, знаєш, що десь там буде в запису, а у нас такий класний живий ефір вийшов. Чула, як ви говорили про перемогу. Talked a lot about the victory. Кожний по-різному її собі представляє. Що для тебе наша перемога? What is the victory for you? Це дуже гарне запитання, тому що This is a good question. я розумію, що для мене перемога – це The victory is переважна більшість національної свідомості. big part of national conscious. Я в останній час, ну от я в госпіталі лежав зараз, і I was in the hospital, and I had lots of free time. про And те, I watched the movies about про те, як була знецінена, як знищувалася українська how культура. was underestimated the Ukrainian culture and Ukrainian nation. До повномасштабного вторгнення я по ці питання ніколи. For the full-scale aggression, I was never interested in these questions. But now, Розумієш, що when відбувалося, you як read those books and you try to understand what was happening, you become furious. злості може бути після тих подій, які сьогоденних. Але коли ти розумієш, що зробили з нами в минулому, як знищували, і що роблять зараз? І що роблять. Ну от зараз я хочу зробити акцент над тим, на тому, як це знищувалось, і знищувалося не тільки ззовні, знищувалося зсередини. І я розумію, що нам от необхідна ця this understanding of pride for what we have, because we are exceptionally talented, we are deep, we are spiritual. I mean, the notion of Ukrainian would have been like every day if it hadn't been suppressed by Russian. We have representatives. We have activation. Genetic code. Genetic code starts working, filling our blood, our consciousness. We need a critical mass to realize. A lot of people don't want to understand this because it's a huge responsibility. You get responsibility. If you were worth 1 coin, you understood you could lose 1 coin, and you let someone treat you like this. But if you understand that there are billions behind this 1 coin, you have to take care of those billions. You have to behave like a billion. The more active we are in our consciousness, the sooner the victory comes. Because it depends on many factors. There can be a crucial moment, like Putin dies, and every day the war is over. We got back to our borders, but neighboring country starts recovering. So sometime the children will have to continue this war. Not to let it happen, we need to make this huge gap in progress. Yes, we have to be really strong, unbreakable.
український народ. For now, we are talking about general Ukrainian people, Є ті, хто є військовими, ті, хто тримають фронт. military, in the front line, volunteers, but Частина людей є там в своїх місцях і займаються the своїми most справами. І ось part are in their places doing their stuff. We need everyone to switch on. І просто коли включається ця свідомість в But одному, в третьому, в when п'ятому, в consciousness десятому, is switched on колективна in свідомість, every person, we have collective вона може consciousness. вилікувати колективне And this прокляття. Ось так. collective consciousness can В якийсь момент heal суспільство було натягне collective назад, curse. відрізати себе і там, не знаю, емігрувати, як це було. Це насправді дуже важлива штука про те, It's що very ми всі important впливаємо на ситуацію. Всі us впливаємо. everyone having influence on the situation, even cultural contribution. Huge. Там зовнішня форма, там ми приїжджаємо, працюємо, робимо концерти, окей. Ну, тобто There is like a привозимо людей, external form. We do емоцією, performances. почуттями, а через We емоцію have глибше people заходиш who work with з цінностями, emotions and переконаннями, feelings. з And віруваннями, when we з affect предназначенням. those Там в залежності від артиста, we які can work with є the різні артисти, є host, ті, хто можуть просто beliefs. зробити такий емоційний масаж, розвеселити. So artists can do emotional massage, Хірургічні операції провести. and some artists are able to get deeper, like surgery. Ми працюємо з колективним We несвідомим work того with впливу, до якого ми приїхали. collective. І ти розумієш, що ти підняв там загальний настрій, And if you understand that you lifted general mood, you talk about some values, very important values, unity, support, roots, ідентичність і так далі. Там bravery, courage, and things like that. If we talk about such values, комбінацію себе для того, щоб в наступну мить війти вже трохи іншими. І коли так всі виходять, то вони починають, в них з'являється енергія. І це ще й колективна енергія. Колективна енергія починає виправляти те, що відбувається навколо, в тому числі впливати на погоду. Як би ми це, ми не можемо цього там довести, окрім просто це побачити. Наші думки трошки вибудовують обставини. yes, І в нас просто стільки історій було за час роботи. we had so many stories when we see how А особливо, коли ми робимо це систематично, бо зараз культурний десант розширюється, і everything is ми можемо changing, дозволити собі and we are systematically doing it. приїхали там по бригаді, там через там кілька And місяців we знову. can not only come to some brigade and then again come to another brigade. How can you do that? You are service members. Ну зараз, я ж кажу, ми розширюємося, тому ми доєднуємо ще людей. We are expanding, we are adding people. How did this idea of cultural contribution emerge? The idea 6 лютого, на наступний день після того, як appeared on the я мобілізувався з Мойсеями. 20th of February, after I got mobilized, we came together with Moise, and we understood that unit was strategical object installation in Odessa. So if we understood if we were attacked, they would come through our unit. Майже всі були мобілізовані, тож військовий And досвід був там most of us were just mobilized, only maybe 3 people who had previous military experience. 26 лютого, так? So the 26th of February, right? Yes, so we came on the 25th, and on the 25th, we were on guard duty. We understood if they were coming at us, they would have airborne coming. The mission was to slow them down. So we had to shoot, to throw grenades, but we had to wait for PRF who would come and clear them. So we had робота була цікава. І DHS, Foxtrot, had no experience and didn't understand what to do in the first day. тому стрес дуже великий. It were very stressful. А спати не можеш. And you are on guard duty. You have to be Ти не можеш заснути. alert. You cannot sleep. Дуже сильно. You are Ми зрозуміли, що необхідно an щось officer. знайти, щоб допомогло We thought we could find something
relax, зробити цей масаж психіки, to make для того, щоб можна було the спати. І massage ми почали робити такі концерти там psychic ввечері, і rehab. якраз So we started можна having those через ті performances пункти, in де є the ці evening. вузли, страхи, і працювати з ними безпосередньо. І So коли we ти needed to працюєш, address то those стає легше, fears бо проблема when you всі work like this, because і тому it's вийшло, що easier після цього that концерту ми могли піти і прям after the concert могли спати. І ми we were able to sleep and guys were able to sleep. Maybe once дуже втомилися, we were really exhausted and we wouldn't do it. And guys would get there. Hey, where are you? Yes. Not only about singing, it's also talking that matters. A song works like a metaphor. Talk with the chaplain. So this dialogue and occasionally tell some biblical stories to have your imagination there. So it depends on your Проект, да, ви об'єднуєте митців, ви приїжджали на Харківщину раніше. Це трохи культурний десант, це безпосередньо робота артистів. Cultural contribution. We have Психологічним станом військових вздовж лінії фронту. musicians, artists. Occupied cities, we started working there. We understood it was necessary to work there. We needed to have our military safe. So we had to inform people they had not to talk, not to say what couldn't be said. When we came there, we understood that we were hurt and Russians after leaving left a lot of mental mines, and we need to do that demining. Psychologists work with them, but we needed to work with them as well. We needed to influence them. So we came with concert, then we sent some musicians, then we thought about visual image. We needed visual art, billboards, because there weren't many of those. We decided to draw billboards. We looked for artists who would draw, write Ukrainian things, drawings, murals. We started looking, bringing artists who would draw the right symbols with the right colors, where to place those drawings. We had more than 360 murals in Kharkiv and regions. So we came through the pictures, we saw that it was working, the reaction was huge. So when we see every day going past the building, it changes your perception. When you see the pictures, you get the message transmitted. So it makes you confused. So it's a ruined building, but you stop hugging. What is the message? So disorientation helps you choose the of behavior, and it worked. But we needed more. We created the foundation. Ізюм, Хмельницький. І причому, щоб це було не просто там волонтерка приїхала. Movement. It wasn't only volunteer come, distribute all she had, and then people waited for another. So we organized work of volunteers based on connections
So it was addressing specific targets. So we established some rapport. We joined medical, cultural, educational support. Like we had communities in Balakiv, around Balakiv, where no one is out, no humanitarian out, and they find it difficult to get to the city. So we have medical team work there. So doctors will come and do some diagnostic, gynecologists, Це все в рамках проекту цього examination. Там дуже багато всього. Yes, everything under this umbrella of this project. Так, ми чекали сьогодні, але я Вони зрозуміла, запізнилися трошечки, ну Ти підготував презентацію, ми знаємо, про це не було, на жаль, у нас технічної можливості її запустити, але And I know you have цю презентацію на сайті presentation. LIUTYI.org, там, де ми збираємо We всі will і реквізити, show it on LIUTYI.org site, where you can find all the information about all volunteer foundations, organizations, проводимо до сьогоднішнього and вечора аж для того, щоб завтра почалася весна. we have this marathon finished today, so we can have spring start tomorrow. Yes, we are looking forward to spring. Thank you so much. Thank you for the beautiful concert. And I'm afraid with success, I wish you victory, because everything else is done. Recently, I had a meeting with Mr. Podoluk, because we are in touch with him, so he helped us with contact with our project, and he believes in us. When I came to him for the first time, he talked, and then recently been to Kyiv. Я кажу, Міш, ти знаєш, да, оптимізм газ. Його немає. Каже, So але he told me, крок you're not слабішим не стане. Каже, просто з'явилося більше злості, бо ти розумієш, що так, там є супротив, там... we are weaker, we are stronger, we are hungry, more confident. So success is about optimism, but I want to wish everyone to move forward, despite everything. Also, you mentioned responsibility. And we learn from us to hold their responsibility for ourselves, for our country, because we are our country. Thank you. Come again. It's a pleasure. Our girls, our team. Це відбувається регулярно. Кожен місяць є приїзд, приїжджають і волонтери делегації, і артисти залучаються. Приїжджають. Який там, типа, росіяни, яким лякають. Ну, да, небезпечно туди їхати робити заходи. І ми збираємо діточок. І відвозимо їх в ці міста Янгол, Dangerous. We take children and we take them to friendly cities. We make young. If the month is dangerous, we'd rather take kids out of there. So we have some cultural program for them, and they will be fed nicely. So if we cannot get there, we'll get people out of danger zone. Thank you. I'm reminding you again, on our platform, LIUTYI.org, we have girls. I'm dealing with cultural contribution. I watched the video from their trips. They have real cool camp. Everyone is having a great time. So it's so nice to have those places to get rid of all the tension and tiredness. We have to continue. And the next guest. Thank you again. Будуть вони мені снитись, я так розумію. Пані Олю, я вас запрошую до нас в студію. Оля Клейтман is the head of the NGO, the war. That's what we з чого ми починаємо розмову, тому що ви ще будете в нас в іншій розмові, we are going to participate in the conversation, representing your архітекторка. specialization for an architect, and you are in charge of architecture studio SBM.
паузи перед словами роблю, щоб їх вимовляти повністю. Дуже багато ми чули насправді про об'єднання крізь війну, але я знаю, Heard a lot about the foundation. You do a lot. You and your friends. нема чим займатися. Чому So ви why? вирішили Why? як сказати, впрячься, да, якщо можна так. Why Не you зовсім engage yourself in this quite unusual activity? Перше хотіла сказати, чому крізь війну ми Why навмисно так назвали, тому що ми purpose назвали, щоб today було is зрозуміло, що тільки we wanted під час війни ми працюємо. Ми we йдемо only разом крізь війну. Як вона закінчиться, то в мене є чим зайнятися, і when the war дуже is over, цікаво, we і в нас це have виходить. things to do. Тому And це просто we разом manage пройти to крізь ці so іспити, які what нам rather задала наша all the сусідня tasks and держава. challenges А почалося з hard того, times що я була в inflicted by архітектурній our подорожі neighbors. за кордоном, і In почалась Kharkiv, війна, I і я was одразу все кинула і in приїхала. school Це and було I дуже left everything and важкий, довгий it was шлях, і тільки 1 березня я тут опинилася, але одразу вже коли їхала, ми там придумали з моєю сестрою, яка живе в Америці, ми придумали, як зробити, де збирати found a way і що to купувати, raise щоб наші money, хлопці, які what to були buy, в so the меншості тут у boys Харкові, щоб вони in мали Kharkiv, нічне бачення, щоб вони Kharkiv, квадрокоптери мали, щоб вони мали visual goggles, і відчували, що or з could міста feel пішли люди, що люди тут і що вони з ними. І that people are here, people are with them. That is ми why залишились в місті, що якби they всі пішли з existed, міста, то because нема if б чого everyone було had the path, обороняти, і there хлопці would б be відчували, nothing що to вони defend, покинуті. and boys would І feel abandoned. протягом війни я And можу сказати, що boys, наші I can завдання tell дуже you that our mission змінилися. І якщо changed. в перші дні реально ми в Some days епіцентрі купували would якісь buy теплі some куртки, warm штани, ми jackets, ми trousers. яйця варили на фронт. We boiled from Така була складна line. ситуація. The Потім situation ми з was ресою fine. робили бронепластини. І Armor просто там, коротше, все every кожний день нам day видавав нові якісь завдання. І ми gave us якось там new погано, tasks. гарно, але ми їх And вирішували. somehow, Ну і потім ми стикнулися з тим, що соціальні робітники покинули своїх підлеглих і поїхали з міста, і люди залишились, інваліди і літні люди залишились без social допомоги. workers left, disabled Списків people, теж не було, elderly і ми просто з вуст в family уста, інвалід про інваліда, отак от ми назбирали 200 by людей, і the ми working опікувалися mom, ними, а потім ще до нас at the додалися 200 ті, people хто who просто are here. лишився житла або залишився без Just допомоги, we бо are йому left потрібна цілодобова допомога, і нам without допоміг мій замовник, needed який дав нам one можливість, help. надав можливість And в this one гуртожитку відмити якісь day, кімнати we і розташувати там людей. use and we could Першу добу я сама accommodate з ними the була, а потім вже там at first I was кого ви not вивозили, правильно? З дивіться, небезпечних... от also перше, от як evacuated це from сталося? the Ми не планували, нам треба було наших хлопців підтримувати. Ми нічого такого не планували. Тобто ви спочатку вирішили сконцентруватися саме на first військових. we Але в мене є responsibility. подружка, яка інвалід з дитинства, і But я тільки приїхала, я одразу її набрала, і до того я їй там телефонувала і and спитала, що їй треба. Я кожної години чекала, що в місто every йдуть hour російські війська, і я хотіла її якось забезпечити, щось we якось підтримати, таке інше. they're coming. I От, і want тоді вона мені сказала, що до неї 10 діб ніхто не телефонував і не приходив. От вона була покинута одна в 16 no one for поверхівці. 10 days. Одна. Всі поїхали, от там заколочені були двері, She от was the only там one in залишилась. 15 Таким story чином, ми зрозуміли, apartment. що це наша відповідальність. І треба, я сказала, давай обдзвонюй своїх знайомих. Вони обдзвонили своїх, і у нас отак от ми отримали 200 адресів, які ми об'їхали. І були такі випадки, коли людина була замкнена, наприклад, в тамбурі, бо сусіди поїхали, зачинили тамбур, і він от просто залишив
не виходить із дому. Ми там двері ці, ну, коротше, отакі були історії. Їх було дуже багато. Люди літні, які відмовлявся поїхати з дітьми, хтось не міг, в когось діти за кордоном. Все одно діти, що діти, ми брали цих людей і звозили до нас. Такі психологічні навантаження, що вони майже всі були зречені. Pressure, they couldn't even walk. But with time, they started walking. Реабілітація, ми їм займаємося, ми їм возимо там. They have rehabilitation now and have specialists. Пересуваються не тільки всередині в нас, а виходять на двір теж. Отак от у нас сталося, Not only inside, but also go outside. So that's how we shifted our activities. So we reacted to the requirements. Yeah, and we tried to foresee or plan something. So first 3 months we worked without weekends. Then first weekend was and something stabilized. The question was, do we need white cardinals or we do not? The white cardinal not to the white now. As we always deal with we know what is needed, what gadgets, what nitrogen goggles. Yeah, let's just do this, not this, because it's safer. And work more as an internet store. So they need the requirement to take filters and buy what is needed in Europe. Це поставити на баланс військової частини. Так, але є подробиці. Є в нас хлопці, які просто в окопах сидять на передову, і для того, щоб отримати запит від командира, їм треба витратити купу часу і не завжди в них стосунки добрі, а хлопці не повинні залишатися без цього. Ми робимо виключення, і я даю To me personally, I personally gave him some devices under his responsibility, his clients themselves, because it's not always provide a particular request. So generally we believe that our army is provided understands that when they it takes longer for it to react, and we can react fast. Нічого нема, то я повинна швидше відреагувати, ніж держава. Я повинна їм прислати швидше. Help someone in a foxhole faster than the country can help him, because it takes time. На чому зараз ви сконцентровані? Після So what is the focus now after a year? Почали цим займатися. You started practically from the beginning. То ви цивільним людям допомагаєте. Що зараз більше? Different activities we're doing. So, yes, so we have store, but not only so to try to follow, to have meals, to communicate, which is also needed. We have internet store with the hugging. Yeah, because people do need hugs, hugging. And we have our shelter turned into experimental. Я як архітектор досліджую, як можна зробити краще, як можна спроєктувати так, щоб всім було комфортно, чого їм не вистачає, який запит є. В майбутньому ми
ми вже проєктуємо це, And I want to design прихисток, щоб, наприклад, я з чоловіком теж shelter могла там приїхати і for відчувати себе класно, me щоб там and my нас багато, husband ми могли to спілкуватись. go there. Я якби як садочок гарний. Something like a kindergarten for grown-ups, not like a rehab center. Пані Олю, я вам дуже Now, дякую. about Нагадую kindergarten. нашим So I'd like to remind our viewers про те, що в нас є about платформа LIUTYI.org, де всі, хто the у нас в platform студії LIUTYI.org, з'являються, всі, хто where зареєструвався на we цій have платформі, розповідають про everyone свої registered волонтерські рухи, this platform. всі Come and реквізити talk цих about організацій the ви можете там movements, знайти their і обрати собі, activities кому саме here. донатити. So І ми you завжди can допомагаємо look, донатити you can на організацію крізь війну. donate. З вами ми ще побачимось трошки пізніше. You'll see Зараз я передаю a слово bit later. I'd like to turn the floor колезі, to my friend, my Івановій. colleague. В неї буде кілька тем попереду, а вам She дякую, will що have a залишаєтеся couple of з нами. topics. А можна ще Секунду. One more thing сказати, що не I would like обов'язково to say. донатити. В нас вже українці виснажені, в So, них дуже багато грошей немає. Але important всі to, щось вміють. the most important Наприклад, thing to вчора donate. нашим бабусям Ukrainians обрізали нігті на are ногах. already Хтось може зробити вентиляцію, So хтось іще щось. Я you can do закликаю, якщо something є else, not only money. таке бажання, то можна допомагати тим, Support чим ти вмієш. different Не ways. обов'язково це гроші. Support by what you can do, not only money. Thank you so much. So everything began with the book. Everything started with the book. Very beginning, I heard from my friend, director together in Kharkiv. Together too. Where can I find a book about Les Kurbas? That was the first time when I heard about that book. No one heard about Where this to book. find this book? They definitely I know asked my that. friends, but they heard of it, but And they advised didn't to know where ask find Yana it. Pritulla So in we Kotlяревській with University. Yana Pritulla. So she knew about it, but she didn't know where to get the book. Я безпосередньо займалася художньою оформленням цієї книги. Всі додаткові візуальні I dealt with the illustrations in this book. такий певний курбасівський всесвіт. Книга була видана у 2001 It році. was published in It was already 2021. 2001. The reprint, It was like a without second comments, edition of this without any book. additional material. What makes me And what I'm happy happy about, І там цього немає. Мені хотілося взяти цитати Лесі what I Курбас, would структуру накласти на бачення сучасних митців. Таким чином в проєкті з'явився Міша Правильний і Реп.ЮА. Таким чином з'явилась Анастасія Косудій, Віктор Рубан і ще ряд митців сучасних, яким є що сказати про авангард, але вони є дієвцями. Пішла в голову ідея, що можна було б зробити виставку. Як це I got an idea to make an exhibition. зробити? Як це зробити? Ніхто не знав, насправді. Interesting, but nobody knew how to do that. У нас є деякі матеріали, є деякі Nobody назви. knew how this workshop looked like. Загальне. Якщо в нас цього нема, то ми можемо собі це уявити як команда. Don't have that. We can imagine that as a team. Я просто зачарований тим, як вони довго до того готуються, як I'm вони fascinated how they prepared for that. It took them months. в чомусь сумніваються. І воно так, знаєте, обростає такою Have аурою. doubts about Цитата Миколи Хвильового «Нехай живе дух неспокою», вона мені чомусь постійно vision. Why в такому позитивному ключі незадоволення тією реальністю, яка вже є, яку хочеться ще трошечки якось по-інакшому зробити, якось по-своєму, щось таке от, якось її рухати вперед. І мені дуже хочеться, щоб ця виставка допомагала нам з цим. Для мене Курбас want this exhibition to help all people? ми є настільки, що це неможливо заперечити цілому світу. Курбас – це частина Donbas is a part of our cultural civilization. Боремося зараз, і я кажу These про words are what журналістську діяльність. something what we fight for.
Ми працювали разом з архітектором Сергієм Вікторовичем In Гілаєм. Ziga, we worked together with the architect. Спонукають до дії. І мені дуже хотілося, щоб ця виставка спонукала до дії. На початку року з Іваном Week of the year. Олександрою, ще з прекрасними людьми, ми хотіли дуже масштабно відзначити цю подію, але, на жаль, сталося так, як сталося. І коли Коля 2 місяці тому прийшов з пропозицією допомогти йому координувати і концептуалізувати, допомогти організувати цю Kola came with a proposal to help him to coordinate. для мене цікаво. This Це is very valuable. This is very important. This is how we started the year. Виставка Курбас майстерні реалізована Kurbas workshop exhibition is organized by Kharkiv residents. долучені культурні менеджери Вероніка Склярова та Олександр Cultural managers Veronika Sklarova, Олександр Фоменко, Микола Набока. музею. Андрій Шепель нам допоміг з монтажем і повністю змонтував цю виставку. Мабуть, кого не забув. Точно. Доброго дня всім. Страшенно рада в студії цього безумного марафону. Glad to be back to the studio of our marathon, LIUTYI Life by Kharkiv Media Hub. Завдяки яким Харків у цей страшнючий Glad to see the incredible people. тому що знов таки knows that Kharkiv could survive. за сам наш спосіб. It reminds us not only about our territory, but about our way of life, about our coordination, cooperation. I think that cooperation is one of the most important things. І, власне, от ми з вами It is interesting how it works in the theater. We watched a video dedicated to the project. фестиваль, ніж отримали, ми хотіли. Actually, we were supposed to have a quite different festival. Присвячений мистецькому об'єднанню Березіль, тому що couple of months project Berezil. If we talk about cooperation, Les Gurbas was one of the практиків цього нового. important ideologies of new way of cooperation. Театру в скрутний час, бо цей час So найгірший. let nobody leave the theater in the hard times. Боку, We Микола have here our good friend Mikola Naboka. He is an actor. і свого часу також менеджер резиденції слова. Коля, привіт. He was the manager of the World Residence. По-перше, страшно тішуся, що все-таки I'm happy ви зробили цей проект, хоча б частково, да, that тому you що have done this project. ми починали планувати з Віро Скляровою, з It's Юлітою. the part of it. Проект, який неможливо реалізувати під час війни, і Because what you planned was impossible to do in the war times. в такому форматі не можна. Але In попри this війну, format. навпаки, But despite the war or due to the war, продовжуємо триматися за цю тему, за цей період, за цей час. still continue to keep with this topic. Чуть, бо це є важливо для нас. Чому це для нас важливо? Чому ми It's important for us. Why is it important? минуло, а ми все ще кажемо, що там для So нас why ще we still talk about Kurbas after 100 years? Про нашу тяглість, Because про те, звідки ми, куди йдемо, та за Гнатом. it is about where we go. Це, вочевидь, є важливо, просто хоча б Important because fulfilling ourselves in time and space. Kurbas was one of the persons who felt time and space very good, but being in his conditions, якщо повернутися до цього гасла, з якого ти почала, чи там цитати «Та ніхто не кидає театру», going back to the він його притримувався дуже добре. Тобто він проживав ці часи, і ці часи, вочевидь, lived his time. тією реальністю, в якій ми опинились. Тому я думаю, що нам є чому повчитись хоча б тому, що це покоління пройшло через схожі виклики. А чому ти турбулентності, непевності. чому ти вчишся у цього покоління? Що для тебе, як для актора, ну більше насправді ніж актора, там є важливим? Ну для мене це More important for you than actor. про те, що
навіть в ситуаціях, коли здається, що More about trust, and even in situations when it seems іноді віри може бути достатньо. everything goes wrong, the faith is enough. And when you read the records by Kurbas, Чи цієї віри, і ця віра його певним чином he триває. didn't have the lack of this faith. Будувати новий український театр. He will build the new Ukrainian society, that the better times will come. It is only temporary now. Кроком. Знаєш, я от думаю, Step by що step. побудову I think that this faith is not only about building the new Ukrainian theater. It's about the new Ukrainian society. It's a вертикальних ієрархічних структур like до a цього. language of cooperation. Я хочу сказати, що знаєш, оцей I want to say that this principle of horizontal and sharing the new ideas, skills was very important this year, not only in the artist sphere. втілили там в волонтерстві, в активізмі. Це It's all теж about volunteering, activism. A question to you, maybe a provocative question, but in fact it is not. говорю цю другу добу, вони цей рік So all лишаються. the people I have been talking with them for the last 2 days, they all remain, they all stay in Kharkiv. But I think that you can only physically stay in Kharkiv. But Що ти про це думаєш? І, what do можливо, you think about that? живучи зараз в іншому місті, So ти you якось live in another town right now. What do you feel about Kharkiv, living in another place? В моїй особистісній In такій my personal еволюції ідентичності evolution of identity, я прийшов на українську, не будучи в Україні. distance played a very important role. I started speaking Ukrainian, being not in Ukraine. Не знаходячись в Україні, бо я 7 років I почав feel myself a citizen of Ukraine, not being in Ukraine. війни. Тому It was in times when there was a revolution of dignity, the first years of war. подивитись на ті речі, на те місто, яке ти вважаєш взагалі своїм рідним містом. Як тільки ти опиняєшся в ситуації, де ти не можеш ходити по цим вулицям, дивитись на ці будівлі, то You can look differently at this situation when you are not in your native town, when you can walk on the pavements. робили та виставка Курбас майстерні і моя And студія. our projects, Kurbas workshop and other projects. So Kharkiv still remains my native town. Тут говорити про місто і And we continue to talk about this city. типи, бути його амбасадорами в цьому And війську. we can also ruin the stereotypes. як Львів сприйняв цей проект? What about Lviv? How they accepted this project? Ну, тому що, знаєш, дуже- ми ж трошки боремося, типу, чий Курбас, да, там, чий Березоль, там. We have a little bit fight between Kurbas and Berezol. Очевидь, що це була дуже бурхлива подія, і ясна річ, що для Львова It's це a very fantastic event. і в It такому was like a cultural shock. дав нам ці можливості, якби не підтримка And місцевих. thanks to Lviv that gave us that opportunities, thanks to the Lviv local authorities. Але звичайно, кістяк нашої команди це була харківська резиденція Слово, і ми долучили Вероніку Склярову і Олександра Фоменка, теж харків'ян. Тому тут харківський дух був безперечно. І я думаю, що це якраз приклад проекту, який Still has a Kharkiv spirit. дружнього синтезу, де нам не треба відповідати на питання Курбас український. This project is about friendly synthesis. And now we have a consent on that. Тут трошечки більше зберіглось цієї такої As for Lviv, імені Курбаса, і це вже it has more historical roots because Lviv has less Kurbas theater. нагод наголошувати, просто давати цьому імені звучати в якихось проявах. Це помітно. Це In відчутно. Kharkiv, we have to make more efforts to make this name to be famous.
щоб вона зазвучала, да, в міській топоніміці, в назвах театрів і таке інше. Скільки вона звучить, власне, у цьому способі взаємодії, з якого ми починали? Все-таки ми, ну, прямі спадкоємці Курбаса. Theater. This is a very important event in a front city. Розкажи трошки. Та власне все спочатку ж почалося з книги, тобто виставки, я не знаю, чи Began with a book. точно не в такому вигляді, якби не було книги. Тобто все почалось за кілька місяців повномасштабного вторгнення, A сидячи couple of months before their full-scale aggression, we were staying at home talking. говорили, вона сказала, чи я не міг би їй допомогти знайти книгу «Філософія театру Курбаса», бо And she asked me if I can help her to find a book about Les Kurbas theater. мені кажуть, ні, ну от запитайся у Яни Партоли, бо можливо вона знає, ну вона. And they told me to ask Yana Portola. Але Яна I каже, ну я asked her. тобі не допоможу, я не знаю, де її знайти. І тоді почався квест пошуку книги «Філософія театру Курбаса» по Україні. І я просто витратив кілька тижнів намагань її хоч десь, хоч в букіністах, хоч якихось сканах, ну хоч щось, хоч якісь сліди. І ніде нічого не знайшов. І абсолютно випадковість. Наші друзі з УКУ надіслали Friends from the Ukrainian Catholic University Library. в руках записи Курбаса. Я усвідомив, що ця книга просто яскраво I was aware that this book is not is about Kurbas. доступно елементарно. Що це просто несправедливість. Must be available to everybody. Олександра Савчука. І ми зробили те, що має бути зроблено. Ну, тут тобі дуже повезло, мені здається, бо Саша, він все-таки такий великий любитель цих квестів, да, таких історичних і книжкових. І мені Sasha loves quests, historical and books. Ти сказав про Ніну Хижну. На жаль, вона не змогла бути сьогодні з нами, тому ти будеш, як то кажуть, за себе. You also told us about Nina Hishna. Unfortunately, she is not with us today. Актором вистави, яку Ніна робила, вистава «Лютий». Also the actor in Nina's performance. Та, я перепрошую. And I'm still is. Якщо можна, виведіть нам в ефір проморолик вистави «Лютий». Please show us a Я тобі маю чесно зізнатися, що я не бачила цю виставу. Speaking, I didn't see this performance. Я трошки боюся її дивитися, тому що мої подруги... I'm a little bit afraid to go and see this performance. Because many people cried while watching this performance. And I don't know if I'm ready for that. What is it about? Ну, на мою думку, я тут скажу як актор, так, то... As an actor, so in my opinion, команда була так дуже... I see that our team, it's like a good example when we work together on this performance. It's an attempt to, first of all, give an opportunity to знаходиться в такому дуже інтимному контакті з talk to the people who are in the
very intimate contact with the war, to the volunteers, to the military. Знайти крізь це, напевно, Це історія, яка базується на This is a history based on the real stories, the stories of people. лютий, але And it's history of LIUTYI, of February. But besides the February, which is on the calendar, it's another meaning of this word. проект, точніше, що ми провели So this project, військових волонтерів, кожен з акторів і акторок and each of the actors talked with реальними людьми some real people, heroes, and the interviews with the people are the basis of this performance. це тексти, які були сказані 90% of the text, там ще рядом людей, плюс там деякі plus поезії some poetry of Oleg Kadanov, який народився в результаті. peace and movement. щоденник, по суті, да, за великим рахунком, такий This performance is like a diary. В мірі, можливо, To some extent, yes, maybe. This is one of the features of this performance. And this діалог нас, як is акторів, like a dialogue of the actors, половина because some of them are from Kharkiv. якесь своє ставлення. And when we started working on that, there appeared our own vision of the situation and own experience, Якби проявляємо, даємо also a part of this performance. і даємо теж своє So ставлення. because we as an actors show our attitude to that. Його задаю, власне, всім митцям і мисткиням, з I якими will ask you my last question that I ask all our guests. чи займаються, власне, руховим, фізичним театром і діє через пластику. Ми всі зараз відшуковуємо якусь інакшу мистецьку Search for other artistic language to talk about these times. як про це говорити. Ні. Хтось може. Що в тебе з цим? Як змінилася мистецька мова? So how was your language changed? Що ми My всі attitude is following. We all to try the language to communicate with one each other. що ми маємо знайти мову, бо в тій вже не вистачає слів, щоб пояснити те, що We don't відбувається. have enough words to explain what is happening, and I believe that theater and art Відповідальна за цей is the пошук. space which is the most responsible for this search. Досить спокійно, збалансовано. Я розглядаю театр як інструмент. So for me, theater is a tool, and my job is like a laboratory. Великою мірою приділяємо увагу пошуку інструментів, методологічних інструментів. Search for the tools by which we can further Молодих митців підходити до цих викликів, які перед нами будуть approach to those challenges that we face. цієї мови, але More and more years for this, but we must start. Thank you very much to you and to all your team. Театру в скрутний час, бо це час найважчий. Don't leave a theater in these severe times. Ці проекти у Харкові. To see all those projects in Kharkiv. Я би And просила while we wait for our guests, льок імені Афанасьєва. see the vertep of Puppet Theater of Afanasyev.
Дівчата, привіт. Як ви вже It's one of my most favorite theaters today. зараз викристалізовується щось таке, щось дуже особливе. Ми от зараз з Колею говорили Набокою про нову художню мову і про нові способи взаємодії. Talked with Mikola about new Знаєте, cultural language. And I think that your theater is a place яке породжує нові сенси, нову взаємодію. that gives birth to new senses and new cooperation. I think there is something that goes from this colossal energy that you have. Thanks to Oksana Dmitrieva. Від цієї якоїсь особливої магії співжиття, бо протягом цього року ви дуже багато місяців, колектив жив плече. This year. Така була магія. Наталю, як ви жили? Ви жили 100 людей в одному підвалі, в одному театрі. Що відбувалося? Ну, це було і складно, і на початку це було складно, бо не дуже It was було very hard in the beginning. різні. Не обов'язково це People are very different. привезли. Not only the actors. Тому що людям нікуди було подітися. Because people didn't know where to go. Люди так зібрали. Moment, but people gathered together and we started to do something. То ключ. Проблема. Люди якось збиралися і приходили. This is not my fantasy. Складно було насамперед себе якось difficult to feel myself in this space and to understand who you are and why you are here. Дуже складно. It was difficult. Я не можу бути баластом. I cannot be like a lover. Твоє місце зараз це для мене це було. To find a place for yourself, it was very hard. І ти був на цьому так зосереджений, що треба було. And I was concentrated on if something happened. Для себе відповіли тоді на це питання, от чому я тут і де моє місце? Бо насправді для мене це питання щоденне, буквально щоденне. Ой, у мене є такий опит. Ми колись з Оксаною Федоровною казали, що є experience together with Oksana Fedorova. I said, як мисль долетіли до тебе, і ти такий, є, я слухаюсь, пішли. І якось воно прийшло таке, що ми, коли зібрались усі у театрі, то не було такого питання, ти будеш кудись їхати чи ні? Я в себе, мабуть, туди кудись, що робити? I didn't have any question, where should I go and what should I do? I didn't have any ideas, where do I have to go actually? So the time made your decision for you. So can we say that it was like safe space, shelter where people were living, and all of your volunteer team made the group which wasn't like dull group, that was pretty serious group. What actually do you do? Well, we can say that we work. That is the hush hour. I'm really sorry that I use Russian. When we get together and try to remember, we had really different ways. And the first that we started, it was the thing that we had to decide what should we give, what kind of food should we give these people. So the actors, they are pretty different people, and there was more than 100 people, and we were thinking, who are those people and what do they need, and
Do we have to go to the metro station? Yes, we do. Do we have to go to children? Yes, we do. So that was the way, like, people get together. It was really, really long way, and we made so much along this way. So we brought some medicine, and there was the moment when we came, and this medicine wasn't necessary at this place because this person had gone. So it was some moment when we tried to help in really difficult circumstances with militaries, of course, with in hospitals. Like, we've been looking for places where we can help, share our helps. We made camouflage for militaries, so we've made special clothes for equipment in hospital. We made few special bags to carry documents. So I also would like to talk with Oля. So Oля, we have really difficult times, and for theater it's double difficulties. It's not just for one group, one team, but it's for everyone. And I know that for now you're looking. So we are not. I believe that you're trying to change something in your theater. Yes, and we are talking not about just language, but the thing that theater has different functions. This is not just about language, and we are trying to remember that we have to gather people to have some therapeutic function. The thing that theater can give some emotion, some kind of vision, some kind of model of things that we are the thing that can be our goal. So still the theater, we were not sure that theater can survive actually. What can we do? How can we work with children and adults? We had a lot of these questions, and we tried to do one thing and then another one. Make sure, do we do this quite right? This is the process. So just please tell me, if I'm not mistaken, you had three premieres in your theater. So you had 3 new ones, and also we had the new play, the new version of the old play. We also, yes, we have new premieres, but also we have now we are working with the new staff because some part of these people have left the city. There are some kind of difficulties that we have to work with the new staff, and all plays we have to change them. And there was the first play, and the name is Ja Norm. This is about war, about our pain. There was risk actually, but that was unexpected for according the text and according the name. But this is also important about us, about February. So I would like to ask you, this is last year before the invasion, and you had been preparing the premiere with Serhiy Zhadan, and I don't have any answer for this question.
we all understand that it was some kind of feeling that was really, it was frightened, and the reality became even more dangerous and frightened. Natalia was the part of this work. Now this is difficult, and talk about that. Can we back to that? But still, Tatiana, who is acting the main part, she's not in armed forces of Ukraine. Do we ready to back this work? I don't know, but when we do, I believe there will be something different. That, you know, when we were watching Vertep, the play, I had the idea that it has changed. That's the difference between that we saw before. That's not a myth anymore. It's not. Well, I hope that we can see this Vertep in April, and this difficult rebel year give us these conditions. So thank you for your conversation, and we have to say goodbye. I'm really sorry, but I would like to talk more, of course, but we have towards a lot of interesting things. So I would like to ask you, my dear audience, to pay attention for new premieres, of course, for this theater, new place, old place, and I really hope that we will meet for at this new Vertep in April. So, my colleagues. Well, so what's your feelings? It was really difficult, intense night, and cold, rain, snow. Muscles, how do you feel? We didn't have any problems with muscles. The weather was awful. It was really awful, really angry weather. But now we are going toward to Izum. It's 112 kilometers. Yulia, how are you? And you? I'm fine. So I feel more fresh than in the morning. This is the miracle of the morning, and this is because we don't have any phones. Detox. This is detox. I'm really, really happy to see you in the Zoom. So please go on. We support you. Хлопчики і дівчатка, розкажіть, будь ласка. Boys and girls, so tell me, please. I know that this is not your first time in Zoom. You're volunteers, and so what do you feel now when you're here, running through the city one more time? What are your feelings? What's the emotions? Today's. Well, every time, this is always really difficult when you are in the North Saltivka or Izum or Tsirkune. This is, you cannot get used to this. This is almost the middle, the center of the Izum. This is living house, and the ever bomb that was here, and you have to understand that Russia is real aggressor, and we have to stop it. This is nightmare. Yulia, what do you think about that? Absolutely agree. Agree. Well, every time when I see it, my heart is broken and full of anger. And empathy for people who lost everything. And you know, this is not
Ми вже будемо завершувати This is наш not the марафон. worst place in Ukraine. Well, we're going to finish our marathon. This is because of safe issues. Thank you everyone who support us, who believe in us. Oля and her amazing team who prepared rice and bread and soup, and they've been sharing this food all night with boys and girls. And thank you so much. This is amazing. Thank you, all of our team. Михайло Маргун, Roman. You see the car? This is Red Cross. Kharkiv Media Hub. Everyone. Huh? Stream team, you are cool. This is amazing picture. It was, I'm sure, we didn't watch it, but tomorrow we will we will relax, put our legs up, and we will watch it. So I will say hello to all of our friends who stay here with us, didn't eat, didn't sleep, support us, heal us, and you know, I would say that I and Alexei, we are the top, but I saw them. They could get the things that was impossible. They're impossible to get. Ну що ж, друзі, зараз після Мирослава Скорика сам Бог велів Just after this music of Miroslav Skorik, it just should be that from this stage we have to talk with the symphonic music, and today this is the Orchestra of National Opera, Kharkiv National Opera House, and I need to be conferencier. I will try to do it at my best. So this orchestra is going to play symphonic music, and the first composition will be one of the most emotional and the most motivating. You know that for sure. Євген Адамцевич, Запорізький марш.
А наступна наша композиція And the next, our next composition. This is the composer is loved all around the world. This is Antonio Vivaldi, the first part of Sol Major. І наступною композицією, напевно, Next стане composition, there should be the song which is the visit card of Ukrainian national song "Чорні очі". This is Volodymyr Kozlov, the solist. Ясні, як день,
А наступною композицією нашою Next composition of our symphonic music block. We have to be careful with our timing, so I would like to say this film is the top, the first places in the top of the most popular films, and this is anti-war. This is the main track from the Schindler List, Віра Литовченко. І знову повертаємося до музики більш... Here are we again. This is a little bit older music. This is Rossini and solist. The solist is Olena Starikova.
Харківська національна опера Олена Старікова. Знаєте, ще потрібно сказати, що, напевно, Національна опера «Схід опера» під час війни чи не найбільше виступали тут, в Єрміло, в центрі, в різноманітних акціях, зокрема і Харків Медіа Центру, тому вони вже тут як рідні. Ну а на завершення нашого симфонічного блоку Жан-Мішель Дюфає у стилі Вівальді, соліст Іван Бабарук. Іван Бабарук.
Отже, ми щиро дякуємо нашому рідному оркестру з Харківської національної опери «Схід Опера», диригент Юрій Яковенко. І ми зараз відпускаємо паню Віру Литовченко до нашої розмовної студії, де вона разом з виконувачем обов'язків генерального директора «Схід Опера» буде продовжувати наш маратон «LIUTYI LIFE». Отже, ще раз нагадую, що з нами був «Схід Опера», оркестр, який чи не найчастіше виступав тут і проводив практично весь цей рік війни разом з нами тут у Харкові. Вітаємо в студії. Ми тільки на що мали можливість послухати оркестр «Схід Опера», і це знову звучало на сцені Єрмілов центра, на сцені, яка дуже багато разів приймала різні музичні колективи, і в тому числі Харків «Схід Опера» оркестр, який тут грав фактично з весни 22-го року. Я вітаю в студії пана Ігоря Толузова. Вітаю, пане Ігоре, виконуючого обов'язки генерального директора Харківської національної опери «Схід Опера». А ми продовжуємо телемарафон «LIUTYI LIFE» і перейшли з музичної студії, на якій я дякую Кирилу Лукашу за блискавичне ведення цього концерту і цього фестивалю. І, пане Ігоре, питання таке. Ну, я думаю, що дуже багато хто з харків'ян слідкує за життям та діяльністю «Схід Опера» під час війни, але давайте виходити з того, що дуже багато хто нас буде дивитись або дивиться зараз і в Україні, і поза межами України, бо в нас і англомовна трансляція наразі йде. Розкажіть, будь ласка, взагалі, що з театром, як він, де артисти, де співробітники, що ви робите? Дякую, вітаю всіх глядачів, вітаю вас, Дмитро. Дякую, що запросили на цей ефір. Ну, дійсно, як ми кажемо, у нас зараз життя розділило наш театр навпіл. So, as you know, we are divided, and part of our trip is abroad and take role of cultural diplomats, and the other part is in Kharkiv. We continue working here. As per our activity, really we started on the second month of war, and we started our performances in metro station. And we're allowed to perform for our audience, for Kharkivians. And as per part of our team that is abroad, that we started our tours all over Europe. We started with Lithuania, and it was a very interesting tour from which we started our activity abroad. And now we have been working in 9 countries of Europe. And now it's difficult to say how many performances we had so far. And even premieres. Which premiere? What did we do? No, that was a concert program. It was Vivaldi. Ingrid, it is Vera Litovchenko. She just joined us. Hello, Vera. For you, the city is almost the native one. So we invite you to join LIUTYI LIFE Marathon. And Ingrid, please continue. And now we really work for internal and external audiences, and we try to support our audience in Kharkiv. And we get lots of aid. And we did a lot to be sure that theater building would be in proper condition. By the way, and the building was damaged. Lots of windows were destroyed, and it was a big problem, and with roof as well, as it got under shelling, but our guys, with help of rescue teams,
They fought the fire, and our men who are in construction, our teams, they repaired everything, and now we started our concerts in the building of theater, and we hope that soon the big scene gonna be opened. Now we organized several platforms. One is close to the cashier. Firstly, it was our museum, and now we made the room for spectators. And the other platform, we organized it a few days ago. It is on our big scene, and it approximately can get up to 250 spectators. So it is almost theater in the scene. And I hope that soon the whole big scene gonna be opened. But the only problem is with temperature, because you understand now it is very uneasy to warm such a big building as ours. And we're gonna start our performance in big Zal. Given that a lot of people come back to Kharkiv, and from what we see from social networks, people they wait for theater opening. That's very symbolic. Anira, we've been talking about that. I wouldn't like to go into the whole war atmosphere, because today it was a difficult day because of all the topics we discussed. But I would like to look forward how you played in the first days of the war, in the first weeks of the war. We've been playing the shelters, but then we've seen each other during all the concerts of Skid Opera Orchestra that took part in festivals that was organized by Kharkiv Media Hub along with Yermilov Center and University. That was a jazz festival. Yeah, but we took part. And there was a very interesting program. Today, Sergei Davidov gonna join us this evening. We're gonna have a music set as part of festival. I have a quick question for you. What has been changed in your perception of art now? I think that the most important, it didn't change. The most important is what is value for us. Our relatives, our job, our music, people who were precious and valuable for us before the war. And the thing is that we try to preserve now. We understood that some small things, they don't matter, like clothes, restaurants, leisure. What was part of our each day life. But the main thing that was a sense of our life, we still have that, and we try to preserve it. And we try to continue living our normal life for our spectators, for Kharkivans, for them to remember why we keep living, for what we resist, for what we fight, and what we try to save in this difficult time. So, Skid Opera. I want to remind that new brand of Skid Opera that appeared a few years ago. It changed in a lot of ways the whole perception, and mainly because of this team that now works in Kharkiv and is in cultural diplomacy. Kharkiv National Opera now has the possibility to develop, and this is my wish to you, and I want to give you these patches that we created especially for LIUTYI Life Media Marathon. You see, it is a crow and it flies. So let the theater, Skid Opera, fly ahead. In the same way as University, Kharkiv Opera is the base of Kharkiv. And I'm pretty sure that it's gonna remain like that. Thank you, and when we wait for you in our theater. So
please enter the website LIUTYI.org, open this platform, choose whom you want to support, donate and share your energy and your money and your experience. And we continue our marathon, LIUTYI Life. Ukrajina v boju za slobodu a uteká k víťazstvu. Čím veríme, že uspěje. Sláva Ukrajině. Již je to rok, co se všem změnil svět. Ale vám, vašemu národu, se změnil nejvíc. Mnoho z vás přišlo o svoje rodiny, o střechu nad hlavou, o jistotu, o klid. A já vám s celým týmem přeju, aby to trvalo už co nejmíň a opět jste byli svobodní a mohli žít v míru. Sláva Ukrajině. Cześć, przesyłamy wam masę siły. Mamy nadzieję, że ten koszmar... Soperőt kitáltást kívánok, reméljük hamarosan még lesz ennek a háborús helyzetnek. Ale jen Jimbim, on też sztucą der Krieg muss beenden. Podporu Україні поширюємо туди Spostavi mir. Η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό του λαού της Ουκρανίας. Ελπίζουμε να επικρατήσει σύντομα ειρήνη και οι ζωές να ξαναγίνουν όπως ήταν πριν. Η ελληνική ομάδα της Jimbim στέλνει την αλληλεγγύη της στον Ουκρανικό λαό, αλλά και σε όλους τους λαούς που βιώνουν τη φρίκη αυτού του πολέμου. Ελπίζουμε σύντομα να επιστρέψει η ειρήνη και η ασφάλεια για όλους τους ανθρώπους. Vă trimitem cele mai bune gânduri și compasiunea noastră. Stay safe. Щодня наші хлопці та дівчата біжать з усіх сил до довгоочікуваної перемоги. Ми віримо, що Україну чекає успіх. Підтримуємо наших бійців та бажаємо миру усім нам. Слава Україні! І знову студія марафону «LIUTYI LIFE». Друзі, я нагадую, що ми в ефірі без перерви вже, я не знаю, точно не рахувала, загалом планували 40 годин, підозрюю, може бути довше, але зараз точно зайшли за 30-ту вже годину. У нас продовжується музичний марафон і розмовний марафон. Про марафон ми теж нагадувати, у нас сюрприз сьогодні на вечір про це. Я дуже хочу привітати в студію нашого дуже важливого гостя і дякую, що ви знайшли час до нас сьогодні прийти. У нас тут дійсно дуже, як ви висловилися, крута тусовка і дуже багато було дуже класних гостей. Я рада, що ви теж сьогодні з нами. Міський голова Харкова Ігор Терехов. Вівторок, робочий день, але дякую. Сьогодні ми говоримо про місто. Ми з вами говорили про те, як ми переживаємо цю війну, але зараз ми говоримо про місто. І наш марафон, який стартував вчора зранку, біговий, я вам трошки про це говорила, він стартував з Північної Салтівки. І в Північній це дуже важливий район для нас. І ми не дарма, саме звідти, саме це Наталі Ужвій, 82, найбільш зруйнованого, насправді, будинку. Почали бігти, дуже багато про це розповідали, про Північну Салтівку. Але в нас дуже важливе питання є про цей район. Які взагалі є стратегії? Як ми будемо взагалі його відновлювати? У нас, от ми припускаємо, наприклад, 3, відмовитися від цього району, бо він надто близький до лінії, перебудувати з урахуванням і цієї близькості, і сучасних концепцій планування.
Або ямковий ремонт доріг, те, що відбувається зараз, це таке залатування close і to у нас є border, варіанти. to rebuild new construction За ideas. все хочу сказати, що неможливо відділити Північну Салтівку окремити від цього міста. І ми повинні розуміти, що ми зараз плануємо і працюємо над генеральним планом Now we розвитку. plan and work on general plan of the whole city. Of course, there is district Northern Saltivka as Pyatkhatki, as Khateze, and we have to understand that. What's going to happen after our victory, after the war is over? We have lots of construction. And to solve this question is Northern Saltivka and other districts of Kharkiv. But as for Northern Saltivka, there it will be new construction, reconstruction, and not just small repairs. And gonna be the whole renovation of small districts. As per the new construction, that'll be the most modern district. The modern buildings, 6-7 floors, not more than that. They will be built according to all the new technologies, energy saving technologies with separate gas and water supply, and of course with underground parkings. They're gonna be of double purpose and shelter and parking itself for members for people who live in this or the other building. Very important moment about reconstruction of Northern Saltivka. Lots of people were killed there. Are there any ideas on memorials? Yeah, of course, we have several thoughts about creating a memorial there, a museum memorial. And you know, I've been at the meeting with members of Building 82. And we had such an emotional conversation. Is there anyone left there? No, they just came to this meeting. And they're worrying about the future of this building. And we've been talking to them. And about memorial, I told them, maybe let's do the memorial of this building. And they said no. We ask you, please don't do that. It is our memory, it is our pain. And you know, gonna be lots of meetings like that, lots of thoughts like that. And we'll have to find this balance somewhere in between for everyone to be contacted and Kharkivans and victims. So we're gonna have more discussions. We're gonna think about this question. When talking about social opinion, let's be honest, it wasn't very considered before. When all the decisions were made about the city, how you want to build the communication now. So I say that if you're coming and having a meeting with people, you're talking and how the press is going to be organized. Yeah, we have to consider public opinion. And you know, the war showed us that we're one family. And we have to listen to each other, to see each other, talk to each other, communicate. There has to be a consolidation of the society. It is very important. And today in the session, we agreed on renaming of the streets, but that wasn't some closed work, some secret work, but we've been communicating, we've been listening to society. Everything was published and open. 2,000 people took part in voting. And 18 toponyms we renamed today. Are there any exclusive news about the session today?
Yes, finally, in city Kharkiv, there is no Kremlivska street. Yeah, that's exclusive. Only for you. No, we don't have it all now. Decommunized it. So, you know, it's very important. And it's very important what people think, what they say, and how to build this dialogue to have from one side and not to slow down the reconstruction, and from the other side we have to do everything together. Yes, because people now felt, and not only for this year but for 9 years of very intense political process, and people understood this taste of influence. They understood that they can influence and impact life of the country, and that's like a drug. It's very difficult to refuse from that. Yes, it's important, and our guys are fighting and being killed for these virtues of democracy, and it's very important for society. You know, that's a short of top, and I have a relative from Russia, and he texts me sometimes. I banned him now. I don't want to talk to him. Don't have enough energy for that, but he greeted me with some holidays, and he said me, we are small people, we cannot impact any processes. And I said, it's our biggest difference. We have totally different situation here in Ukraine. Each person, each Ukrainian has to understand that his opinion matters and that everything depends on his opinion. And it's impossible not to impact and not to influence. It's very important for us to hear these words from you. The next question would be about people who will live here. For approximate calculations, from 500,000 to 800,000 people moved and left Kharkiv. Some of them are coming back. Also, several 100,000 of students left. Very big part of business. Someone comes back, someone already organized business in the other city. How do you assess the perspective of coming back? Do you understand who's gonna form economy of Kharkiv after victory? And on which demands gonna be built city after victory? Society is the main factor, and the city has to be for people and not people for the city. That's why the concept that now has been built, concept of general plan of development of the city. For the first thing, as I said, I want to highlight it once more. That's not just architecture. Це перш за все індустріальні парки, наукові парки. Це головне, бо люди повинні important thing is to make people understand that when they come back to the city, they will have a place where they can go and work, so they can earn money and they can be self-sufficient, just like the city can be self-sufficient, self-supportive. So economics is the foundation. And what is the most important thing in our Kharkiv economy? New technologies. Together with Lord Foster, we are carefully studying this issue. There are specialists from Oxford and Harvard who are taking part in this project, and together with us, they are working towards the future of Kharkiv. We are building, developing the vision of future Kharkiv. We will take the most progressive things, but we will keep the monuments of architecture that are our own, our peculiar Kharkiv
Kharkiv Sloboda architecture, but there will be a lot of new things. There will be new technologies. Information technologies definitely will be present. They will be developing, they will make progress. Kharkiv has always been a student city, and it will remain a student city. And we are planning for new scientific cities for campuses. You said that many people left. It's true, but they remained Kharkovians. Yes, definitely. And they are looking forward to the time when they can return. Yes, they are. So our students, who were 300,000 in number, they left the city because it's impossible now to study offline, but they continue to study online. And they are also looking forward to the time when they come back to Kharkiv. It's a stimulus for them to be in the city. So the city will have science, will have education, will have students, as well as new students. It's very important for our city because it's the inflow of human capital. But still, there are a lot of people, educated people, who have stayed. Yes, this is what made Kharkiv what it is. The educated people who do not want to leave the city. So we need to create conditions for students to return, for our scientific potential to develop. So what we are planning now, we want the city to be able to host 2.5 million people. And in the greater Kharkiv, in the region, well, as for the region, we have 80,000 people who come from the liberated territories. So there will be a greater Kharkiv. I expect that 95% of people who left will come back. And what is important, these people will bring with them their new experience. Yes, they will return as new people. Kharkiv before February 24th, 2022, and Kharkiv after February 24th. These are two different cities. Yes, two different cities and different people. Kharkiv used to have different layers of people who oftentimes did not connect. But now there are new connections. Yes, it's a new megapolis. We have a lot of work to do. I have two more questions. There are many buildings that have been destroyed in the downtown. Do you have a concept for the central part of the city? Yes, we're working on that concept as well. There are many damaged buildings. These buildings are our history. And we cannot throw away this history. It's our architecture, our local Sloboda, Ukraine architecture. So these things, as the Rubik's Cube, must be put together, must be put in place to make it a cube. You know, the central part is crucially important for the megapolis because it creates the spirit of the city. So that's
our Freedom Square, not only Freedom Square, we have several focal points. Constitution Square, Pushkinskaya Street. By the way, we have a new name for a street, another street, which is Pushkar Street. So I wanted to say that the building of the regional state administration, I proposed to Lord Norman Foster to protect our traditions, but to create something that Kharkiv did not have, to make a reconstruction similar to the Reichstag building in Berlin. You remember how they kept the central part, the central facade of Reichstag, but the rest of the building they rebuilt in the high-tech style. So I made that suggestion. He took time to think it over, and then he said yes. So I want this building to become a memorial. So we remember these horrors, this horrible war. But I would like to keep the central part, the facade, but then create a new building around it, just like we are building our new city. Well, the whole street in that quarter is in a horrible condition. Next question is about the transportation system. We know that in Europe there was a process of removing streetcars, trams, but then they decided to bring them back. There is a discussion now and some criticism about Vesnina Street and the desire to remove tram lines from that street. We will build this street even better. We calculated the amount of traffic that goes through this street. So we are going to broaden this street. On the Vesnina descent, there will be no tram line, but the tram line will be preserved in Mironositska Street, although it is not really so necessary there, but it's, you know, it's a tradition of ours, so we will talk to the community. As for Vesnina Street and the road to Barabashova area, we are working on that road, and it's a very important transport artery which the city needs. So this transport artery is going to be built. I really want to replace trams by modern electric public transport. So there will be an alternative. Yes, definitely. An ecological alternative. Let us not forget that we need to be an ecological city. Thank you for finding time. This is for you. You haven't been given it yet. No, this is our symbol of LIUTYI Life. Yes, we are all waiting for spring. I wish you patience, good health, and let us all remember that it's a long run, that it's a marathon. But also, let's find time for rest. I wish you victory. Victory to all of us. Yes, the same to you and to us.
Привіт, рада повернутися в цю Hello, студію. I'm happy to be back in this studio. We keep speaking about post-war reconstruction. While I'm waiting for my interlocutors, I will read you one of my favorite quotes from Valerian підмогильний book The City. Вічні супутники його руху, і часточки їх, потрапивши в розпечену атмосферу цього сонця, мусять пристосуватися до нових умов тиску і підсоння. Мені здається, що це It's about new conditions, and I think it really fits our situation. Марія Тахтаулова is head of the Northern Ukrainian Toponymical Institute. I am happy that you are with us. Just today, there was a new package of streets that were renamed. We have 18 new names, mostly the names that were connecting us to Russia, Ivan Susanin and other names like that. We returned some historic names. We have new names that are dedicated to heroic cities that suffered in this war. We have a new street, Forest Song, near Lesia Ukrainka Street. So we want to bring new names of our new heroes who are defending us. We have a new street of territorial defense. We have a new street of Холодний Яр, the cold ravine, which is a memory of the struggle for independence 100 years ago. Where will this Холодний Яр street going to be? It's near to the metro station of the defenders of Ukraine. So there are streets named the heroes of Kharkiv, the defenders of Ukraine, and now the cold ravine, Холодний Яр street. There is another street, Plekhanovska street, which I would like to be renamed as well. So maybe it will be renamed for Grigory Tarasenko Street. I ask this question because we found out that there was Kurbas Street, but it's in a district that is not central. There is also Shevelyov Street, but this street in somewhere in an area with private homes. I have a dream that Pushkinskaya Street should be transformed into some of our Ukrainian literature figures. I know that in Italy there are names like Garibaldi Street that describes the genius LIUTYI. When Kharkiv was officially enlarged, the territory of the city, then these historic names were given to these small streets somewhere in the suburbs. So formally we have names of our historic figures. So we need to do double renaming now. We need to move these names closer to the center. But I think it's possible. So we have Pushkinskaya Street in the center, which could be renamed into Grigory Skovroda Street. So I think we need to harmonize the toponymical space. History gives us a new chance. We had a similar chance in 2015, 2016. I cannot say that we fully realized that chance. Yes, we gave Shevelyov name to a street.
which I think was the right decision. We know what happened to his memorial plaque, what struggle there was. So I believe it was good that we had that new name. But unfortunately, Grigory Shevelyov Street is not in the center. Can you hear me? Can you hear me? Please let me know. Now I hear. Okay. Maria, you also gave Daniil Didik name to a school. Yes, such people as Daniil Didik are examples of our citizens that can be used to educate our new generation. You know, in Britain, all schools are given names of famous people. In Kiev, also schools have special names, even if it's not a person's name, but it's a geographical name. So I believe now we have enough people who can be, who can give their name to schools. We just had the mayor of Kharkiv in our studio, and he was speaking about a memorial to this war. But we know that a memorial is not always a museum. Memory can stay in names, in the toponymic names. So, how does your toponymic commission work with this topic? Yes, we are thinking about this. We have a strategy. When we work on a project, we know that our city council want to do this gradually, but we can see 500 plus streets. So when we see the whole picture, we see how it can be done as a package. And it's a cheap way to preserve memory and to form our new identity as who we are. Yes. I used to live in Yuri Zoifer Street, and when I called a taxi drivers always asked me about who Yuri Zoifer was, so it was an opportunity to tell them about this person. I have a feeling that from the beginning of the invasion, when there was a first stage of renaming streets connecting to Russia, this was done because there was a demand from the public. Was I right? Yes. We have up to 2,000 suggestions from the population as to how to rename streets. And unlike 2014, 2015, when there was the stage of decommunization of these names, and we had to convince people that it was necessary. Now the mood is different. People really demand such changes, and we need to restore the Ukrainian nature of our town. Thank you and your colleagues. So what else can we say? How can our citizens send their suggestions? They can visit the website of the City Council, and they can visit the website of the Facebook page of our Topographic Commission. So they can send it to our email address or connect with us on Facebook. Thank you. So the website of the City Council, Facebook page of Kharkiv Toponymical Group, or the site of the Ukrainian
Institute of Memory. Олю, привіт. Ви вже другий раз сьогодні в цій студії, але цього разу в іншій іпостасі. Думаю, що за цей Hello. мала якусь таку шалену кількість іпостасей. This is your second time today in this studio, but in a different function. Now I want to talk to you as an architect. Olga is a leading architect of BM Studio. You also work in the working group of our architects who work with Norman Foster Fund. The mayor of the city was in this studio not long ago, and I would like to cover the same questions. Let's start with Northern Saltivka. This is where our marathon began, and I want to ask the same question to you. There are three options what we can do with Northern Saltivka. We can say that this area is endangered. It's too close to the border, so we will not bring back the population there. We will rebuild it according to new defense norms, or we can do some patching reconstruction. So what is your position? And what is happening with the city strategy for this neighborhood? My position is the mayor of the city, we all are dealing with theories. It's like a philosophical circle. We are doing some theoretical science. And we are similar to people who were building the city of Pompeii next to the active volcano. I think that our efforts must be directed first of all towards victory. We are speaking with you, and as we are speaking, the situation in Bakhmut is very serious. Nobody knows how and where this war will end. So all our efforts must be directed towards victory. Our discussions about how we are going to renovate, what funds we will use, let's understand it's like conversations in a circle of people who want to get some distraction from the realities of war. I understand what you are saying. We can discuss all these theoretical questions, like are we going to enter NATO? But people are returning. People are coming back to Northern Saltivka. So what shall we do with these people, for these people? I know that we have built more housing, that there are people in the city. People invested their money into real estate because we do not have a healthy stock market. So people, there are more apartments than residents. So I wouldn't build anything new. We do not need overdevelopment. It's better to create a good stock exchange than keep building new apartments.
In Kiev, there are so many apartments, 500,000 of square meters of unsold real estate. We can buy that real estate and give it to people who need it. Before the full-scale invasion, I was struck by how some trade centers and office centers were erected, but there are at the same time some buildings in areas that were underdeveloped. Even Hotel Kharkiv, right in the center of the city, is empty, while opposite it, in Shevchenko Garden, there is a new mini hotel being built. You know, in England, they don't build a lot of new construction, but they reconsider, rethink what has been built. Please show this photograph on the screen. Olga, what is it? This is our zoological garden before and after reconstruction. I can see the garden in the top photo. I don't see a garden in the bottom photo. It's like those Egyptian or Turkish hotels that were started and abandoned. This is a symbol of what is happening in our city. We can think about the master plan, we can do a lot of theory. Science is necessary, but we have a lot of heritage that we inherited from the previous generations. I could show you more photographs that would show how Boulevard disappeared from Gagarina Avenue, Heroes of Kharkiv Avenue. If you remember, there was Chestnuts Alley in Science Avenue that was cut down, and there are many examples like that. So if you show how the city is changing to a European architect, they will be shocked, because people are moving towards nature and we are moving in an opposite direction. We are 50 years behind the modern trends. I want to speak about ecology because this is your topic. So this new strategy for the urban planning, is it present there? Let me repeat. We're in the middle of war. All our efforts are directed towards victory. At the same time, we have heritage, our architectural heritage and our ecological heritage. So task number one is to keep what we have. So we know how the trees must be trimmed correctly or incorrectly. We know how the lawns must be mowed. They must be mowed in the middle of summer for the first time. And what we see in our city is quite different. So what I'm trying to say is there are some priority issues. Number one, achieve victory. Number two, protect and keep what we already have. There are some historical buildings that are without roofs. There are some mansions from 100 years ago that was almost demolished. Yes, we discussed strategies and we heard from our mayor about a memorial that may be put up
So I think memory can work in different ways. These damaged areas can be preserved. It could also be a way to preserve memory. What do you think? How can we work with this topic? In Poltavsky Шлях Street, there was a building where a corner of the building was destroyed at the intersection of Poltavsky Шлях and Narimanova Street. So there was a building that was destroyed. If we cover that destroyed corner, put it under glass, it would show to all people who enter the city from that direction, it will be a vivid memory that this is a city that was destroyed almost by Russia, that the city resisted, survived. But what did they do instead? They patched that corner by large bricks. And this was wrong. I have another question. We were listening to the interview of the mayor, the transport topic and the tram line that was removed. The mayor says there is no opposition from the public, but what would you say? In America and in Europe have gone this way before. The wider you make the streets, the more you give people an opportunity to travel somewhere in their private cars, the more cars they will build, and the more extensively they will use these cars. One bus can carry 100 people. And if instead every woman drives her SUV to the center of the city for her manicure, then the city is standing because it's one complete traffic jam. So public transport must work and it must be comfortable. When we visited the city of Seoul, there are between 10 to 15 million people in the city. We expected huge traffic jams, but no. There are lots of underground stations and there are buses that run between these underground stations. It's kind of strange that we keep speaking about this. For the rest of the world, these are the basics. Do you have an answer do you have an explanation for this? Why are we still discussing such basic things? Look, did you see how people are standing at the bus stops? There's no shadow, there are no trees, and people are standing in the shadow of one post. So if people who took the decision to build it this way stood at this bus stop themselves, they would feel it and realize that there must be trees there. So I believe that the people who are decision makers must be also using the services, because in Sweden, the Prime Minister can cycle to work and be a user just like anybody else in the city, and he knows how it feels. In our city, the decision makers are not using these services. I spoke to my friend Victoria Milutina, who is in charge of the northern
northern part of the National Health Service, why are operation rooms in hospitals on the 4th floor, and if the elevators do not work, it's very uncomfortable. And she said, it's a question of human dignity. We must return human dignity to healthcare system. So my next question is, you are in the working group that together with Lord Foster Foundation is developing the new master plan. As far as I know, you also work with identity of different neighborhoods in the city. Do people who have never been in our city, do they know this? Do they listen to you when you try to explain these peculiarities? We all saw that it was reasonable, sensible to work with this group. Our task was to prepare materials and present it to the foreigners, what our city is about, what challenges we have. So each architect from our team did it, and we made a map, and we thought how to present our city. So we realized that the large districts, northern Saltivka and the old Saltivka, are quite different. So we realized that there is administrative Kievsky district, but there are different neighborhoods which are quite different. So Max Rosenfeld and Sergei Ilchenko did a really scientific work, a very good piece of research, worth of a PhD thesis, and they singled out over 100 neighborhoods in the city, some localities which are vernacular and specific. So this is a way for the city authorities to approach people who live in these different small neighborhoods. It will help to communicate better with our population. Yes, it's a very human way, it's a very dignified way to treat people. So yes, we have our different identities. Oleg Drozdov, the architect, kept bringing this up for a long time, that Kharkiv had to come up with its identity. And I think the war intensified this. It seems that we are now manifesting our face. Mr. Rosenfeld says that Kharkiv is the frontier city, and I totally support this. This is how I see our city. We are on the frontier, on the border between civilization and the uncivilized world. We are the defensive outpost. And that's why we also have a developed science, a developed culture, and we should keep developing it. I think during this war, a lot of people who were indifferent towards Ukraine, they left the city. So the people who stayed are the people who are the real, true Kharkovians, true Ukrainians. I thank you for doing so much. And you also do a lot of volunteer work, and you find time to think about the strategy of development. So let's say in 10 years' time, we will speak again about our city, and it will give us the feeling of dignity and comfort. Olga Kleitman, architect. Thank you. And our next guest is Tatiana.
Tatiana Gavrish, a person of many functions and faces. Today, I want to speak to you as a co-founder of the foundation of Healthy Decisions for the City. You're also an honorary consul of Germany in Kharkiv. You're also managing director of a legal agency. So we are now speaking about different strategies of renovating Kharkiv. I know that you and your colleagues have your own optics of looking at the city. I was impressed when you and Victoria Tomaszewska were speaking about very simple things, but things that were not spoken before. That, for example, an entrance point for reforms can be such a basic issue as health. Why are you surprised? It seems to me that it's not a common knowledge. The previous conversation really impressed me, your previous guest. You said that there is a huge gap between the traditions of the civilized world, which we are trying to enter. We declare that we are fighting for European values, and the reality of our legacy of being a post-Soviet totalitarian state system. So, speaking about the values of the Western world, human life is the highest value, and human health is a priority. People need to have a choice and achieve the best level of their health due to the environment, which will help them to be harmonious mentally, physically. So health is not only hospitals. Health is how the state treats the citizens, not as a military resource, what we see in a totalitarian, aggressive country that attacked us, but the state treats people as humanitarian resource. That's why health is so important, and the democratic world is working on scenarios that would help people actualize themselves in the best possible way. It's not only the relation of state towards a person, but also how people relate to themselves. People with wounds and people with health problems, can they participate in the society? We are going to have a lot of people with health problems after the war. So how do you think this should change after the war? A colleague of mine broke her leg recently. We were looking for a place in Kiev, a meeting place that would be inclusive, where she could go, being on crutches. We found a hotel that was accessible on the ground level, but the meeting room was on the 15th floor. Imagine how many people we are going to have, people with disabilities. On the other hand, we must change our attitude. If we speak about proactive people, our legacy from the Soviet times, we have this attitude: you are not a subject, you are an object. When you are ill, you bring your body to the doctor,
and you lose your subjectivity. You are an object in the doctor's hands. Now our citizens write on social networks how good our healthcare system is in Ukraine and how European system is worse. The thing is that people in Europe, if they have medical insurance, there are requirements for the people to keep fit. Their focus is on prevention. No country has enough resources to heal all people. The difference is that in our society, we pay for our treatments, we pay for consultations, we pay for medicines which are sometimes of low quality. It's not that we are prepared, we were put in such conditions. This is culture. This is culture that we inherited from our parents and grandparents. In the Soviet Union, everything was designed to make people obedient. People had to be ready to go to the army at any moment. So our health system is built on the paternalistic attitude. I am the doctor, I know everything, you are my patient, you know nothing. This is not the way it's done in Europe. The quality of a health service is based on the dialogue between the patient and the doctor, and the patient has the last word. Speaking of totalitarian models, I know that you and Victoria are also working on the difficult issue of military medicine. It's also about dignity. This is what we are fighting for. Human dignity. So the reformed healthcare gives tools to care for one's dignity. There are tools to sign contracts with family doctors. There are more opportunities for monitoring. And unfortunately, our medical healthcare system also is a legacy of the previous system. And there, the changes are not so evident. In Kiev, I could see disabled soldiers who had to stand in line to check in, and the check-in window works only until 3 p.m. and it's very, very wrong. It seems to me that in military medicine, there is still a principle that a soldier is just a cog that must be repaired quickly and put back in place. I think this is the essence of the military medicine, but it must be done in a way that is not simply effective, but that makes a person realize that their life and health is precious. Finally, let's talk about Kharkiv region. Our marathon is not only about the city, and right now our marathon runners are running somewhere in the region. We have guests here in the studio from different communities. Please tell me,
Do you have a clear understanding of how healthcare must return to the liberated territories, and how should local authorities, self-government, play their role in local healthcare? It's interesting that when the enemy entered our territories, the first places they went to was education facilities and medical facilities. And the first thing they did was they returned the system towards the condition in which it exists in their country. For example, from digital systems to paper registration. So the regions that were occupied, they are now suffering because hospitals were damaged and a lot of doctors evacuated. So what is happening with the liberated territories? Usually the emergency medicine comes in first. They take account of what the situation is. They see how the infrastructure is damaged. They see what kind of patients they have with serious health problems like diabetes and other serious diseases. And after that, it's the responsibility of the local self-government. In theory, they must begin their work. They must have all the information about the patients that are on their territory. There are now lots of mobile teams in Ukraine. Sometimes they work chaotically. We need to understand better where the needs are, so that we not only send specialized help, but there must be more order in this system, so we can calculate the routes and the locations. We worked with colleagues who studied healthcare services in crisis areas, and they told us that an effective way to improve it is community helpers, people who can find out about needs and they can help the patients between the visits of the doctors. We're running short for time, but it's a very interesting topic. So do I understand that communities can turn to you for consulting services to help them develop these programs? We are now working with 5 communities from different regions of Ukraine. Among them is Bucha community that has been traumatized, and we want to build a community of happy people in Bucha. I thank you so much for this conversation. I know that you would like to scale your experience to other countries. We have a greeting, musical greeting from Dubioza, a Bosnian music group. Colleagues, over to you. Old pirates, yes, they rabbi, so light to the merchant ships. Minutes after they took high,
from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? It's all I ever had. Redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? It's all I ever had. Redemption songs, redemption songs, redemption songs. People of Ukraine, stay strong. This too shall pass. And we are back. I have another fascinating guest. Let me introduce Kim Sen-Gupta, World Affairs Editor of The Independent. Sir. Good afternoon. And right now, Sir Sen-Gupta has an incredible expertise in affairs. How do you think, what will come next? I think what will come next is, the appreciation of what's been achieved already. I've got to say that I was in Kyiv when the invasion began, and we were being told by various people that the Russians will be there in 2 or 3 days. There's a 40-mile armed convoy coming our way, and that Putin will turn Kyiv into Grozny. That didn't happen, and Kyiv is still standing strong. And in March, I remember coming down to Kharkiv when the city was getting heavily shelled and the Russians were trying to push in. And again, we were told that, this city with a large Russian-speaking population, just 25 miles from the border, it'll be the one place at least the Russians will capture. And they haven't. And then when I came back on another visit, I went with Ukrainian forces as they liberated the villages in the Kharkiv Oblast. So I think the first thing is to appreciate what's been done against expectation, against odds, and take stock, and then take the next move forward with properly equipped forces, with the weaponry that's coming from the West. And Ilka, you pointed out that the tanks are on the way, heavy artillery is on the way, and the next thing Ukraine needs for a combined all-arms operation would be fast jets. So in my view, the F-16s would be the ideal ones, just like the Leopards are the ideal battle tanks for the Ukrainian army, purely because they're so prevalent in NATO. But I think once that comes, then Ukraine can start looking at taking back some of, or even more of the lost territories since the war began. Well, this time last year. Very interesting, sir. As far as I know, it's forbidden to counter Russia for you. So, what do you think about freedom of speech here in Ukraine? Well, I do not know. Can you compare it? Well, I've been coming here since the Maidan in 2013-14, so I've seen the development of civic society here. I've seen the development of, and very importantly for us, development of a critical free media, and that's essential for any democracy, and hopefully Ukraine in the future will have a
critical free media, well, they'll continue to have a critical free media and hold leaders to account. But that, of course, is all that has gone. You know, we used to own a free paper in Russia called Novaya Gazeta, where you know, journalists were being murdered by the government, and they have been shut down. And so many of Russian independent outlets have been shut down. And I think that's a huge problem, because the Russians are only now getting one side of the story, which is the Putin side. And so they are not being exposed to what's going on elsewhere from the international media. And that is a problem ultimately for Russia, because, you know, they're in a claustrophobic bubble where it's an echo chamber where they repeat propaganda, which then, you know, people consume. So that's a big problem. What can you tell us about, you know, like level of propaganda, level of infusion of propaganda into society, into Russian society, and how it works here in Ukraine? Well, I mean, you know, I mean, so many people in Ukraine that I have met over the years have got relations in Russia. And of course, a lot of them say that they can no longer, a lot of people I know, Ukrainian friends say they can no longer speak to their relations, friends in Russia, because, you know, it's an entirely separate narrative. You know, they do not understand what's going on here. You know, they believe the myth of denazification. And Ukraine, you know, one of the great strengths of Ukraine is the fact it is not Russia, that you have got a critical media, and it's important to have this exchange of information, to, you know, have the freedom and the confidence to disagree, if necessary, you know, with your leaders. So I think, you know, and that's the great asset, and I think that's been one of the factors which has helped the military triumphs which we have seen in the last year. And from this point of view, what do you think about access what military provide here? So not enough. That's for us, international journalists. I think it has become restricted, but, you know, that does happen. You know, I have covered about 30-odd wars. You know, I've been to Afghanistan 25 times, Iraq 18 times, and, you know, and that's with allied military with the US and the UK. And even there, you know, sometimes the access is restricted for American and British journalists. Look, I fully understand the need for operational secrecy, and I think, you know, we do have some journalists, hopefully not many, who behave irresponsibly and give away locations and put lives of troops in danger. But there's enough of us experienced ones who are not irresponsible. And, you know, in my view, to tell the story of the Ukrainian military, which is a good story, an honorable story, it would be useful to have objective international journalists in the front line as much as possible. And I want you to give us some details from your point of view about aerial platforms, a variety of them. Well, I mean, we have been talking about, of course, supplying for a long time. And I mean, let's face it, it's one of the ironies of Mr. Putin's invasion that Ukraine has now got the kind of weaponry that it wouldn't have had if it hadn't been invaded. I mean, you know, they've been what's the debate now? Of course, the UK can give Eurofighter Typhoons, but I personally don't think they're the right kit, the most suitable kit for Ukraine. There's been a lot of talk about the Swedish Gripen, you know, which is some of it, which the latest versions were built with Russian anti-aircraft systems in mind. But I would have thought, and Ilko and you and others are also obviously far more aware than I am about the, you know, the French Mirage offer, possible Mirage offer. But I would have thought that the F-16s
because they're so prevalent in NATO forces and can be transferred, would probably be, for the time being, the logical supply. And, you know, as we know, the pilots are being trained already. They're being trained by the UK. I think they'll be trained by the US. I think President Zelensky said the other day that 3 other NATO countries have shown interest. So, you know, so they can be trained up fairly quickly. Excellent. And from your perspective, again, like, you know, like your expertise is so wide and deep that Very kind. It's much more interesting to ask about your experience and comparison based on your experience. What do you think? What is the most urgent necessity right now for us, like except military affairs? Well, I mean, it is, you know, very impressive the way that infrastructures which had been destroyed has been repaired to an extent, and I think, you know, more international help is needed to make sure that you know, because once you get the country moving, you know, with the infrastructure, that's a, you know, that's a huge morale boost, as well as, of course, you know, very important for running the country. Now, I have been coming to Ukraine for a long time. You know, I went to Maidan. I was in Crimea when the Russians took over, and then I covered the war in the separatist war in the east. And I've seen the development of Ukraine as a society, as a modern society, the IT sector, and of course the railways. And when I came down in March from Kyiv, we took the train. It took about 18 hours, and we arrived in the middle of the night during shelling and curfew. And now, of course, you know, you've now got the express trains back again, you know, taking what, 5-6 hours. So, you know, society is functioning. That's the main thing. You know, to keep society functioning and not to become terrified of war, not to become, I'm not saying the Ukrainians are afraid, but not to be too stymied by what's going on, and continue with one's life. And, you know, and of course then you've got this, you know, very, very big task of rebuilding the country in the future. Thank you very much, sir. Unfortunately, we have limited time, and I want to use this small souvenir. That's this extremely badge. kind. Yeah. Thank you very much for your indeed. participation. We appreciate you joined us, and I hope to see you later. We certainly will, but thank you very much indeed. Thanks for your hospitality. Most kind. І ми з вами повертаємось в музикальну студію. На вас там чекає чарівне привітання від гурту, який ви всі добре знаєте. «Друга ріка». Усім привіт! Ми називаємося «Друга ріка». На жаль, нині ми не у Харкові. Хоча ми за час повномасштабного вторгнення відвідали ваше місто неодноразово. А якщо не збрехати, то двічі. З того самого Харкова йде нині цей етер. Ви дивитеся марафон «LIUTYI Life». І бажаємо нам усім перемоги. Разом точно ми це зробимо. Тримаємося купи. Слава Україні! Героям слава! Де як люди, я народився старим, чи був колись добрим малим, так старим малим, та він не загинуле, хоч на небі таке місця нема, черга моя не дійшла, замість мене там виряний я, дитять картинний я. Колись піду, та ти не будеш один, запам'ятай ось тобі так, сам трохи сумно. Посміхайся, сину, я нікому не скажу, я не видам наш секрет, не забирай кого люблю, забери мене. Я нікому не скажу, я не
забирай, кого люблю, забери мене, я нікому не скажу, я не видам наш секрет, забирай, кого люблю, забери мене, бери мене. Я нікому не скажу, я не видам наш секрет, не забирай, кого люблю, забери мене, бери мене, бери мене. Бачив, як сходить сонце, чи ти коли-небудь бачив, як сідає сонце? Чи ти чув, як літають бджоли? Чи ти коли-небудь чув, як літають бджоли? Різниця тільки в тому, чи ти дійсно жив, чи ні. Бо якщо ти не чув і не бачив, значить ні. Чи ти бачив, як пишуть книжку? Чи ти коли-небудь бачив, як пишуть книжку? Чи ти чув, як співають пісню? Чи ти коли-небудь чув, як співають пісню? Різниця тільки в тому, чи ти дійсно жив, чи ні. Бо якщо ти не чув і не бачив, значить ні. Різниця тільки в тому, чи ти дійсно жив, чи ні. Бо якщо ти не чув і не бачив, тоді значить ні. Чи ти бачив, як плачуть і сміються діти? Чи ти крилами дихав, як азовський вітер? Чи ти відчув робити, значить вічно жити? Різниця тільки в тому, чи ти дійсно жив, чи ні. Бо якщо ти не чув і не бачив, тоді значить ні. Різниця тільки в тому, чи ти вічно жив, чи ні. Бо якщо ти слухав і не чув, тоді значить ні. Харків. Любі харків'яни, ми вам щиро вдячні за те, що не стали воротами для ворога, за те, що стали щільною брамою, фортецею для всієї України. Ви не пустили їх сюди, і ми вам за це будемо дякувати все своє життя. Слава
Харкова. Слава харків'янам! До зустрічі на наших концертах у вільному, мирному Харкові. Ну і хочеться сказати слава Україні, так? Слава Україні! Так, і ми страшенно вдячні гуртам, які підтримали наш марафон. Не змогли приїхати, не змогли добратися до Київської студії, бо є свій графік, свій розклад. Але все одно зробили це, підтримали марафон LIUTYI LIFE, і це дуже круто. А Харків дійсно фортеця. Або, як каже Макс Розенфельд, фронтір, який зробив багато відео для наших сьогодні, для ефіру, для медіамарафону LIUTYI LIFE. Що ж, друзі, у нас є дуже важлива частина нашого марафону. І декілька новин відразу. Да, і з цієї частини нашого марафону декілька новин. Наші спортсмени, які підтримували медіамарафон LIUTYI LIFE і бігли в напрямку Донецької області, таки добігли фактично до Ізюма. Так. Пробіжали вони загалом 138 кілометрів. І всі разом ми вирішили, що ця частина марафону виконана. Вони добігли до Ізюму, про який ми сьогодні дуже багато говорили. На жаль, ситуація і безпекова ситуація така, і зима люта, і дороги, по яким пересуваються не тільки бігуни. І ми вирішили, що цей марафон – це героїчний крок самодолання, подолання власного болю, власної немочі. І наша ворона оця, вона долетіла. І це дуже круто. Григорій, Юля, Павло, ви такі різні, ви дуже круті, і ми чекаємо на вас сьогодні увечері. Я думаю, що близько 10-ї десь, да? Так, буде такий сюрприз. Наші бігуни будуть сьогодні в студії, а поки що давай подивимось відео з Давайте фінішу. подивимось, як вони добігли до Ізюму. Я, чесно кажучи, дуже переживав. Дуже переживав, бо це 138 кілометрів. Всі, хто бігають 100, вони розуміють, що за соткою взагалі починається. Це як політ на Марс приблизно. Тому це подвиг. Давайте подивимось, як вони виглядали. Це як підйом на Еверест. Да. Вітаю, студія! Вітаю, глядачі! Вас вітає команда марафону LIUTYI LIFE фізичного забігу. Ми разом із нашою великою командою з 27 лютого, з 7 ранку, по ранок 28 лютого подолали маршрут у 135 кілометрів та вирішили з безпекових питань закінчити наш марафон у місті Ізюм. Слава Україні! Героям слава! Знаєш, в мене мурашки трошки. В мене чесно, теж, я хотів до сліз. сказати, що цей кадр зверху, коли ти бачиш оцю невелику горстку людей, і ти розумієш, що, ну, я не знаю, це якийсь символізм такий для мене. І мені ще здається дуже важливим, що наші спортсмени обрали таку дистанцію, яка пролягає через такі драматичні місця, яким, на жаль, стала наша область за цей рік, де з'явились такі точки, де з'явилась Північна Салтівка, де є центр міста Харкова, де є місця в Чугуєві, де були прильоти, де є Ізюм,
страшних руйнуваннях. І дуже важливо світові це показувати, але в той же час нагадувати, що Україна дуже сильна зараз. І ми страшенно горді і своїми хлопцями, дівчатами, і тим, що вони добігли, і тим, що ми взагалі ризикнули на таку акцію, трошки як божевільно. От тепер я ще раз розкажу цей анекдот. Давай, розказуй анекдоти, нам треба включати дуже важливих наших колег. Зараз скажемо, але це важливо. Все це починалось з ідеї Григорія бігти цей ультрамарафон. І я йому розказав анекдот, який мені теж розказала одна близька до мене людина, для мене людина. Я його знав, але якось забув. Анекдот такий. Якось стая перельотних птахів вирішила вирушати свій політ, а ворона місцева, така проста собі пташечка, вона до них підлітає і каже: візьміть мене з собою. Вони кажуть: та ворона, ну ти ж звичайна міська пташка, ти ж не можеш з нами летіти, тому що в тебе і крила маленькі, і клюв в тебе не такий, як треба, щоб літати на великій висоті. Ні, не так. А вона їм каже: ну я дуже хочу. А вони їй кажуть: ну хочеш лети. І тоді вони летять, і вона дуже втомлена, і підлітає до неї вожак і каже: ворона, ти дуже крута. А вона каже: так, дуже крута, але придуркувата. Ми пишаємося вами, наші ворони, і ми вже чуємо, що наша інша студія в Києві вже готова, і я хочу проанонсувати продовження музичної програми у Києві, де у нас пані Рудницька зараз буде представляти учасників київської частини фестивалю LIUTYI Life. Будь ласка, будь ласка. Анжеліку вітаємо. Анжеліка, вітаємо. З Харкова. Вітаю Харків, я Анжеліка Рудницька із самого серця України, з Києва. Ми знаходимося на Хрещатику 44А у бармен-диктаті, який нас сьогодні гостинно приймає, наш LIUTYI Life. І слава Богу, що ми проводжаємо лютий 2023 року. І давайте більше не згадувати про лютий. Хай приходить весна, хай буде весна, хай вона розквітає в наших серцях, розквітає перемогою, переможними думками і спільними крутими проєктами про крутих людей, історії про людей, які дивують весь світ, якими ми пишаємося, і вперто разом премо свого плуга до української перемоги. Рада, що ми сьогодні можемо з вами спілкуватися. Дякуємо вам дуже. Дякую, що ви погодилися до нас приєднатися. І, друзі, як ми могли не погодитись до вас приєднатися? Ми б дуже хотіли зустрітися в Харкові, насправді. В мирному Харкові. Так, ми готові приїхати і в воєнний Харків, але просто зараз такі обставини, коли ми мусимо знаходити будь-які можливості спілкуватися. І хоч Харків фізично далеко, але відкрию таємницю, що Харків зараз дуже-дуже близько біля мене. Тому що одна дівчина, символ Харкова, знаходиться, ви ще її не бачите, але я її обнімаю своєю правою рукою. І зараз ми не тільки її побачимо, але й почуємо. Отже, нашу київську студію, наш київський марафон підхоплює народна артистка України, співачка, композиторка, поетка, викладачка, професорка університету, красуня і справжня така українська патріотична борчиня Марія Бурмака. Ваші оплески, друзі. Вітаємо, Марічко. Вітаємо. Так, ви знаєте, от ми десятиліттями зустрічаємося на барикадах, тому так хочеться от зараз, спілкуючись з вами, відчути не тільки перемогу в цій війні, а хочеться, щоб українці перемогли і внутрішніх своїх ворогів, внутрішні свої. Ми страхи, до речі, перемогли. Мені здається, що ми отримали за цей рік суперсилу. Ми перемогли страх. Це найважливіше. Дуже важко жити, коли ти боїшся. Подивіться, нескорений Харків, Харків залізобетон.
І вся Україна нескорена, сильна, але дуже хочеться, щоб вона ще була щасливою. Я думаю, що в Марії сьогодні є пісні не тільки про боротьбу, але і про кохання, про любов і про щастя, про весну. Отже, друзі, що передаю слово Марії Бурмака, її гітара і її музика. Я вітаю всіх, хто зараз нас бачить. Я вітаю вас, і це, знаєте, це фантастично. На відстані подиху, на відстані, от бачити ваші очі, розуміти, що я доєднуюсь до ініціативи мого рідного міста, до LIUTYI Life. Обов'язково колись хочу зустрітися в Харків Media Hub, обов'язково. Разом, можливо, прогулятися по рідним вулицям. Моя вулиця Чайковського, моя вулиця 4-та школа, яку я закінчила. І взагалі я сподіваюся, що в Харкові будуть навіть мінятися ці топоніми всі, але ми всі знаємо, по яких вулицях ми ходили в нашому дитинстві. Ну і ще вам скажу, що я переживаю за те, як буде проходити цей марафон, скільки людей нас буде бачити, доєднуватись. Але мій дуже гарний друг Павло Рибарук, це один з тих людей, які біжить, власне, зараз. І він мені зателефонував, тому що його батько – це дуже відомий священник, отець Іван Рибарук з Криворівні. І коли мені Павло подзвонив і сказав, що він біжить, а Павло – це фактично троюрідний брат моєї доньки. Тобто, знаєте, все дуже пов'язано. То в цій всій ситуації, от як ще інакше сказати, схід і захід разом. Тобто все це поєдналося в одну таку історію. І сказала Анжеліка про те, що ми дуже важливо не боятися. От якраз з батьком Павла Рибарука я розмовляла не так давно, 3 тижні тому, і запитала в нього: отче, в Святому Письмі найчастіше вживаються слова «не бійся» і «радуйся». Так, сказав він, радуйся – це не означає веселись, це значить святкуй кожен день. А не бійся – це значить достойно іти своїм життям. І я так розумію, що ми побачимо сьогодні Павла, який добіжить до Ізюма. Для мене ще так трепетно, що вони біжать по всім невеликим містечкам і селам, які я так добре знаю. Це моя батьківщина. Ну і пісня, оскільки говорили вже про «не бійся», то «не бійся жити». І коли залишилася зовсім сама, і коли вже, здається, світла нема, коли небо твоє на колір чужим стає, ти би водила лінії знов маруці, впізнавала б надію в кожнім лиці, малювала б на склі вогонь і розбила б скло. Не бійся жити, світ для того, щоб любити. Сонце, дощ і вітер, небо, зорі, квіти. Все для тебе, а ти не бійся жити. Сонце, дощ і вітер, небо, зорі, квіти. Світ для того, щоб любити тебе. Ти йшла по межі, ти йшов по межі, тільки знай, ніхто тобі не чужий, і рука у руці назавжди твоє тепло. І не можеш тепер лишитися там, де читаєш мої слова по губам. Повертає тебе назад моя любов. Не бійся жити, світ для того, щоб любити. Сонце, дощ і вітер, небо, зорі, квіти. Все для тебе, а ти не бійся жити. Сонце, дощ і вітер, небо, зорі, квіти. Світ для того, щоб любити тебе. Ти у серці своїм тамований стук, ти на дотик, як спалах, навіть на звук. Ти вже майже летиш, відкрите вікно давно. Розбивається ніч, ламається час, ти гасила вогонь, не згасне свіча. І не бійся, любов тепер береже тебе. Не бійся жити, світ для того, щоб любити. Сонце, дощ і вітер, небо, зорі, квіти. Все для тебе, а ти не бійся жити. Сонце, дощ і вітер, небо, зорі, квіти. Світ для того, щоб любити.
жити, світ для того, щоб любити. Сонце, дощ і вітер, небо, зорі, квіти, все для тебе, а ти не бійся жити. Сонце, дощ і вітер, небо, зорі, квіти, світ для того, щоб любити тебе. У нас в нашій київській студії теж є люди, які переказують вітання Харкова. Я заспівала зараз, що світ для того, щоб любити тебе. І насправді для мене Харків – це місто мого народження, моїх дитячих друзів, першого кохання, любові, всіх моментів, які я пам'ятаю в свої шкільні роки, в свої роки навчання в університеті. Я дуже добре пам'ятаю, як мій друг, а ми з ним дружимо з 2 років. Це Кирило Юрійович Пархоменко, зав хірургічного відділення обласної харківської лікарні, який оперує зараз разом зі своїм сином, який зараз знаходиться в Харкові, який, коли почалась війна, сказав мені, це, до речі, теж був лютий, він сказав мені, ти знаєш, Маня, не можуть всі виїхати з міста. Звичайно, багато хто поїхав, тікаючи від бомб, тікаючи від війни, від вогню, від страху, але люди повинні зберігати спокій в рідному місті. Ми повинні оперувати. І цей же Кирило Пархоменко, до речі, я дуже добре пам'ятаю, як в 10 років він випустив стінгазету, і там була намальована я тільки починала вчитися на гітарі, там була намальована я, фотографія, гітара, і було написано Марія Бурмака, Маня Бурмака, народна артистка України. І так воно і сталося. І якщо Кирил бачить зараз мене, я обіймаю тебе, Кирюша, тому що на таких, як ти, тримається світ. Я хочу сказати, що колишніх харків'ян не буває. У всьому світі я зустрічаю своїх однокласників. Геннадій Гершман, який живе в Нью-Йорку, який допомагає лікарні, допомагає з медициною. Дуже багато знайомих і друзів, які допомагають, відбудовують, що можна. Мій двоюрідний брат Павло Бурмака пішов воювати, так само він зараз служить у Збройних силах України. І заспіваю вам зараз пісню, одну з найвідоміших своїх пісень, пісню про кохання. Коли я її писала, звичайно, я думала і про Харків, про рідне місто. Тому що, знаєте, якщо твоя перша любов живе в Харкові, то ти ніколи... Це завжди куточок свого серця. А рік тому, трохи більше року, уявіть собі, я приїжджала в Харків, раптом своє перше кохання, свого однокласника, я раптом зустріла в одному з кафе випадково. Хіба таке може бути? Так, це, знаєте, харківські серця, вони притягуються. Сонцем, небом, дощем. Я де тихо і дощ, серед вулиці площ, серед неба і зір, серед рік, серед гір. Я де втомлений шлях, де вертається птах із чужих берегів на дороги свої, сонцем, небом, дощем, снігом, вітром, благаю ще, тільки мене не залишай. Сонцем, небом, дощем, снігом, вітром, благаю ще, тільки мене не залишай. Я де трунок п'янки, де слова від руки, чи далекі слова, обертом голова, від неписаних слів, від ночетих і днів, що забути не можу. Я де тихо і дощ, сонцем, небом, дощем, снігом, вітром, благаю ще, тільки мене не залишай. Сонцем, небом, дощем, снігом, вітром, благаю ще, тільки мене не залишай. Я давно там, де ти, хай це довго іти, і летіти дарма, де ти є чи нема, це не знати мені, це надія бринить, я де світло і тінь, я йду по воді, сонцем, небом, дощем, снігом, вітром, благаю ще, тільки мене не залишай. Сонцем, небом, дощем, снігом, вітром, благаю ще, тільки
мене не залишай. Про мій університет, про мою альма-матер, Харківський університет. Я насправді хочу подякувати всім викладачам, яких я всіх пам'ятаю, звичайно, яких Любов Вінєвцева, священнослужитель зараз, Ігор Ісіченко, Віктор Маринчак читав у мене на нашому курсі історію літератури. І вдячна всім людям, які зараз знаходяться в Харкові. Студенти, не так давно в мене був виступ перед студентами Харківського університету. І ви знаєте, так зворушливо, Харківський університет запросив курсантів Академії Національної гвардії, бо в Академії Національної гвардії теж робила виступ, робила концерт. І запросив мене мій однокласник Дмитро Брук, який співпрацює з Академією Нацгвардії. І я співала пісні Шевченка, Леся Українки, Максима Рильського. Тому ніколи з Харковом я не перервалися мої зв'язки. І хтось мені згадував, от знаєте, я тримаю зараз гітару в руках, як я маленька дівчинка зі своєї вулиці на трамвайчику, який ще тоді ходив по вулиці Пушкінській, пішки йшла в свою 5-ту музичну школу. І Сергій Олександрович Москаленко, мій викладач, навчив мене так гарно грати. Так що серце прямо заходиться від всього. А мої батьки, насправді, вони познайомилися в симфонічному оркестрі Харківського університету, були зовсім молодими студентами. А потім була прекрасна поетеса Олександра Ковальова, до якої приїхав племінник навчатися. І це його племінника звати Сергій Жадан. І мій батько теж у нього викладав. От бачите, як все пов'язано. Коли харків'яни зустрічаються, вони, звичайно ж, згадують про все. А сьогодні хотіла би заспівати ще одну пісню, дуже важливу для мене, бо цю пісню я написала в серпні місяці саме для того, щоб посилити оцей настрій в душі переможний. Бо перемога буде з нами проти вражої орди, сильна нашими серцями Україна назавжди. У мене є багато пісень, я співаю для солдат, я беру участь в благодійних концертах, я долучаюсь до всіх ініціатив. І Харків, прошу вас, якщо у вас будуть ще якісь ідеї, знаходьте мене, тому що моє серце воно все одно в Харкові залишається. Ви ж розумієте, що у всьому, у вимові, у поведінці, у спогадах, у любові до харківського найсмачнішого морозива я залишилася харків'янкою і гордо несу це звання. То пісня, яку я написала в серпні місяці, вона називається «Перемога». І я сподіваюся, що перемога буде з нами. І Харків буде оплотом цієї перемоги. Залізобетонний гігант, залізобетонне місто. Місто, де найбільше студентів, місто науковців, місто, де був розщеплений атом, місто, де було розстріляне відродження, де писали українські поети, і де є будинок слова, де знаходиться могила Хвильового, де стільки багато всього відбувалося важливого для української історії. І Харків – це місто, яке і зараз форпост української перемоги. Наша зброя, правди сила, воля, честь, вогонь звитяги. Наша зброя, сила віри, що чоло кладе на стяги. Кожен з нас іде до бою, щоб назавжди бути вірним. Нам потрібна перемога, перемога в світі вільних, перемога, честь і слава, перемога, кров і біль. Силу нашої держави ми пізнали в боротьбі. Перемога буде з нами проти вражої орди. Сильна нашими серцями Україна назавжди. Перемога, честь і слава, перемога, кров і біль. Силу нашої держави ми пізнали в боротьбі. Перемога буде з нами проти вражої орди. Сильна нашими серцями Україна назавжди. Наша зброя, наші діти, наші хлопці і дівчата, що готові боронити Україну, рідну мати. Наша зброя, брат за брата, Збройні сили України. Наша зброя, сила віри, вірна єдність побратимів. Перемога, честь і слава, перемога, кров і біль. Силу нашої держави ми пізнали в боротьбі. Перемога буде
серцями, Україна назавжди. Перемога, честь і слава, перемога, кров і біль, силу нашої держави ми пізнали в боротьбі. Перемога буде з нами проти вражої орди, сильна нашими серцями, Україна назавжди. Студія, дякую, що ви є, дякую, що ви запросили, дякую, що ви тримаєте цей марафон. Коли до вас на зв'язок вийде Павло Рибарок, передайте йому від мене величезне вітання. Всі Карпати зараз, до речі, спостерігають за ним і за тим, як він біжить. І ви знаєте, і один в полі воїн, двоє, троє, здавалося б, бігти, але зима. Війна, ті маленькі містечка. Ми тут теж збиралися в студії, теж одна з гітарою. Вас теж, я бачу, двоє сидить в студії. Насправді, я бачу вас на екрані. Боже, ви не бачите, що тут відбувається за лаштунками кожна студії. людина, яка докладається до спільної справи, нас обов'язково чекатиме перемога. Слава Україні! Нас героям слава. А насправді, пані Марічка, я от просто зараз, я чого в телефон дивився, тому що я написав Дімі Бруку, я написав вітання від Марічки Бурмак, і він мені написав обійми її за мене. Я, на жаль, не можу цього зробити фізично, але я вас обіймаю, пані Марічка, і від Діми велике вітання. Я відчуваю це. Зате це можу зробити я. Тож я обіймаю Марію Бурмак, будь ласка, друзі. Ще раз ваші оплески і оплески всіх, хто зараз Дякуємо. нас дивиться. Я хотіла додати, Дякуємо, що Віктор Марії. Марінчак сьогодні теж був в нашій студії. А вчора ми присвятили величезний блок марафону університету. Так що ми йдемо абсолютно на одній хвилі з вами. Дякую вам дуже. Це дуже мені приємно, що про університет і ви говорили. І Віктор Маринчак унікальна людина. І Героя Січенка ще запросіть, теж унікальна людина. Та в Харкові стільки унікальних людей. Мені здається, що по унікальності, можливо, Харків навіть на першому місці в Україні. Ну, ми не будемо змагатись, але слава Україні! І до включення Друзі. наступного. Так, і чекаємо всіх вас іще тут у нашій студії Київській. До зустрічі. До зустрічі! Чесно кажучи, і Павла Рибарака могли згадати, правда? Павла Рибарука ми згадаємо, да. Ми ж сказали, вона ж знає, що він біжить. Так, да, так. тому... І він вже сьогодні продемонстрував свою закарпатськість, чи як це сказати. Він вже потребив в центрі Ізюму. Да. В трембіту. Дуже щемливі пісні. Да, і взагалі я скажу, що реально така собі трохи ностальджі, таке, да, за тим Харковом, до якого ми звикли, мабуть, про це. Але з Харкова ми переходимо зараз до Одеси. До речі, з Харкова до Києва, з Києва до Харкова і з Харкова до Одеси. Через Київ до Одеси, Через Київ до Одеси. В нас сьогодні, до речі, тут також є одесити, не тільки в Зумі. У нас сьогодні виступав Коля Серга, який одесит, по-перше. По-друге, у нас тут Віка Сибір, яка працює з нами дуже багато і сьогодні вночі була в студії, працює з журналістами британськими, американськими і є викладачкою нашої фіксерської школи, у тому числі, яку ми робимо разом з Deutsche Welle і дякуємо партнерам. Але я просто хотів ще одну штуку сказати. Давайте зараз скажемо велике дякуємо нашим партнерам. Кажемо велике дякуємо університету Харківському Каразінському, кажемо велике дякую Харківській обласній військовій адміністрації, кажемо велике дякую нашим партнерам, завдяки яким ми годуємось і сьогодні і тут в студії, і наші спортсмени взагалі. Нас просто чує вже Одеса. Нічого, хай чують. Джим Бім, міжнародна компанія, яка працює тільки в Україні, не працює в Одесі. Джим Бім – це спортивне харчування. Нахлібник – це хліб з любов'ю і смачна їжа для наших спортсменів сьогодні. І D&D дякуємо німецькому донеру за те, що ми сьогодні тут теж не голодуємо. Все, поїхали до Одеси. А ми будемо спілкуватися одне з одним. Так, ми переключаємось на Одесу. Михайло, дуже радий тебе бачити. Дякую за підтримку нашого марафону. LIUTYI Life в Одесі теж. Ви відчуваєте лютість цього року, звісно ж. І, будь ласка, Одеса, вітаємо в Харкові.
Вітаю, Наталя, доброго вечора. Дякую, що дали таку можливість поспілкуватися із вами, зв'язатися. Ми сьогодні запросили двох гостей до нашої студії. Перша наша гість – це Наталія Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. І перше запитання, воно очевидне. Пані Наталія, як змінилася безпекова ситуація в Одесі і на півдні України за цей лютий рік? Перш за все, вітаю всіх, хто дотичний до марафону. Це класна, крута ідея, і сподіваюся, що все те, що буде сьогодні сказано, буде дуже доречно і знов-таки стане натхненням для продовження боротьби, яку ми зараз ведемо. Одеса залишається в пріоритеті ворога, і це свідомо для всіх, і для Сил оборони, і для мешканців регіону, і для самого ворога, власне. Наразі ми говоримо про те, що безпекова ситуація в регіоні залишається складною, тому що регіон досить специфічний. У нас вихід до моря, і хоча в цьому морі вже на дні лежить флагман, це теж досягнення за рік, флагман Чорноморського флоту, відправлений встановленим курсом з першого дня повномасштабного вторгнення, і корабельне угруповання тримається на відстані 100 морських миль від контрольованого Україною берега. Це теж ознака безпекової складової, тому що на початку повномасштабного вторгнення вони наважувались заходити аж на 10 миль ближче до берега. І це несло відповідну загрозу. Сьогодні загроза з моря трошки модифікована, але вона залишається. Вона залишається у вигляді атаки ракетами типу «Калібр», ракетоносії, з якими ворог час від часу виводить на чергування, тероризує нас ними і тримає під загрозою всю Україну. Це навіть не тільки Одеси стосується така загроза. Залишається загроза із повітря, оскільки авіація продовжує мати доступ, умовно кажучи, до повітряного простору України, зокрема своїми ракетами повітряного базування. І незважаючи на те, що протиповітряна оборона Півдня, зокрема і на Одещині, досить високорезультативна, у нас 73 до 85% результативність збиття саме нашого регіону, вона все ж таки не 100% ще. І це говорить про те, що загроза з неба існує. Що стосується загрози суходолу, зараз зосереджені більше на Придністров'ї, зокрема, як такий специфічний сегмент нашого регіону. Це невизнана республіка, яка знаходиться вздовж нашого кордону з Молдовою, але з першого дня повномасштабного вторгнення нами було усвідомлено ця загроза і імовірність застосування тих сил, та й взагалі просто опора ворожого контингенту там, тому кордони щільно укріплені, оборона їх забезпечена. Ті сили, які ми маємо вздовж кордону з Молдовою на сегменті Придністров'я, вони абсолютно адекватні тій гіпотетичній загрозі, яка може розвинутись. Ми розуміємо, з яким ворогом маємо справу, досить божевільним, який вже неодноразово продемонстрував, що здатний йти проти всіх норм і правил війни, абсолютно не шкодуючи свого особового складу. І такі вкиди, як інформаційні, так і диверсійні, цілком імовірні. Наші сили забезпечать віддачу відповідну на цій ділянці. Тут ми теж можемо бути спокійні за забезпечення безпеки. Ну і просування ворогом суходолом, яке було на початку повномасштабного вторгнення, коли вони дійшли аж до фортеці Миколаїв і тероризували нас перспективами просування і в Одеський регіон. Вони розбиті були тоді, і вони на даному етапі абсолютно переконливо обрізані річкою Дніпро. Тому форсувати Дніпро наразі, навіть для того угруповання ворога, яке тримається на лівому березі, ну це черговий випадок самогубства. Дякую. Звісно, говорити саме про Одесу, відокремлювати її від загального театру бойових дій не дуже коректно. Проте я можу сказати, що
десь з листопада російська армія почала принципово і цілеспрямовано бити по енергетичній інфраструктурі, скоріш за все, очікуючи на певні обурення одеситів. Там були спроби зробити якісь акції громадської непокори, які були зупинені та й не дуже підтримані серед одеситів. Як ви бачите зміни в громадському настрої Одеси? Я питаю, тому що десь за місяць до Великої війни, до вторгнення, я спілкувався з людьми на вулицях для матеріалу, для Радіо Свободи, і питав, як вони будуть ставитися до Росії, якщо вона нападе. І вони казали, що ну тоді вже якось погіршиться, звісно, ставлення, це буде ворог. І коли я питав, що там це відбулося ще в 2014 році, люди казали, що ну припустимо. Як зараз змінилося? Те, що ви говорите, це абсолютно класичні ознаки гібридної війни. Вона така повзуча, вона така специфічна, і от якраз проявляється в цих коливаннях громадської свідомості, коли ніби ворог, ніби брат. В таких межах коливається розуміння людей, які довготривалий час жили в одних наративах, а потім вони абсолютно розрушились. І зруйновані вони були не якимось протилежними наративами, а зруйновані вони були розвитком ситуації, розвитком подій. І коли одесити, зокрема, зіткнулися з особливостями цього повномасштабного вторгнення і в тому числі і психологічним тиском на них з боку диверсійних груп, які дійсно в нашому регіоні були і продовжуючи функціонувати, і спецслужби їх виявляють, і за допомогою в тому числі свідомих одеситів ми їх виявляємо, знаходимо і можемо притягнути до відповідальності. Так, ці групи і базувалися на розумінні тої класики наративної. Одеса – русський город, і те, що у нас дуже глибоке коріння, і що ми виросли в колисці руського, всього руського і руського оружия, яке намагалися нам також прив'язувати. Тому ці наративи частково мали відбиток в душах одеситів, але спрямована робота, в тому числі і інформаційного фронту, і класика роботи той самої Другої армії світу, яка абсолютно беззастережно била і по житловим кварталам тієї самої Одеси, коли одесити бачили це горе на власні очі, цю руйнацію війни, вони переключали свою свідомість, переключали на користь України. Скажіть, якщо на початку цього етапу війни з Росією весь світ облетіли фотографії з укріпленим оперним театром, з барикадами на центральних вулицях міста, і зараз поступово ця картинка змінюється. Я тільки що побачив повідомлення, що навіть по Приморській вулиці вже можна їздити. Барикади на вулицях зникли десь там, декілька місяців тому, скажімо так. Наскільки це може вплинути, з вашої точки зору, на те, що змінилися певні настрої в одеситів знову? Тобто, міністр оборони казав, що немає, такої оперативної загрози, скажімо так, для захоплення. Ви зараз кажете, що там фортецю Миколаїв зупинило, і це факт, зупинило просунення до Одеси. Наскільки це може змінити зараз ставлення одеситів до тієї російської загрози, яка є реальною? Війна буде тривати доволі довгий час, виходячи з того, що кажуть експерти. Тут має відбутися трансформація свідомості людей щодо специфіки ведення бойових дій ворогом. Вони мають усвідомити, що наразі просування конкретної бойової техніки, яка може рушити по вулицях міста, вже не може бути, неможливо. Тому що і висадка морського десанту унеможливлена через просто нездатність підійти до берега, висадка повітряного десанта, все ж таки працює наша протиповітряна оборона досить потужно, теж виключена певною мірою. Просування диверсійних груп або військ, так званих з Придністров'я, теж не очікуються, тому що є здатність нашого війська протидіяти ще там, на кордоні, тобто до вулиць Одеси вони точно не доїдуть.
І просування війська через Дніпро ворожого, про те, що я вже казала, знов-таки суходолом. І досвід миколаївців є, які зуміють зупинити, і наше розуміння є розвитку подій, бо це ми вже проходили. Тому зникнення барикад безпосередньо з вулиць міста має переналаштувати сприйняття громадян, містян Одеси на те, що війна триває, але просто в іншому форматі. Вона буде продовжуватись в ракетних ударах, тому що у ворога ще багато ракет. Вона може продовжуватись на диверсійному ґрунті, це проникнення в свідомість, пронесення ось тих наративів і очікувачів цього руського миру. І працювати, протидіяти нам вже треба буде їжаками не на вулицях міста, а наїжачившись на цих самих ждунів, які оце сидять і ждуть той руський мір. Краще працювати тут, в цьому сенсі, краще працювати на повітряну оборону, і тоді це вже буде ефективна протидія. А місто має розвиватися для підняття економіки, яка теж працює на фронт. Одеса стала таким тиловим містом навіть для людей, які їдуть з Херсону, їдуть навіть з Миколаєва. Тому що тут, до відключень світла, тут було дуже комфортно, і навіть зараз, враховуючи всі ті зусилля, які були зроблені і українською владою, і міжнародними партнерами, і енергетиками, і військовими, є певні умови, в яких можна нормально жити. І зараз, я не бачу цих відключень дуже активно по місту. Тиловий, знов-таки, досить умовно, як і вся Україна, може вважатися тиловим досить умовно до моменту конкретних бойових дій. Згадаємо, досить глибоко від лінії фронту розташований Хмельницький, наприклад, який теж вважав, я впевнена, себе досить тиловим містом, але зазнав дуже потужних атак ворога, люди зіткнулися з реаліями війни, і ось в цей момент має відбутися усвідомлення, що гібридна війна, сучасна війна за допомогою таких сучасних методів війни, як ті ж самі ракети далекого бою і далекобійна зброя і балістика, зокрема, вона ще нас так сильно не била, але вона є і її не можна списувати з рахунку. От таке розуміння тилу, що ми здатні забезпечувати з точки зору тилу економіку країни, так, але економіка країни теж знаходиться на військових рейках. І це усвідомлювати треба, і небезпекою не нехтувати. Дякую дуже, пані Наталя, за відповіді на питання. Ми будемо зараз переходити до нашого другого гостя. Зараз до нас приєднається історик і волонтер Олександр Бабіч. Ми будемо раді бачити його тут. Прошу, пане Олександр. Доброго дня. Доброго дня. Ми якраз зупинилися на забезпеченні Збройних сил України, Сил оборони. Крім того, що ви історик, засновник екскурсійного бюро, дуже відомого туди-сюди, якщо хтось не знає, займаєтесь останній рік і ще до цього займалися забезпеченням Збройних сил України як волонтер. Наскільки ось ця волонтерська двіжуха, вона стала важливою і популярною, активною в Одесі протягом останнього року? Безумовно, якщо ми будемо порівнювати щось з 21 лютим минулого року і 22 березнем минулого року, то ми бачили, що, я не знаю, десятки тисяч одеситів, вони долучилися до волонтерства, починаючи з пісочні, це відомої, де грузили пісок в мішки, і закінчуючи тим, що там переносили ці ж самі їжаки, або там складали гроші, несли щось військовим, вдягали наші бригади тероборони 122, 126, бо дуже багато там саме опинилося там наших братів, чиїхось чоловіків, там жінок. Це дійсно було масове явище. Зараз, мабуть, воно трошки стихло, але викристалізовувалися такі вже групи волонтерські, які дійсно зараз працюють ефективно, потужно. Олександр, як змінилось місто? Як змінилися одесити? Те ж саме питання, яке я ставив Наталії, щодо зміни відношення одеситів до Росії,
до Путіна. Я нагадаю, що там ще 15 років тому, і я це дуже добре пам'ятаю, Путін був найулюбленішим політиком серед одеситів і мешканців Одещини. Зараз, звісно, це просто неможливо уявити. Ну, хвала Богу, да, що ми так дійсно це зрозуміли, хто він є насправді. Я думаю, що одесити змінилися. Я не буду рахувати відсотки, хай це роблять соціологічні служби. Я думаю, що одесити зрозуміли в більшості своїй, да, що Росія то ворог назавжди. Одесити прийняли цю думку не дуже швидко, але з кожним там прильотом, да, вони посилювалися в своїй там ненависті до Московії. І зараз одесити більш українські, ніж були до початку великого вторгнення. Візуально, якщо ми говоримо, ну ми бачимо кількість там українських прапорів, які там не влада розвішувала, да, самі люди малювали і вішали. Ми чуємо українську мову набагато частіше, причому ми навіть чуємо від тих, від кого до того ми її не чули. І це не ті, хто приїхали до нас, а ті, хто мешкають в Одесі. Ми бачимо, як люди слухають новини. І вони слухають новини, що коли буде наша перемога, чи що ми можемо зробити ще для перемоги. Ну, візуально ми бачимо, там Єкатерина зникла, да, як там символ імперії. У нас декілька ще там, ну, той самий Суворов. В топоніміці одеській зараз буде там серйозні зміни. Це я говорю як людина, яка там ви займаєтеся, да, яка 2 якраз березня буде на черговому засіданні історико-топонімічної комісії, де буде прийнято там низка просто рішень. А чи є якісь конкретні, які можна зараз оголосити, чи це от в процесі роботи? Я б не починав би робити те, що за що не проголосує комісія, тому що все рівно, да, це залишається колегіальний орган, і ми є дорадчий орган, приймаєте рішення все рівно депутат міської ради. Але я можу сказати, що на сьогодні у нас більше 200 вулиць має бути перейменовано. Ми хочемо, ну, по-перше, ми позбавляємо Одесу всіх назв, пов'язаних з Росією, включаючи там Байкальські, Уральські, Орловські вулиці, якась там російська топоніміка. Ми хочемо позбавити Одесу від радянських назв, там Ляпідєвський, Ліванєвський, ті люди, які не мали відношення до Одеси взагалі, і нам краще знайти ті персоналі, які все ж таки для Одеси зробили багато чого. Це буде безумовно і низка перейменувань пов'язаних з українською Одесою і з Україною взагалі. І решта, мені подобаються ті події, які відбуваються в історико-топонімічній комісії. Це така єдність зробити Одесу більш красивою, більш спрямованою на науку, на культуру, і це буде дуже корисно. Може ви сам екскурсовод, і у вас є екскурсоводи в вашій компанії, може ви якось помітили зміни в тому, що цікавить людей? Тому що мене і самого цікавило, коли я працював журналістом, ну, репортером, я писав статті про те, як може змінюватися ідентичність Одеси, як вона може знайти українську ідентичність, що може цікавити людей, які саме тут живуть, тобто не приїжджають звідкись, а саме живуть тут. Чи помітили ви якусь зміну інтересів? Що цікавить людей, про що вони питають? Ну, що вони говорять на цих екскурсіях? Ну, по-перше, я за рік провів аж 5 екскурсій, а раніше я проводив 5 екскурсій в день. А по-друге, я скажу вам, ну, ми відчуваємо запит на українську Одесу, да, українська історія Одеси. Він більш потужний. І ми бачимо, що більше людей просять проводити екскурсії українською мовою. До цього, ну, скоріш, да, там приймалося, що воно буде російською, тому що, скажімо, у нас були гості з Білорусі або стран Балтії, ми пояснювали, ну, вибачте, у нас люди з різних країн, вони не розуміють українську, давайте все ж таки будемо російською проводити. Тут точно вектор такий змінився. Я думаю, що буде більше запит після того, як Одеса почне виконувати те, що від нас буде вимагати ЮНЕСКО. Да, я нагадаю одеситам, що 25 січня Одеса була прийнята як пам'ятка, всесвітня пам'ятка культурного ЮНЕСКО, і я долучився до цього як історик, саме до складання цього досьє. І це теж призведе до серйозних змін у місті, міській культурі, міській інфраструктурі, і навіть візуальне місто має змінитися, тому що це будуть вимоги ЮНЕСКО. Тобто ми в процесі, причому війна прискорює всі процеси. Я думаю, що нам вдасться змінити наше місто
як і зміниться сама країна. А як змінилося ваше життя? Тому що в 14-15 ви більш активно займались волонтерством, потім менш активно, зараз більш активно. І ви згадали, що ви там раніше 5 екскурсій на день проводили, а зараз 5 на рік. Я бачив деякі пости у Фейсбуці. Як змінилось ваше життя як волонтера? Ну, по-перше, я майже рік не бачив свою родину, тому що я їх вивіз 24-го за кордон, потім миттєво повернувся назад, тобто я не бачу своїх дітей. Це впливає, да. Я фактично цей рік 24/7, ми кожен день без вихідних, без відпусток працювали, спрямовуючи свої зусилля на те, щоб допомагати війську, допомагати тим людям, які потребували нашої допомоги. І, ну, було, м'яко говорячи, дуже багато вражень, і не всі вони були приємні. Це і виїзди ближче до фронту, і робота в місії на щиті, і це робота з допомогою зараз. От ми так тільки позавчора були в Херсоні, і це постійно, да, виїзди туди. Ну, тут щось міняється. Ну, є якесь вигоряння, але я думаю, що нам всім вистачить сил до перемоги. Скажіть, я хотів би, напевно, повторити певним чином питання, яке я ставив Наталі. Знову ж таки, з нещодавнього досвіду в нас в Одесі було світове шоу, яке влаштовував швейцарський митець. Я дуже прикро, я зараз не можу пригадати його ім'я Shame on Me. Але там була такий епізод, коли всі почали кричати «Слава Україні!», коли прапор був експонований на Дом Русова, потім там почали згадувати, куди треба посилати руський корабль, який намагається зробити так, щоб ви здалися. І діти потім ще запіли «Червону каліну». І в мене не може не з'являтися запитання, чому це відбувається тільки зараз. Тобто, чому це не відбувалося в 14-му? Тому що в мене є, напевно, певна слабкість, але в мене є така думка, що якщо б це відбувалося в 14-му, в 15-му... То у нас не було б таких подій в 22-му. Да. Ну, це ви праві. Ми 30 років, ну давайте так, до 14-го року ми не переймалися питанням взаємин з Росією взагалі. Я як історик точно знаю, що не стояло питання такого історичного конфлікту, який насправді, йому там не менше 300 років історія цього конфлікту, коли імперія знищувала в нас все українське. І в місті, коли ми про Одесу говорили, що так склалося, що Одеса російське місто, там чи дуже сильно російське місто, я всім казав, не так склалося, а так склали. Нам, одеситам, створювали умови, за яких бути україномовним або бути українцем – це не настільки комфортно, як бути російськомовним і бути зорієнтованим на Росію. Причому це було всьому. Ми хотіли йти в Аркадію, слухати російських зірок і не думати про те, що одного разу всі ці російські звірки вийдуть в Лужниках і будуть підтримувати вбивство українців. Ми це бачили там позавчора. Але ми дуже хочеться вступитися за певних російських виконавців, які цього не зробили. Я не буду це брати докупи, але переважна більшість російських виконавців, які приїздили на гастролі, заробляли у нас гроші, вони потім ці гроші передавали на тих вбивців, які зараз там десь під Бахмутом вбивають наших хлопців. Тому що вони є там тими, хто збирає ці гроші, або віддають навіть свої власні гроші. Коли ми йшли, і ми не хотіли слухати щось українське в кіно, а ми хотіли дивитися кіно з руським дубляжом і кричали, волали тут, навіщо переводити. Це теж був крок до цієї війни. Але ми не вважали за потрібне, бо нам трошки це було незручно. Ми хотіли заробляти гроші, я як туроператор хотів заробляти гроші на російських туристах, тому що мені це було комфортніше робити, ніж там, і дуже важко було в 2014 році сказати, що більше ми з росіянами не працюємо. Хвала Богу, що в мене була вже така репутація, що жоден росіян до мене боявся приїхати після 2014 року. І проблема була знята, принаймні в моєму бізнесі. Але решта їх все влаштовувало. Тепер, вибачте, ми потерпаємо якраз від отої нашого небажання прийняти, що то не брат, то вбивця, який хоче знищити тебе, знищити твоє місто, твою країну, твоїх дітей, і сюди прийдуть там самі вагнерівці, які будуть керувати. Дякую. Я думаю, що тут ми дуже схожі насправді на
Харків, на те місто, яке зараз проводить цей марафон. Побажаємо, щоб Григорій добіг до Краматорська, ми його побачили і сподіваюся на успішне завершення його бігового марафону. А отже, Наталія, дуже дякую, що дали можливість нам поспілкуватися. Дякую, що дали можливість запросити в студію і Олександра, і Наталію. Прошу, вам слово. Наталія? Так, чуємо тебе. Величезне дякую, В що нас погодились є- долучитись. Ага, дякую. І Михайло Штекель, Одеський медіа-центр Україна, головний редактор, слухали з зацікавленістю. І ти знаєш, я тобі щиро дякую за те, що пані Наталя так детально проговорила оцю ситуацію вашу зараз військову. І ми, до речі, теж мали. Міша, не падай. Ми теж мали в планах сьогодні зустріти в нашій студії командувача ОУВ Харків пана Дмитра Красильникова, але, на жаль, війна є війна, він зараз на виїзді, і ми з ним дуже тісно співпрацюємо, насправді достатньо часто беремо у нього коментарі, але от, на жаль, не сьогодні. Я дякую Одеській студії, дякую за підтримку нас, дякую за таких цікавих гостей, за розуміння ситуації, за те, що дали нам оце розуміння ситуації, що зараз в Одесі, як ви змінюєтесь, тому що ми тут багато говоримо про те, якраз як змінився за цей рік Харків. Дякую ще раз і залишаємось на зв'язку. Дякую. А Харків продовжує свій марафон. Вже кілька разів тут згадували наших бігунів і з Одеси теж. Я нагадаю, що ми прийняли рішення зупинити марафон в Ізюмі. На момент фінішу вони пробігли 135 кілометрів. І це дуже крута, я вважаю, цифра, і треба все ж таки зважати на ситуацію, яка зараз навколо, і залишатися в рамках здорового глузду. Тому ми, порадившись з супроводом нашим безпековим, все ж таки прийняли рішення зупинитись в Ізюмі, і наші спортсмени, можемо їх вже так назвати, сьогодні ввечері будуть в нашій студії, зараз вони повертаються. А у нас такий дуже, як сказати, міжміський ефір виходить. Ми послухали Київ, Марічку Бурмаку, ми поспілкувалися з Одесою, і зараз ми прямуємо на схід, тому що у нас на зв'язку Слов'янськ. І це місто, яке, чесно кажучи, можливо, якщо б все було добре, ми б добігли і до Слов'янська, наша група, але, як я сказала, прийняли рішення зупинитись в Ізюмі, але все ж таки це місто дуже цікаво. Воно все ж таки, на жаль, з 2014 року потерпає від прямої такої російської навали, і ми маємо в Слов'янську дуже крутих друзів. Це сайт міста 6262, це так звана мережа City Sites. Ми дуже багато проєктів спільних мали ще, коли моє професійне життя було пов'язано з медіагрупою «Накипіло», і от ми запросили до нас приєднати журналістку, тому що нам дуже хотілося поспілкуватися з людиною, яка знаходиться безпосередньо на місці подій в Слов'янську. Зрозуміло, що багато журналістів поїхало. Зрозуміло, що в самому місті, де і в Харкові, чесно кажучи, не так багато людей, з якими можна було би робити якісь спільні проекти. Це абсолютно можна пояснити. В Слов'янську теж людей небагато, але якраз Вікторія Повержук, яку ми зараз чекаємо, поки що в Зумі, вона мала підключитися, але я так розумію, що сталося зі зв'язком. І Вікторія Повержук приєдналася до нас. Зараз ми дивимося відео про Слов'янськ і спілкуємося з Тоді давайте, відео ще немає, давайте включати Вікторію, поспілкуємося з Вікторією. Перепитаю студії, чи Вікторія приєдналася до нас. Так, чекаємо. Журналістка сайту міста Слов'янськ 6262. Вікторія, вітаю вас. Ми вас бачимо. Дякую дуже, що погодилися з нами поспілкуватися. В нас марафон «LIUTYI LIFE». Навіть не уявляю собі ступінь лютості життя в Слов'янську. Зараз давайте трошки поговоримо про ваше місто. Ви в Слов'янську наразі? Так,
Я так розумію, ви не весь час там знаходились, на щастя. Так, абсолютно вірно. Я виїхала разом з редакцією 14 березня минулого року. 16-го ми евакуювалися, вже приїхали в Чернівці. І ось я повернулася у Слов'янськ буквально кілька днів тому, от майже через рік життя в евакуації. Ну, як місто вам через рік після того, як ви звідти поїхали? Ви знаєте, в принципі, коли я вже виїжджала, воно, як правильно сказати, можна було сказати, що воно на той момент вже трошки завмерло. І коли я приїхала, я побачила плюс-мінус таку ж картину, тобто на вулицях не так багато людей, не так багато машин, як це було до 24 лютого, безліч магазинів і підприємств зачинені. От, але, втім, життя в місті зараз таки є, і воно трошки активніше, ніж в порівнянні з тим, що було влітку 22-го року. Тобто люди повертаються? Так. А лінія фронту ж від вас не так далеко, набагато ближче, ніж до нас зараз. Так, ми, в принципі, знаходимося не так далеко від Бахмуту, тобто від найгарячішого напрямку на сьогодні. І, в принципі, поруч з нами знаходиться Лиман, який перебував в окупації. Зараз він звільнений, але все ж таки, судячи з того, що кажуть в Генштабі, на Лиманському напрямку теж є якісь ризики, якісь небезпеки, тому так. Ну, Слов'янськ дуже близько до лінії фронту. Це дуже схожа ситуацію, коли деокупували Харківщину, тому що, не дивлячись на те, що умовно окупантів посунули, да, вони вийшли з цих місць, але ця територія залишається дуже небезпечною під постійними обстрілами, тому я вас дуже добре розумію. Розкажіть трошки про специфіку вашої журналістської роботи зараз. Я, по-перше, прекрасно розумію, що таке евакуація цілої редакції з місця, де ви звикли працювати, переїхати на місце абсолютно нове. Це і нові виклики, це і, я думаю, ця проблематично, коли ти не знаходишся всередині, да? Коли ти звик бути всередині подій. Зараз, я так розумію, знаходячись все ж таки здебільшого зовні, треба орієнтуватися, треба розуміти, і я так розумію, що сайт продовжує працювати саме пишучи про Слов'янськ. Так. Я так підозрюю, все ж таки ми про журналістику. Да? Kharkiv Media Hub, в першу чергу, для журналістів і про журналістів. Розкажіть трошки про це. Так, дійсно, наш формат роботи змінився дещо, коли ми евакуювалися. Ми більше спрямували свою роботу на те, щоб, ну, по-перше, давати людям якусь користь, повідомляли про те, що де працює, що де відкривається, як працює у місті громадський транспорт, куди звертатися, якщо повилітали вікна. Ми тримали і тримаємо зв'язок з нашою міською владою. І, в принципі, нам дуже допомагали з інформацією і допомагають місцеві жителі, які не виїжджали зі Слов'янська. От, це і якесь фото зробити, і актуальну інформацію розказати про те, ну, що там зараз у місті, яка обстановка, які там ціни, ну і от в такому плані. Ну, а зараз я приїхала у Слов'янськ, тому маю сама змогу там позбирати відео, фотоматеріали про наслідки руйнувань, обстрілів, поспілкуватись з владою, з волонтерами і, ну, позбирати цей контент якби самостійно. І це, ну, для мене це дійсно велика радість, що я можу отримувати не десь там, знаходячись дуже далеко, а самостійно побачити, що тут відбувається. Я думаю, що це велика професійна радість, коли ти можеш просто з перших джерел цю інформацію збирати. У нас є відео, давайте його подивимося, потім прокоментуєте. Слов'янськ – одне з найстаріших міст, яке розташоване у східній частині України на півночі Донецької області. Багата історія та вікові традиції дають Слов'янську нові перспективи розвитку та впевнену дорогу у майбутнє. Становлення нашого міста пов'язують з будівництвом фортеці Тор, яка захищала від набігів кримських татар.
Поява соляного промислу сприяла притоку людей на наші землі. Вони й освоїли території вздовж річки Казаний Торець і Голої долини. Згодом Тор втратив свою оборонну функцію і у XVIII віці став звичайним позаштатним містечком з новою назвою – Слов'янськ. Крім соляного промислу, місто здавна славилося унікальним оздоровчим курортом з солоними озерами. Лікувальні кліматичні умови створили популярність цих місць ще понад 100 років тому. І зараз курорт залишається перспективним інвестиційним напрямком розвитку Слов'янська. Керамічна галузь у місті почала розвивати ще у 19 столітті та є однією з провідних і зараз. Зберігаючи традиції та використовуючи новітні технології, великі і маленькі підприємства працюють і зараз, продовжуючи випускати якісну продукцію. Слов'янськ ще називають купецьким містом. Саме купці зробили великий внесок у встановлення інфраструктури. Серце Слов'янська – площа Соборна. Тут часто проводять своє дозвілля жителі і гості міста. Поруч розташовані основні соціальні об'єкти – міська рада, центр надання адміністративних послуг, податкова інспекція і пенсійний фонд. У пішій доступності – установи охорони здоров'я. Завдяки розвиненому транспортному сполученню з центральної частини міста можна дістатись будь-якого району. У Слов'янську їх декілька. Тут розташовані дитячі садки, школи і культурні простори. У Слов'янську є можливість не тільки отримувати якісну освіту, а й розвивати свої здібності. Гордість міста – педагогічний університет, який щорічно випускає сотні кваліфікованих спеціалістів. Комунальні підприємства, поліція, рятувальники і медичні працівники – все працює на благо мешканців. З кожним роком Слов'янськ знаходить нові шляхи розвитку. Найближчим часом у місті заплановані проекти покращення спортивної та освітньої галузі, інфраструктурні роботи, відновлення слов'янського курорту. Ми плануємо і надалі створювати умови для комфортного життя у Слов'янську, у фокусі якого мешканці, їх робота, освіта, дозвілля, розвиток та нові можливості. Залишайся з нами! Так, ну насправді я трошки сподівалася на інше відео, але це відео дуже класне. Ми зараз подивилися відео про Слов'янськ, будемо відверті, ми про це місто знаємо не дуже багато, але воно зроблено настільки смачно, я знаю, що це робила ваша редакція кілька років тому. І поговоріть, будь ласка, бо я не розумію, чи я вас чую. До 22-го року ми робили. За рік до війни, можна сказати. За рік до війни відео повномасштабне. Да, дуже круте. Я дуже сподіваюся, що ми дуже скоро зможемо повторити такі відео про наші міста. Тому що відео про Харків у нас теж дуже багато, таких і з польотами на дронах над нашими символічними містами, центральними вулицями. Але, на жаль, зараз ці краєвиди дуже сумні. В Харкові достатньо великі руйнування в центрі, і от ми багато зараз протягом марафону показуємо такі наші кадри, і власне враження не дуже оптимістичне, але ми дивимося в майбутнє, як сказав сьогодні Коля Серга, якщо не з оптимізмом, то з реалізмом, а це означає, що у нас багато роботи попереду. Я все ж таки попрошу редакцію поставити ще одне відео, і ми буквально пару минут про нього поговоримо. Окей, тоді ми продовжуємо.
говорити. Трошки з відео відбулася нерозберіха. Вікторія, я вам дуже дякую за те, що ви доєдналися до нас сьогодні. Наскільки я розумію, зараз Слов'янськ в стані більш-менш в якому можна жити. Зрозуміло, що там мало людей. Дуже багато людей просто з безпекової ситуації звідти виїхали. Але все ж таки і ви повернулися, і я так розумію, ненадовго. Так, я дійсно повернулася ненадовго. Буду повертатись назад у Чернівці через деякий час. Ми показали це відео, тому що ми вважаємо, що дійсно не так широко відомо в Україні. Ну, тобто, коли сказали, що Слов'янськ – це місто, з якого почалася війна російсько-українська, і, на жаль, це дійсно, можна сказати так, є певна слава у Слов'янська, але ми хотіли сказати, що до Великої війни це було і курортне місто, і гончарне, дуже живописне і мальовниче. Зараз воно виглядає зовсім не так. Зараз, ну, скажімо так, воно сумне, і ми розуміємо, що після перемоги його відбудовуватимуть, але на це дійсно потрібен якийсь час. Це станеться не так швидко, як нам хотілося б, навіть якщо згадувати, як тривало відновлення після 2014 року. Тобто тільки через 7-8 років вже можна було сказати, що воно повернулося до якогось там не до воєнного стану, а почало квітнути, воно по-новому, скажімо так. Зараз ми розуміємо, що для цього може знадобитись більше, ніж 8 років. Так. Тобто, якщо порівнювати з 2014 рівень руйнувань тут значно більший. Так, абсолютно з вами погоджуюся, але я пам'ятаю, коли ми приїжджали в Слов'янськ, там починаючи, от якраз десь після звільнення, в липні 2014 року, і от кожного разу ми приїжджали і бачили ці зміни, як місто відновлюється, як з'являються нові проекти, молодіжні проекти, бібліотека, там телестудія, і оці всі якісь такі позитивні, конструктивні зміни. Насправді місто так перетворювалося на дуже цікавий осередок. Це ж дуже близько до Харківської області. Ми доволі часто там бували. І зараз це відео, я коли перший раз його подивилася, коли ви надіслали, воно мене просто вразило. Ми дійсно дуже мало знаємо про міста, які знаходяться дуже-дуже недалеко від нас. Я бажаю вам, по-перше, бути в безпеці. По-друге, мати можливість саме таку безпекову ситуацію, щоб ви мали можливість потрапити додому надовго і працювати з дому в безпечних умовах. А значить, я бажаю нам перемоги. І дякую, що доєдналися. Дякую вам. Дякую. Бажаю нам всім перемоги і дякую, що запросили. Ми повертаємося через Харків зі Слов'янська. Ми повертаємося в Київ, тому що в нас триває наша музична програма. Анжеліко, я вітаю вас. Ще раз подякую вам, що ви з нами сьогодні. Вам слово. Вітаю Харків, це знову Київ, і ми на Хрещатику 44 в бармен-диктаті. І з нами іще шматочок Харкова Марія Бармака. І з нами вже адвінта, які готуються до свого виступу. Ну і є я. Я теж готувалася до сьогоднішнього виступу. В нас, правда, трішки розмовляють, а можна прибрати розмови, технічні розмови в нас ідуть на сцені і під сценою. Дякую, хлопці. Насправді в нас така дуже гарна творча і дружня атмосфера. Ми народжуємо одразу в цих паузах, поки ви працюєте, нові ідеї. І я сподіваюся, що вони обов'язково виростуть в якісь класні проекти, якими ми зможемо радувати і надихати українців. Знаєте, в мене немає пісень боротьби. І я була однією з перших співачок, яка поїхала на фронт влітку 2014 року, після загибелі мого дядька Олега Михайлова. Він загинув героїчно під Луганськом. І я всю дорогу думала, про що я буду їм співати? Це ж хлопці, їм же ж треба щось таке, гей, червону калину, там всіх поб'ємо і таке інше. А я ж ніжна, в мене ж всі пісні про любов. Потім я зрозуміла одну важливу річ,
що саме любов привела їх на війну, бо це були добровольці. Більшість людей, які сьогодні воюють, вони теж прийшли на війну через любов, а не через ненависть, бо вони люблять свої родини, вони люблять свою сім'ю, вони люблять свою землю, свою державу, і тому вони нас захищають. Тож любов – найголовніше і найсильніше, що є в нас в житті. І, напевно, цей страшний 2022 рік, він теж для мене залишиться роком великої любові. Бо ця любов дала нам вистояти, вижити і жити заради того, щоб перемагати. Тому завтра весна, тож про любов і про весну, якщо любиш, кохай, можна аплодувати. І ще. Розлились по горах води, зашуміли буйні броди, затопила переходи течія. Мов закоханий ні в року, ідеш доброту до потоку, вже зозулю з того боку чую я. Якщо любиш, кохай, вже зозуля закувала, якщо любиш, кохай, не чекаєш до купала, якщо любиш, кохай, хай весна в душі прибуде, якщо любиш, кохай, і весни навік не буде, не буде. Глянься з літа, там любов твоя сповита, майвим дощем полита на розмай. На своїм осіннім полі, тій весні, що на околі, усміхнутися, як долі, щастя май. Якщо любиш, кохай, вже зозуля закувала, якщо любиш, кохай, не чекаєш до купала, якщо любиш, кохай, хай весна в душі прибуде, якщо любиш, кохай, 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 кохай. Розлились по горах води, зашуміли буйні броди, затопила переходи течія. Мов закоханий ні в року, ідеш доброду до потоку, вже зозулю з того боку чую я. Якщо любиш, кохай, вже зозуля закувала, якщо любиш, кохай, не чекаєш до купала, якщо любиш, кохай, хай весна в душі прибуде, якщо любиш, кохай, 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 кохай. Кохай, кохай. І усі, якщо любиш, кохай, хай весна в душі прибуде, якщо любиш, кохай, 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 кохай. Дякую, дякую за гарний настрій. Сьогодні не про Київ, а про Харків. І в мене так багато зв'язано з Харковом протягом останніх років. Усі воєнні роки, от з 14-го року, ми їздили через Харків на схід. І в Харкові є люди, яких я ніколи в житті не бачила, але в яких я ночувала.
просто не було можливості з ними познайомитись, бо ми приїжджали надто пізно і виїжджали надто рано, але кімнатка, де можна було переночувати, де можна було прийняти душ, де завжди завбачливо для нас залишали канапки, чай, каву, яблучко і навіть цукерки деколи завжди були. Я дякую цим незнайомим людям і знайомим, тому що величезну кількість моїх поїздок на фронт пов'язані із Сергієм Жаданом, із Жаданом і собаками, із Папа Карло, із Яною Заварзіною, з Борисом Севастьяновим, з Олегом Абрамичевим, який був нашим логістом, водієм, і який завжди і був великим нашим захисником. Тож харківський контекст протягом останніх років він такий дуже помітний в моєму житті, тому я рада, що ми з вами продовжуємо бути разом. І сьогодні пісня, яка дає мені крила. Вона нова, і я можу забути слова, але думаю, що ви мені пробачите. Навкруги блукає сонце, де ти є? На усіх просторах бачу я тебе. Я подвійним смаком мрію свою п'ю. І чому без тебе навіть не збагну? Вітрила відкрию в пошуках тебе. Чи варто, чи вільно є? Вітрила відкрию, навіть не питай, як сумно без тебе знай. Я ж казала, що можу забути слова. Я подвійним смаком мрію свою п'ю. І чому без тебе навіть не збагну? Вітрила відкрию в пошуках тебе. Чи варто, чи вільно є? Вітрила відкрию, навіть не питай, як сумно без тебе знай. Вітрила відкрию в пошуках тебе. Чи варто, чи вільно є? Вітрила відкрию, навіть не питай, як сумно без тебе знай. Вітрила відкрию в пошуках тебе. Чи варто, чи вільно є? Вітрила відкрию, навіть не питай, як сумно без тебе знай. Знай, 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 знай. Дякую, дякую. Я обіцяю собі вивчити слова. Дякую. Друзі, дякую, дякую, дякую. Просто, знаєте, зараз інші пісні, але треба повертати оптимістичні пісні для того, щоб жити і хотіти перемагати, а ми обов'язково переможемо. І перемагати, щоб жити щасливо. І є в мене теж така дуже ніжна пісня. Вірю. Вона для всіх і про всіх жінок, які чекають своїх чоловіків
з війни, які люблять, які вірять, що вони повернуться живими, неушкодженими і з перемогою. І хай так буде максимально, наскільки це можливо. все життя та розділяють нас відстані і війна. Знаю, ти повернешся знову, день усміхнеться, вірю, краю нема в життя. Сльози, роси ранкові, серце б'ється на сході, рідний, за тебе молюся я. День в небуття пішов, Харків спокійно спить, слухаю тишу знов, а телефон мовчить. Селфі мої смішні, у невідомість шлю. Знаю, відчуєш ти, як я тебе люблю. Знаю, ти повернешся знову, день усміхнеться, вірю, краю нема в життя. Роси ранкові, серце б'ється на сході, рідний, за тебе молюся я. Знову день усміхнеться, вірю, краю нема в життя. Сльози, роси ранкові, серце б'ється на сході, Харків, за тебе молюся я. Сльози, роси ранкові, серце б'ється на сході, Київ, за тебе молюся я. Дякую. Дякую. Чомусь, знаєте, слухала цю пісню, чи співала цю пісню і згадувала оці старі фільми, коли після війни жінки одна з одною танцюють, бо нема чоловіків, з якими танцювати. Друзі європейці, всіх, від кого це залежить, будь ласка, дайте Україні зброю. Ми готові битися, але нам треба, щоб було чим битися. Ми хочемо, щоб наші чоловіки повернулися додому з перемогою, і ми в неї віримо. Але є в мене пісня, і дозвольте мені, як дівчинці, трішки пустити сльозу, бо так багато тих, кого вже з нами немає, і кого вже ніколи не буде. Тих, хто віддав своє життя за Україну. Їм колискова. Люляй, люляй, мій синочку.
синочку, люляй, люляй, мій синочку. Котки два, шарі бурі обидва. Люляй, люляй, мій Іванку, завтра вбереш вишиванку, припнеш шабельку до боку, та й поїдеш світ широкий, а у воротях кінь спіткнеться. Син додому не вернеться. Котки два, шарі бурі обидва. У неділю вранці рано кінь вернувся осідланий, вийшла з хати стара мати, стала коня набувати, як напоїть та й заплаче. Люляй, люляй, мій козаче. Котки два, шарі бурі обидва. Світла пам'ять всім, кого з нами немає, і наша шана. Я так хочу, щоб ми не забули, щоб ми не забули нікого, бо я знаю, яка коротка пам'ять в українців, як вони вміють все прощати, все забувати, але те, що ми зараз переживаємо, ми не маємо права простити. Хоч я це кажу в піст після прощеної неділі. Але таке, я не знаю, яке покоління українців пробачить рашистам те, що зараз у нас відбувається. І, як правильно каже багато українців, знаєте, прощати треба людям, а це не люди. Мусимо бути сильними, мусимо думати позитивно, мусимо триматися один за одного, мусимо пам'ятати. Мусимо берегти своє, берегти один одного, одне одного. Мусимо берегти свою спадщину, мусимо берегти своє майбутнє. Нам так всього багато треба зберегти, і нам так багато треба працювати. Мені здається, я стільки років працюю, я стільки років роблю, щоб українці стали українцями, щоб вони почували себе українцями, щоб вони були сильними, щоб вони були стійкими, щоб вони були міцними духом. Але, може, в мене не завжди виходить, але дуже сподіваюся, що колись ми все ж таки наберемося сміливості бути самі собою. В нас ще є час, чи ми вже повинні завершувати? Ще є час. І завершувати. Ще одна пісня, чи взагалі ми прощаємося? Так би не хотілося прощатись на такій сумній ноті. Давайте ще «Країна моя». І все. І все. Я цю пісню спеціально робила для 30-ліття незалежності України, і прем'єра її була в Сєвєродонецьку, якого практично немає, але він буде. Поки є ми, є Україна. Країна моя.
чужа. Чи навпаки щаслива я, я наче ти усім чужа, усім чужа. Країно моя, країно моя. У морі хвиль холодних слів, не втонем ми і ти, і я, і ти, і я. Бо наш вогонь ще не згорів, ще не згорів. Країно моя, країно моя, на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на, країно моя. Мене такі, щоб відступать, бо правда є твоя й моя, твоя і моя. На цій землі нас не здолать, нас не здолать. Країно моя, країно моя. Дякую, друзі. Ми всі ви і є моя країна. Я дуже люблю країну, і я теж почуваю себе Україною, але непереможною Україною. Ну що ж, я віддаю вам вже перебрали час. Пані Анжеліка, щиро дякуємо вам. Дякуємо за енергію. А це непереможна енергія. Ми тут просто майже до сліз, чесно, тому що всі пам'ятають, що ви зробили і що ви робите для української музики. Це дуже важливо. І це просто Друзі, непереможна дякую. енергія. Дякуємо за неї, дякуємо за те, що ви і робите. ми продовжуємо збирати гроші на все, що потрібно хлопцям. Приєднуйтесь всі, хто нас дивиться. А я не прощаюся, просто передаю слово Харкову, бо попереду в нас ще зустріч із рівненським гуртом «Адвінта». І я теж їх дуже люблю і чекаю зустрічі з ними. Не прощаємося. Дякуємо. До зустрічі. Ми знову в студії і продовжуємо медіамарафон «LIUTYI Life». Ми долаємо
майже останні години, і знаєте, трохи іноді сумно, бо є, безумовно, втома, так само, як є втома у всіх, хто пройшов цей рік, хто залишився тут, хто робить все, що може, все, що вміє для нашої перемоги. Ті, хто поїхав, теж роблять все, що можуть для перемоги. Ми говоримо саме про свідомих громадян України, і ми говоримо про той феномен, який народжується просто зараз у нас на очах, про феномен свідомої громади, яка народжується на тлі війни. І я впевнений, що саме від свідомості громади буде залежати, якою буде Україна, про яку тільки на що співала легенда української музики Анжеліка Рудницька. І я радий вітати в студії нашого гостя. Вітаю. Вітаємо, пане Андрій Беседін. Вітаю. Голова, начальник Куп'янської міської військової адміністрації. І також ми будемо говорити сьогодні з Максимом Розенфельдом, добре відомим вже вам сьогодні по сюжетах і по зустрічах, які ви мали можливість бачити впродовж і першого, і другого дня нашого медіамарафону. Лютий лайф назавжди залишається з нами, але головна впевненість в тому, що весна прийде разом з перемогою. І символізм нашого медіамарафону, у тому числі в тому, що він проходить в 2 останні дні цієї зими. Будемо говорити про Куп'янськ. Звісно. А Куп'янськ чи Куп'янськ, до речі? От, до речі, перше питання. Пане Андрій, Куп'янськ. Куп'янськ. Я тобі розказав. Ну, маємо 50 на 50. Саме основне, що є апостроф. Саме той апостроф, який відділяє цивілізований світ. І не Куп'янськ. Куп'янськ. Будемо говорити про Куп'янськ. Ми вже зустрічались з вами, коли їздили нещодавно у Куп'янськ. У Куп'янськ їздили, не тільки у Куп'янськ, їздили в села, які там неподалік. І в мене перше питання, ну, з одного боку банальне, бо кожного дня ми його задаємо, а з іншого боку дуже важливе, бо кожного дня ми його задаємо. Як ситуація? Ситуація стабільно важка. Ми на передній лінії, ми майже на передовій, постійні обстріли, постійні руйнування, постійні проблеми з критичною інфраструктурою. Але ми тримаємося, кожен день стаємо тільки сильнішими, громада стає тільки сильнішими, люди стають тільки сильнішими. І кожного дня ми все більше і більше впевнені в нашій перемозі, в нашій найскорішій перемозі. Що взагалі з громадою? Скільки людей зараз, скільки людей, ну, де вони, що вони роблять, чи виїжджають вони зараз? Яка ситуація з самою громадою, власне, з людьми? Дивіться, ну на зараз тенденція там з приводу евакуації або від'їзду населення є, невелика, але вона є. У нас з листопада місяця проводиться добровільна евакуація. Ми співпрацюємо плідно з Харківським обласним гуманітарним центром. Хлопці дуже нам допомагають в цьому питанні. У нас створена лінія, кол-центр, гаряча лінія і міської адміністрації, і волонтерських фондів. Люди можуть звернутися, залишити заявку, і їх прийдуть, заберуть, відвезуть до міста Харкова, де будуть надані всі соціальні послуги, які їм потрібні. На момент, коли ми заїхали в громаду, це жовтень місяць, в громаді налічувалось десь до 16 тисяч населення. На зараз, по нашим підрахункам, залишилось десь 11 тисяч. 11 тисяч. Да, до війни, до повномасштабного вторгнення громада налічувала 57 тисяч населення. Ну, тобто, фактично 20%. 20% населення. І я так розумію, що це в основному ті, кому або нема куди їхати, або нема можливості, або вперто нема бажання їхати. Да? Є і такі. Ми бачили таких, до речі, людей в Петропавлівці от того дня, коли ми з вами зустрічалися, там не дуже давно це було. І мені іноді дивно, якщо чесно, іноді дивно, коли люди залишаються в будинках, коли вочевидь є пряма небезпека. Тобто, коли є там у місті ще там є шанс, або так, да, то коли ти просто знаходишся на вулиці, на якій фактично немає нічого цілого, і все воно
дуже важко. Що ви думаєте, можна робити в такому випадку? Чи має бути примусова, наприклад, евакуація? Ну, дивіться, примусової евакуації як такової, напевне, ну це дуже такий важкий механізм, да, який запровадити практично напевно неможливо. Навіть в тих ситуаціях ми розуміємо, там і Бахмут, да, фортеця, да, де люди теж залишаються і з дітьми, і Назара, коли там в більшості вже і будинків немає, не кажучи вже там про Куп'янськ або про Куп'янську громаду. Але є обов'язкова евакуація, яку зараз запровадили. We continue our marathon LIUTYI Life, and this is an interview with the civilian military head of Kupiansk town administration. There is evacuation available from this town for the most vulnerable groups, families with children. We are working on the procedure. If there are families who do not want to get evacuated, and there are such cases, there are some people who have come across this psychological threshold. They don't really care. And this is really scary. Some people have this feeling they are in this condition that they don't care about their life. So we understand that after the war is over, it will be very difficult for a lot of people to leave this psychological state. We have spoken to specialists in the armed forces, an express method of decompression. This is how they call it, psychological and emotional decompression. They have a short course, and in the course of 1 week, they return their brothers in arms to a working condition. We need to scale this methodology. We understand that we will need such methods for thousands of people after the war. And in Kupiansk, as I understand, it's not possible to provide psychological assistance. It is possible. We are working with a group of psychologists. We are negotiating with them and thinking about ways to provide psychological help to our citizens. And we will start this from next week. A lot of people have been wounded by war. Maxim Rosenfeld, Kharkiv architect. Before I comment on this topic, I want to share some of my observations. Speaking to my friends and colleagues, the closer you get to the front line, the clearer are the eyes and the stronger is the energy. If we speak about Kharkiv region, the hottest situation is in Kupiansk district. So this is the man from Kupiansk military administration. You would expect him to be depressed, anxious, but look at him. He is relaxed. But the opposite is also true. The further you are from the front line, the more depressed people tend to be. And I think it's true. There's a certain reason for that. My comment is the following.
my colleagues spoke here in the studio about reconstruction of Kharkiv and strategies for renovation. We are in a stage where it's kind of not even honest to speak about reconstruction because the war is far from over, but I get asked all the time about reconstruction of Kharkiv. Can I ask you about the damages in your town, in Kupiansk? How much is your town damaged? About 30% of buildings are damaged, and the central part of the city is almost completely destroyed. There are some districts that are partially damaged. In some buildings, the windows are broken. There are some buildings that are severely damaged. You can see on the map that Kupiansk is still very close to the contact line. Only the mortar fire doesn't reach us, but other types of artillery and surface-to-air missiles S-300 also reach us, and they are very destructive, unfortunately. I ask this question because in our discussions about strategies for reconstruction of Kharkiv, there are always opinions voiced that Kharkiv will be restored thanks to small towns in Kharkiv region, Kupiansk, Izum. I'm against this approach because the towns themselves need reconstruction. Kupiansk and Izum cannot be discarded. The problem is that restoring infrastructure, the houses, is only a technical task. The real problem is to make a town attractive for people. As a storyteller, as a historian of urban life, I know some things about Kupiansk, and from my friends, I know that this town has always been a human resource for Kharkiv, because the bright young people who wanted to make a career would often go to Kharkiv, but they would still have a bond with their hometown, their local motherland. And even after they begin to feel that they are Kharkovians, they live in the megapolis, they still remember Kupiansk. Now, I have heard a lot of somewhat provocative questions and opinions that people in Kupiansk are pro-Russian, unlike some other areas in Kharkiv region. There was an interview today with a citizen of Izum who said that in the 6 months of occupation of Izum, the citizens experienced something like the Stockholm syndrome. So, my point is that rebuilding infrastructure is only technical, but what about the attitude, the feelings, the thoughts of people who live in your town? Okay, let's separate the attitude of those people who surrendered Kupiansk to the Russians. They had always been like that.
They had always been pro-Russian. But there are other people who understand where Europe is, where civilization is, and where the darkness is. And the occupation manifested this difference. When Kupiansk was surrendered, people became witnesses to what happened. There were torture chambers, people disappeared, and after the Russian army was ejected from Kupiansk, it became evident that this army can only fight civilians. They know how to destroy, they know how to commit acts of terror. So it became evident to our citizens that Russia is a terrorist state. It is difficult for our citizens psychologically. They are holding up, they are heroic people, and everybody is waiting. Everybody's waiting for the day when we will be in the rear, because that means we will be able to really restore our city. Now we are trying to do the bare minimum of the necessary work on the infrastructure. But I'm sure when the front line moves east, we will restore Kupiansk quickly, and it will be a Ukrainian town as it always has been. As I said before our interview, we spoke with your colleagues from different settlements in the Kharkiv region. Today we also spoke to the head of Izium administration, Mr. Marchenko. I asked him, what was the biggest surprise for you? He said, it's people. I was the mayor of the town for one term, and I knew our people, but I thought somebody was a patriot, but in these crisis times, they behaved differently. And there were other people whom I considered vatniks, Russia sympathizers. It turned out that they behaved quite differently. And it was the greatest surprise, even for me, and I'm quite an experienced, advanced in years, but I was surprised. So I think this stereotype of who is pro-Russian, who is not, it's just a stereotype. And we can see the same attitude in some foreign correspondents who come to Kharkiv with the conviction that it's a pro-Russian city. But as Father Viktor Marinchak said today, we were not prepared to see, to meet that pure evil. This evil produces a reaction of disgust, not even a reaction of anger, but a reaction of disgust. I think that our people who saw what the Russians did, they realized that they were not the same. Perhaps they had thought that the Russian world is better, and the war shattered that perception. So I think Kupiansk, Izium, Stary Saltov have good chances for the future. They have good prospects. Our people will come to realize that we are different, and they will not repeat their mistakes. I would like Mr.
Andriy, who is from Kupiansk, to speak about his town instead of us speaking about his town. But people say that it's not the time to dream about the future. But I think it's quite the opposite. This is a good time to dream. If not to create practical plans, it's a time to dream. This is a good time to set you free from your usual way of life. So you are free to imagine how things should be. For example, the town of Izium. When I was there and made a short film about it, I looked at those old stone monuments, stone babas from thousands of years ago. I thought that, look, these monuments have been here for thousands of years, and they will stay, and people will keep living in this area. So, my desire is to allow ourselves to imagine what new meanings will this or that locality have. If you say Kupiansk, what comes to your mind? Condensed milk. Everybody knows that Kupiansk had a dairy factory that produced in large quantities condensed milk. But what about other meanings? It's a recreational zone, among other things. It's a very picturesque area. I believe that our region has a huge potential for tourism. So, I want to look into the future with the kind of face that you have now. So let's not be afraid to dream. And another short comment, if possible. I know from the people of Kharkiv, and I think the people of Kupiansk think it's important to know that it's not some forgotten place in Kharkiv region. When we speak about Kharkiv city and Kharkiv region, this is now a very painful region, but we need to keep talking about our city, about your town. You are not forgotten. Not only a small number of volunteers care about you, other people also care about you. My next question, I didn't warn you about it. Andriy, can you address the citizens of your town, the citizens of Kharkiv? Why should they return? Why should they live here? You can look straight into the camera and say, you know, it's the president's job to speak directly into the camera. Firstly, we must come back because it's our land, where we live, where we work. Every corner of Sloboda, Ukraine is beautiful in its own way. Wonderful people were living here before the war. The situation has changed, yes. There was a full-scale invasion. Lots of people lost their homes. They left their places. But they will come back. They will rebuild their homes. And with our help, we will do it. My vision is, together with the people, with the community, we must sit down and make up a strategy for
the reconstruction. These shouldn't be populist slogans, mere declarations, but we must create conditions that our cities are for people, so that when a person steps outside, they are in a good mood because they see that this town is for them. And then we will find locations that can be improved, that can be developed. And again, we must start with ourselves. I believe, I know that there is a huge potential in that. Before the full-scale invasion, few people in the world knew about Kharkiv, Kupiansk. Now it gives us new opportunities because all over the media, even in the tabloids, the names of our localities have been publicized. Our towns must become magnets. People should be able to come here, should come and look into the eyes our heroic people who stayed, who did the reconstruction. They can come and see the beauty of the places where we live. And I'm sure this is how it's going to be. We have been speaking with the head of the military administration of Kupiansk town. I would like to present you with this patch, LIUTYI Life. This is the month of February, the cruel month of February, but it's ending. When February is over, spring will come, and spring will bring victory. When you look at this green branch, you want to sing about spring. Glory to Ukraine. Oleg Skripka will sing his famous hit, Spring. Dear friends, join the marathon LIUTYI Life. Our strength is in our knowledge that victory is near and spring will definitely come and will comfort us. See you soon. And we are back. We have one of the most important guests right now. So, Sarah Ashton Cirilla. Hello, everyone. So for those of you tuning in live, I'm back in Kharkiv Media Hub, a place where I spent many hours over the spring, summer, and into the fall before I was enlisted and mobilized in the armed forces of Ukraine. And I'm here with the captain, and I'm here with many of my friends and people whom I would consider family. I was able to get paroled out of the hospital. I am having surgery coming up in a couple of days. As some of you have been following the situation, there's risk of infection setting in, and ultimately what we're attempting to do is prepare the hand for
the necessary surgery. And with so many people asking questions, the captain and the Kharkiv Media Hub decided to have me appear to make some statements regarding my future with the armed forces of Ukraine. So, Captain, thank you very much for allowing me to come here today. Pleasure is totally mine. The captain was one of the key proponents of enlisting me in the armed forces of Ukraine. Let's call it so. Do you regret the decision? Not yet. Looking forward. So, speaking of looking forward, my injuries showed me just what we're facing when it comes to frontline combat. I was at the point of contact. We were attacked. But as I told my followers on Twitter, and as I'll tell the entire YouTube audience, we were able to inflict significant damage upon the Russian invaders, as would be expected. Okay, so Captain Boschko, now that we know you're... I have to say something, right? Yes. You need to stop, because you saw me on every screen around. So, Sarah is so special guest, I can't even describe the huge importance of her being here as a media person, as a person who care about fellow soldiers, brothers and sisters in arms. And the most important thing, the person who looks forward to understand what's going on, try to look over the horizon. Where is it going? Trying to help us to figure out, I may say globally, right? So I think that's fair. You allowed me to go to Washington, D.C., where we addressed some of the issues that were being faced. And ultimately, you've also been a big proponent of my social media interactions around the globe. And we understand that without the support of people throughout the globe, around the world, what do you always tell me? Being Ukrainian is a state of mind. exactly. It's not a geographic location. It's a choice. It's a political choice. So it's not only about ethnical choice. So it's like you choose freedom, democracy, right? Liberty, and after that you follow it. That's not to say that we're going to avoid fully liberating the people of Ukraine. We're going back to the 1991 borders, and I look forward myself to stepping into Crimea, despite whatever news reports may have come out of there today. We know that Crimea is Ukraine. True. True. Luhansk is Ukraine. All of the Donbas is Ukraine. Bakhmut is Ukraine. When I was standing just a couple of hundred meters away from the Russians, for all of their talk, they're incapable of doing anything but trying to sow confusion. They're a pretend army led by a midget who sees death coming. Whether the death comes from inside of Russia or the death comes at the hands of the ZSU will be determined. But ultimately, Putin is a dead man walking, and Ukraine is a land that's about to be liberated. Thank you very much for those kind words. And this important can't be underestimated. And what you said, it touched me. And right now you have all right to say it because you've been with us in the front line, exactly in the trench. You were wounded with us. So after the month in the trench, what can you tell to the world? Like, what's going on? You've seen it by yourself. What's going on there? It was an experience that, and this is one of the things I wanted to address. People said, how did you end up on the front line? I didn't know that I was being sent to the trenches. When my transfer was put into the new unit that I'm serving with currently, it was a surprise. I was told to be prepared to go to the position. I didn't know the position was the trenches. When you got there, you understood what had to happen. It was either live or die. And we have inflicted such significant casualties on the enemy over and over and over. They would push and they would advance at us. And over, not only would we repel the advance, but we would weaken them. And this is going on across the entire front line. Being in the trenches
while unexpected, were the single greatest honor of my life. Serving in the ZSU has been the single greatest privilege of my life. The greatest honor was when ZSU trusted me to serve at Zero Line. I learned what mortality was. And because of this situation, I have a greater respect for all of our eternal heroes. The only people who can be called heroes in ZSU are those who are no longer walking among us in this world, but in fact are looking down upon us, guiding us every step of the way to victory. No one else needs to be called a hero because we're doing this simply to live as free people and to make certain that the chains of slavery are not lashed around our wrists and our ankles. And that's why I wanted to look into this camera and to tell you, Captain, that I signed a 3-year contract to serve ZSU, to serve the Ukrainian people. And although the injury would give me the right to leave the military, I am not only not leaving, but I'm counting down the days to rejoin my unit and to continue fighting until that 3 years are up, because ultimately liberation is going to happen before the 3 years. But we need to make sure this victory comes through a transformative defeat of the totalitarian fascist Russian Federation, one that will render impotent and useless the Russian Federation, state sponsors of terrorists under Vladimir Putin. Whether it's Putin, Prigozhin, whoever it may be, a liberal activist in Russia, or the strongest nationalist, none of them are going to be able to render threats to Ukraine, to the Baltics, to the Caucasus, or to anywhere else across the world once we have finished with them. That's why I signed that 3-year contract, to be able to stand next to soldiers such as yourself, officers such as yourself, but more importantly, the regular people of Ukraine who said, we wanted freedom in 2004, we wanted freedom in 2014, and we were going to guarantee freedom for ourselves and the world in 2022 and 2023. Thank you very much, Sarah. It's so noble. It's the only right thing to do. And when I was a member of the press here at Kharkiv Media Hub, when I was working for the territorial district of Zolochiv, when you and I were going around the recently liberated areas in Kharkiv, every single issue that we faced was just another piece of the puzzle that was going to lead to freedom for the Ukrainian people. Words like noble, words such as hero, they can be tossed around, but only the word of liberty and the words of freedom and liberation are the ones we need to know, because those are the drivers. Thank you very much. Unfortunately, we had to cut here. Thank you for listening and thank you for having me, Captain. Всім дуже дякую. Зараз ми розкажемо про те, яким саме чином ми вже добігаємо кінця до нашого марафону. Now we're going to say what's happening. We are nearing the end of the marathon. Our runners have completed their distance, and we are inviting volunteers who will talk about this. Volunteers are an essential part of our society. They connect society with the army.
Да, так, зараз отак, не нервуй. Ладно, поїхали. Друзі, ми повертаємось в нашу Friends, we are back in our speaking studio. This is Kharkiv. Sometimes we leave Kharkiv, but now we are back. Сара не так давно було поранення, але вона знайшла час і сили прийти до нас розповісти про себе і Sarah Ashton Kirilla was here just a few minutes ago. її залученість в український контекст. She was wounded and her involvement in the Ukrainian context is very powerful. It gives us a lot. Thank you, Sarah. Now I want to introduce our guests. Just a reminder for all our viewers, on the website LIUTYI.org, you can find our visitors, our guests. You can read about their activities and you can send them a donation to support their service. Mark Burtsev is here. We knew each other in other contexts. Now you're here as volunteers, as founders of Volonterska UA. We are the team of Volonterska UA. A lot of people who come to the studio, they share their memories of how the war started, how the 24th of February last year went for them. And I understand we need to speak about this. So tell us how your organization was set up. You have how many people on your team? A little over 60 people, together with drivers, managers, cameramen. Max Burtsev, founder of Volonterska UA. I'm amazed at how well organized you are. How did it happen? It didn't happen by itself, of course. Well, I understand how you can organize a business enterprise, but it was my experience in business. The beginning was quite chaotic. I think the first weeks and maybe the first month, we did some things chaotically just to do things. We had lots of contacts and lots of calls. People needed evacuation. People needed all sorts of help. And then after 2 or 3 months, we came to a realization that this chaotic process must be organized. It must be more systematic so we can reach more people. And this is what we did. And this enterprise has been growing ever since. Now it's quite a powerful organization, systematically helping lots of people. So who do you help? How did it begin? How did it change? We have several spheres that were with us from the very beginning. We started providing humanitarian aid. We were helping people in the city of Kharkiv. Now we are helping people in the deoccupied, liberated territories with food, with hygienic products, and then other things were added.
We helped people in the bomb shelters. We helped the armed forces. So there are a lot of things we do, but the first activity, humanitarian aid, is still with us. I remember I met you in a cafe in March, and you were in a great company there. So, from that cafe, you moved to this volunteer organization. Max and part of the company where we worked together, they evacuated. I stayed in the city with my husband, and we moved to Pakufuda cafe, says Maryam Yol. So Max was in a safer place because we stayed in Kharkiv where missiles fell regularly. When Max was in Western Ukraine, he was able to set up this operation. We were here in Kharkiv and we were doing some chaotic things like sending bread to people. Yesterday there was a publication on LIUTYI website about this cafe and other catering and bakeries and cafes who started providing food to people. So we would just start sharing food and medicines with needy people. And then in March, we united. Your part of the team was not physically in Kharkiv, but you developed the idea how to structure this activity. And we were here on site. We were baking bread. We were working through this cafe. So you were just driving places yourself and delivering these food packages, humanitarian aid? Yes. I wasn't responsible for the drivers. Do you remember where we found our drivers? It was quite simple. A lot of people were looking for an activity where they would be helpful. So through friends, through advertisements, we found our first drivers, and then by hearsay, the word spread, and we found others. It's simple. I remember a girl came to us, and she was introduced as a courier, Natalie, and she brought something in her backpack. And she said, I have a lot of time actually. Can I help in some other way? So